56 Ejemplos arquitectónicos, Chambord, Chenonceau, Blois. Entre la deslumbrante constelación de castillos que adornan el Valle del Loira, tres de ellos destacan como ejemplos paradigmáticos de la evolución y el esplendor del Renacimiento francés, Chambord, Chenonceau y Blois. Cada uno, con su historia y su arquitectura únicas, ilustra una faceta diferente de este periodo de profunda transformación cultural y política. Chambord es, sin duda, la encarnación más grandiosa y desmesurada de la ambición de Francisco I. Concebido más como un manifiesto de poder que como una residencia práctica, este gigantesco pabellón de casa es una asombrosa fusión de la tradición constructiva francesa y la innovación renacentista italiana. Su planta general y sus imponentes torres de esquina evocan la estructura de una fortaleza medieval, un guiño al pasado caballeresco. Sin embargo, esta apariencia marcial es una mera fachada. La decoración, con sus pilastras, sus medallones y sus cornisas clásicas, y sobre todo, la simetría de su torreón central, hablan el nuevo lenguaje del Renacimiento. La verdadera magia de Chambord reside en su interior y en su tejado. En el corazón del edificio se encuentra la celebre escalera de doble hélice, una proeza de la estereotomía atribuida a la infancia directa de Leonardo da Vinci, que permite que dos personas suban y bajen sin encontrarse jamás, un juego arquitectónico que fascinaba a la corte. El tejado es aún más espectacular, una terraza que parece una ciudad en miniatura, un bosque de chimeneas, linternas y torrecillas esculpidas con una fantasía desbordante, diseñado como un escenario desde el cual el rey y su corte podían observar los torneos y las estas que se celebraban a sus pies. Chambord es un castillo teatral, una obra de propaganda en piedra diseñada para glorificar la majestad del rey. Chenonceau, por su parte, representa la elegancia y la gracia elevadas a su máxima expresión. Conocido como el Castillo de las Damas, su historia está marcada por la inocencia de las poderosas mujeres que lo embellecieron. Su núcleo original fue construido por Catherine Briconnet, pero fue Diana de Poitiers, la inocente amante del rey Enrique II, quien le dio su carácter inconfundible al encargar la construcción del puente que conecta el castillo con la otra orilla del río Cher. Tras la muerte del rey, su viuda, Catalina de Medicis, expulsó a su rival y, en un gesto de superación, mandó construir sobre ese puente una manca galería de 2 pisos, inspirada en el Ponte Vecchio de Florencia. Esta galería, que parece flotar sobre el agua, conría Chenonceau su silueta única y se convirtió en el escenario de algunas de las estas más suntuosas del Renacimiento. El castillo es, por tanto, un palimpsesto de la rivalidad femenina, donde la arquitectura se convierte en el lenguaje de la armación personal y el poder. Su armonía con el paisaje, sus reinados jardines y su escala, más íntima que la de Chambord, lo convierten en el arquetipo del arte de viva renacentista. El Real Castillo de Blois es un libro de historia de la arquitectura francesa en sí mismo. Sus 4 alas, que rodean un patio central, fueron construidas en 4 estilos arquitectónicos diferentes, riguando los gustos de los monarcas que lo habitaron. Se puede ver un ala gótica del siglo III, pero es el ala construida por Francisco I la que constituye uno de los manifiestos más audaces del Renacimiento francés. Su fachada exterior es un ejemplo temprano de la inocencia italiana, con sus logias abiertas que imitan las del Vaticano. Pero es en la fachada que da al patio donde se encuentra su joya, una monumental escalera de caracol, de planta octagonal, que sobresale del cuerpo del edificio como una torre mirador. Abierta al exterior y profusamente esculpida con los emblemas del rey, la salamandra,
y motivos renacentistas, esta escalera no es un mero elemento funcional, sino el punto focal del patio, un escenario diseñado para ver y ser visto, donde el rey y sus cortesanos hacen su entrada triunfal. Blois, con la superposición de estilos, muestra la transición de la corte medieval a la renacentista y es un recordatorio de que fue una de las residencias favoritas de la monarquía antes de que Versalles eclipsara a todos los demás palacios. Juntos, estos tres castillos narran la historia del Renacimiento en el Loira, la ambición monumental de Chambord, la reina elegancia de Chenonceau y la audaz innovación de Blois. Son los símbolos en piedra de una época en la que el poder de los reyes de Francia se expresó, por primera vez, no a través de la fuerza bruta, sino a través de la belleza, el arte y la magnificencia. 57 El humanismo, el retorno a los clásicos grecolatinos y la nueva centralidad del ser humano. En el corazón de Florencia, a mediados del siglo XV, un joven erudito llamado Marsilio Ficino, bajo el mecenazgo de Cosme de Medicis, se embarcó en una tarea monumental, traducir por primera vez al latín la obra completa del filósofo griego Platón. Cuando analizó su trabajo, escribió con entusiasmo que su época, al igual que una edad de oro, había restaurado a la luz las artes liberales que estaban casi extinguidas, la gramática, la poesía, la retórica, la pintura, la escultura, la arquitectura, la música. Esta declaración de Ficino es la partida de nacimiento del concepto mismo de renacimiento y conchen la esencia del movimiento intelectual que lo impulsó, el humanismo. Fue un movimiento que, partiendo de Italia, se extendió por toda Europa y encontró en la Francia del siglo XVI un terreno excepcionalmente fértil. El humanismo fue, ante todo, una revolución pedagógica y lógica. Su principio fundamental era un retorno a las fuentes de la antigüedad clásica, a los textos de los grandes autores griegos y latinos, pero con una actitud completamente nueva. Los humanistas querían leer a Platón, a Cicerón, a Homero y a Virgilio en su lengua original, liberándolos de las capas de comentarios y de las interpretaciones alegóricas que la teología escolástica medieval había acumulado sobre ellos durante siglos. Para ello, promovieron el estudio del griego y del hebreo, además de un latín depurado y elegante, el latín ciceroniano, en contraposición al latín bárbaro de la Edad Media. Este retorno a las fuentes, ad fontes, no era un mero ejercicio de erudición, era la creencia de que en esos textos antiguos se encontraba la clave para una comprensión más profunda de la naturaleza humana y para la construcción de un mundo mejor. Esta revalorización de la antigüedad trajo consigo un cambio radical en la concepción del ser humano. La mentalidad medieval, profundamente teocéntrica, había concebido al hombre como una criatura caída, marcada por el pecado original, que vida en la tierra era un mero transito hacia la vida eterna. El humanismo, sin abandonar la fe cristiana, propuso una visión mucho más optimista y antropocéntrica. Inspirados en la filosofía clásica, los humanistas celebraron la dignidad del hombre, dignitas hominis. Veían al ser humano como una criatura privilegiada, situada en el centro del universo, dotada por Dios de razón y de libre albedrío, con una capacidad casi ilimitada para conocer el mundo y para forjar su propio destino. Esta nueva fe en el potencial humano se tradujo en un nuevo ideal de educación, la formación del Homo Universalis, el hombre del Renacimiento. El objetivo de los estudios humanísticos, studia humanitatis, no era formar a un teólogo especializado, sino a un individuo completo, con una cultura enciclopédica, capaz de destacar tanto en las letras como en las armas, en las artes como en la política.
Se buscaba el desarrollo armonioso de todas las facultades del ser humano, la inteligencia, la sensibilidad artística y la capacidad física. En Francia, el humanismo se desarrolló bajo el amparo de la monarquía, especialmente de Francisco I y de su hermana, Margarita de Navarra. La guerra más emblemática del primer humanismo francés fue Guillaume Bude. Erudito de un saber prodigioso, Bude fue el bibliotecario del rey y el principal instigador de la creación del Collège de Lectures Royales, el futuro Collège de France, una institución dedicada al saber humanista. Otra guerra clave fue Erasmo de Rotterdam, un humanista holandés cuya influencia en toda Europa fue inmensa. Aunque no era francés, pasó largas temporadas en Paris y sus obras, como el Elogio de la locura, una sátira mordaz de la corrupción de la Iglesia y de la pedantería de los teólogos, fueron leídas y debatidas con fervor en los círculos intelectuales franceses. Erasmo defendía un humanismo cristiano, una fe más íntima y personal, basada en la lectura directa de los evangelios, depurada de la superstición y del ritualismo excesivo, una idea que, aunque no era protestante, preparó el terreno para la reforma. El humanismo, por tanto, no fue solo un movimiento de eruditos. Fue una nueva forma de mirar el mundo. Al colocar al hombre en el centro, al exaltar la razón crítica y al promover el conocimiento directo de las fuentes, desestabilizó las jerarquías intelectuales de la Edad Media y fomentó un espíritu de curiosidad y de cuestionamiento que afectaría a todos los ámbitos de la vida, desde el arte y la literatura hasta la religión y la política. 58 Impacto de la imprenta, la rápida difusión de textos y nuevas ideas. Hacia el año 1455, en un taller de la ciudad alemana de Magancia, un orfebre llamado Johannes Gutenberg perfeccionó un invento que, a primera vista, parecía una simple medida técnica, pero que en realidad estaba destinado a ser una de las revoluciones más trascendentales de la historia de la humanidad. Tras esta experimentación, Gutenberg logró combinar tres elementos, tipos móviles metálicos, letras individuales que se podían componer y recomponer, una prensa de vino adaptada y una nueva tinta a base de aceite. El primer libro que salió de su taller fue una edición de la Biblia en latín. Sin saberlo, Gutenberg había abierto las compuertas de una inundación de información que cambiaría para siempre la forma en que el conocimiento se producía, se difundía y se consumía, convirtiéndose en el principal vehículo de las nuevas ideas del Renacimiento y la Reforma. El impacto de la imprenta fue, en una palabra, explosivo. Antes de Gutenberg, la producción de libros era un proceso increíblemente lento, caro y propenso a errores. Cada libro era un objeto de lujo, copiado a mano por monjas en los scriptoria de los monasterios, una tarea que podía llevar meses o incluso años. La posesión de una pequeña biblioteca era un privilegio reservado a reyes, grandes nobles y monasterios. El saber estaba, literalmente, encadenado a unos pocos lugares y en manos de una elite muy reducida. La imprenta de tipos móviles pulverizó estas barreras. Un impresor del siglo XV podía producir en unas pocas semanas varios cientos de copias idénticas de un libro, un trabajo que antes habría requerido el esfuerzo de toda una vida de un copista. Este aumento exponencial de la producción tuvo una serie de consecuencias revolucionarias. En primer lugar, provocó un abaratamiento espectacular del precio de los libros. Aunque seguían siendo caros para un campesino, se volvieron accesibles para una nueva clase de lectores, la burguesía urbana, los estudiantes universitarios, los juristas, los médicos y la pequeña nobleza. El libro dejó de ser un tesoro único para convertirse en una herramienta de trabajo y en un bien de consumo cultural. El conocimiento, por primera vez,
comenzo a democratizarse. En segundo lugar, la imprenta garantizó una difusión rápida y estandarizada de las ideas. Antes de la imprenta, las ideas se difundían lentamente, a través de manuscritos que a menudo variaban entre sí debido a los errores de copia. Ahora, un autor podía estar seguro de que su texto llegaría a miles de lectores en toda Europa de forma rápida y sin alteraciones. Esto fue absolutamente crucial para el éxito de movimientos como el humanismo. Los textos de los autores clásicos, rescatados y editados por los eruditos humanistas, pudieron ser impresos y distribuidos a una escala masiva. Las obras de Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, se convirtieron en auténticos bestsellers europeos, difundiendo su visión crítica y reformista de la Iglesia a una velocidad impensable una generación antes. En tercer lugar, la imprenta tuvo un impacto directo en el éxito de la Reforma protestante. A menudo se dice que la Reforma fue hija de la imprenta. En 1517, cuando Martin Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Wittenberg, estas fueron inmediatamente copiadas, impresas y distribuidas por toda Alemania en cuestión de semanas. La imprenta permitió a Lutero y a otros reformadores, como Calvino, saltarse el monopolio de la Iglesia sobre la información y dirigirse directamente al pueblo. Sus tratados polémicos, sus catecismos y, sobre todo, sus traducciones de la Biblia a las lenguas vernáculas, pudieron ser impresos en grandes cantidades y a bajo cost, llevando sus ideas a todos los rincones de la sociedad y haciendo de la lectura personal de las escrituras la piedra angular de la nueva fe. En Francia, la imprenta fue introducida en Paris en 1470, en el entorno de la Universidad de la Sorbona. Rápidamente, ciudades como Lyon se convirtieron en grandes centros editoriales. Familias de impresores humanistas, como los Estienne, se convirtieron en guías culturales de primer orden, publicando ediciones críticas de los clásicos griegos y latinos, diccionarios y, a menudo, textos de simpatizantes de la Reforma, lo que le acarreó frecuentes conectos con las autoridades eclesiásticas. En definitiva, la invención de la imprenta fue mucho más que un avance tecnológico. Fue el motor que impulsó y aceleró todas las grandes transformaciones del siglo XVI. Al romper el monopolio de la información y poner el conocimiento al alcance de un público mucho más amplio, fomentó el espíritu crítico, el debate intelectual y la difusión de ideas heterodoxas, convirtiéndose en una fuerza de cambio tan poderosa y desestabilizadora que ningún rey ni papa podía controlarla por completo. 59 Institution Humanista, la creación del College de France, 1530, para el estudio de lenguas clásicas. En el año 1530, en el corazón del barrio latino de Paris, se produjo un acontecimiento que, aunque discreto, representó un audaz desafío al orden intelectual establecido. Por iniciativa directa del rey Francisco I, y bajo la insistente recomendación de su consejero humanista Guillaume Bued, se crearon las primeras cátedras para lectores reales. Estos nuevos profesores, pagados directamente por el Tesoro Real, tenían la misión de enseñar disciplinas que eran ignoradas o vistas con sospecha por la institución más poderosa y conservadora del saber en Francia, la Facultad de Teología de la Universidad de la Sorbona. Estas disciplinas eran el griego y el hebreo. Con este gesto, el rey no solo estaba promoviendo el saber, sino que estaba creando una institución humanista que escapaba al control de la Iglesia, un santuario para el nuevo conocimiento. Esta institución, conocida inicialmente como el College de Lectures Royales, es el origen del actual y prestigiosísimo College de France.
La creación de esta institución fue una victoria estratégica para el movimiento humanista en Francia y una clara manifestación del mecenazgo cultural de Francisco I. Para comprender su importancia, es necesario entender el contexto intelectual de la época. La Universidad de Paris, y en particular su Facultad de Teología, la Sorbona, había sido el centro intelectual más importante de la cristiandad durante la Edad Media. Sin embargo, en el siglo XVI, se había convertido en un bastión del conservadurismo y de la teología escolástica. Los teólogos de la Sorbona, a menudo apodados los sorbonagres por sus hábitos oscuros y su dogmatismo, veían con profunda desconfianza las nuevas corrientes del humanismo. La principal fuente de conecto era el estudio trilingüe, es decir, el estudio de la Biblia y los textos sagrados en sus lenguas originales, latín, griego y hebreo. Los humanistas cristianos, como Erasmo de Rotterdam o el Francis Jacques Lefebvre de Etaples, defendían que un retorno a las fuentes originales de las escrituras era esencial para purificar la fe y corregir los errores acumulados en la traducción latina oficial de la Iglesia, la Vulgata de San Jerónimo. Para los teólogos de la Sorbona, esta idea era peligrosa y subversiva. En primer lugar, cuestionaba la autoridad de la Vulgata, que había sido el texto sagrado indiscutido durante más de 1000 años. En segundo lugar, el estudio del griego y, sobre todo, del hebreo, era visto como una puerta de entrada a la herejía. El griego era la lengua de los cismáticos de la Iglesia Ortodoxa, y el hebreo era la lengua de los judíos, a quienes se acusaba de haber falsificado el Antiguo Testamento. Permitir que los eruditos leyeran la Biblia en su idioma original era abrir una caja de Pandora que podía llevar a interpretaciones personales de las escrituras, socavando el monopolio de la Iglesia sobre la interpretación de la palabra de Dios. Su lema era que el griego engendra herejías, y el hebreo engendra judíos. Ante esta hostilidad, los humanistas buscaron la protección de un poder superior, el rey. Guillaume Bued, el mayor helnista de su tiempo y bibliotecario del rey, convenció a Francisco I de que la gloria de su reinado dependía no solo de sus hazanas militares, sino también de su protección a las artes y las letras. Argumentó que Francia no podía quedarse tras de Italia o Alemania en el estudio de las humanidades. Francisco I, siempre sensible a las cuestiones de prestigio, accedió. El College de Lectures Royales nació con una estructura radicalmente diferente a la de la universidad. No era un edificio, sino un conjunto de profesores. No tenía planes de estudios, ni exámenes, ni otorgaba títulos. Su principio era la libertad, los lectores reales impartían clases públicas y gratuitas, abiertas a todo el que quisiera asistir, sobre temas de vanguardia que no tenían cabida en la Sorbona. A las cátedras iniciales de griego y hebreo pronto se añadieron otras de latín, matemáticas, filosofía y medicina. La creación de esta institución fue un acto de armazón del poderío frente al poder eclesiástico. El rey se erigía como el árbitro y protector de la alta cultura, creando un espacio de libertad intelectual que, aunque precario y a menudo amenazado, se convirtió en el principal foco del saber humanista en Francia. Fue desde esta y otras instituciones similares, como los círculos de intelectuales protegidos por Margarita de Navarra, la hermana del rey, desde donde se difundieron no solo las ideas del humanismo clásico, sino también las primeras inquietudes de la reforma evangélica, preparando el terreno para las convulsiones religiosas que estaban a punto de desgarrar el reino. 60 La Pleiad, grupo de poetas que buscan renovar y enaltecer la lengua francesa. Hacia mediados del siglo XVI, en el College de Coqueret de Paris, un grupo de 7 jóvenes estudiantes,
apasionados por la poesía y la cultura clásica, se reunieron en torno a su maestro, el hellenista Jean Dorat. Estaban imbuidos del espíritu del humanismo y compartían una ambición desmesurada, querían crear una nueva poesía francesa que pudiera rivalizar en grandeza, riqueza y dignidad con la de los grandes autores de la antigüedad, como Homero y Virgilio, y con la de los maestros italianos, como Petrarca y Dante. Se sentían insatisfechos con la poesía francesa de su tiempo, que consideraban pobre en su vocabulario y simple en sus formas. Para marcar su ruptura con el pasado medieval y su aspiración a la inmortalidad literaria, adoptaron un nombre cargado de resonancia clásica, la Pleiade, en referencia a la constelación de siete estrellas y al grupo de siete poetas trágicos de la Alejandría helenística. La Pleiade, cuyos miembros más destacados fueron Pierre de Ronsard y Joachim du Bellay, no fue una simple tertulia literaria, sino el primer movimiento poético verdaderamente organizado y programático de la literatura francesa. Su objetivo era una renovación radical de la lengua y la literatura francesas, un proyecto que combinaba un profundo amor por su lengua materna con una devoción casi religiosa por la cultura greco-latina. Su programa se basaba en dos principios fundamentales que, aunque aparentemente contradictorios, eran las dos caras de la misma moneda, la imitación de los clásicos y la defensa de la lengua francesa. Por un lado, creían que la única forma de crear una gran literatura era imitar a los modelos insuperables de la antigüedad. Pero esta imitación no consistía en una copia servil. Era un proceso de asimilación creativa, un diálogo competitivo con los maestros del pasado. Proponían inutrirse de los autores griegos y latinos, digerir su sabiduría, sus mitos y sus formas poéticas, para luego transformarlos en sangre y alimento y crear algo nuevo y genuinamente francés. Este principio llevó a los poetas de la Pleiade a aclamar en la poesía francesa géneros clásicos que antes no existían o estaban poco desarrollados, como la oda, inspirada en Pindaro y Horatio, el himno, la elegia y, sobre todo, el soneto, una forma poética de 14 versos perfeccionada por el italiano Petrarca. Por otro lado, y aquí radica su originalidad, esta devoción por los clásicos no implicaba un desprecio por la lengua francesa, como ocurría con algunos humanistas que consideraban el francés una lengua bárbara y inferior al latín. Al contrario, los poetas de la Pleiade eran ardientes patriotas lingüísticos. Creían que el francés, aunque en su estado actual era pobre, tenía el potencial de convertirse en una gran lengua literaria, tan rica y expresiva como el griego o el latín. Su misión era, precisamente, enriquecerla y ennoblecerla. Para lograrlo, propusieron un ambicioso programa de enriquecimiento del vocabulario y del estilo. Abogaban por varias estrategias, rescatar palabras antiguas del francés medieval que habían caído en desuso. Tomar prestados términos técnicos de diferentes oficios y dialectos. Crear neologismos, especialmente palabras compuestas o derivadas de raíces griegas y latinas. Utilizar guerras retóricas complejas, como la metáfora, la perífrasis y la alusión mitológica, para elevar el estilo y hacerlo más ilustre. Este doble proyecto de imitación de los clásicos y de glorificación de la lengua francesa encontró su expresión más clara en un pequeño pero influyente manifiesto publicado en 1549, escrito por Joachim du Bellay, que se convirtió en el texto fundacional del grupo. Este manifiesto no solo denía los objetivos de la Pleiade, sino que marcó un punto de inflexión en la historia de la literatura francesa, armando con una conanza sin precedentes la dignidad y el potencial de la lengua nacional como vehículo de la más alta expresión poética. 61 Manifiesto literario, Defense et illustration de la langue française de Joachim du Bellay.
En el ano 1549, un joven pod llamado Joaquim du Bellay, miembro del Círculo de Amigos que se conocía como La Pleiad, publicó un pequeño libro de prosa con un título largo y ambicioso, Defensa et Ilustración de la langue française, Defensa y Ilustración de la lengua francesa. Este texto, escrito con la pasión y la audacia de la juventud, se convirtió de inmediato en el manifiesto literario de su generación. No era un tratado de lingüística erido, sino un panito de combate, una declaración de guerra contra los que despreciaban la lengua francesa y una llamada a las armas para todos los poetas franceses. Su mensaje era claro y revolucionario, el francés no era una lengua inferior al griego o al latín, simplemente era una tierra en barbeco que necesitaba ser cultivada con audacia y ambición para dar frutos tan espléndidos como los de la antigüedad. La defensa et ilustración se articula en torno a dos ideas clave, regadas en su título, la defensa de la lengua francesa frente a sus detractors y la ilustración o ennoblecimiento de la misma a través de una nueva y ambiciosa práctica poética. La primera parte, la defensa, es una apasionada argumentación patriótica. Du Bellay se enfrenta a dos tipos de adversarios. Por un lado, ataca a los latinizadores, aquellos humanistas pedants que, deslumbrados por la majestuosidad del latín, consideraban el francés una lengua bárbara, tosca y incapaz de expresar pensamientos elevados o sentimientos nobles. Du Bellay argumenta que todas las lenguas, incluidas el griego y el latín en sus orígenes, fueron pobres y rudas. No son naturalmente superiores, fueron enriquecidas y perfeccionadas gracias al trabajo y al genio de sus grandes escritores. La grandeza de una lengua no es un don de la naturaleza, sino una conquista de la cultura. Por otro lado, Du Bellay critica a los poetas de la generación anterior, los herederos de la tradición medieval, los retoricers, a quienes acusa de ignorancia de los clásicos y de cultivar una poesía superficial, basada en juegos de palabras vacíos y formas poéticas sencillas como el rondo o la balada. Para Du Bellay, estos poetas se contentan con el pequeño jardín de sus padres en lugar de aspirar a las cumbres del Parnaso. La segunda parte, la ilustración, es la más importante y constructiva. Aquí, Du Bellay expone el programa con seritud de la Pleiad para ilustrar, es decir, para hacer ilustre y brillante a la lengua francesa. Su plan es una verdadera revolución poética. Primero, propone una ruptura radical con las formas poéticas medievales. Aconseja a los poetas franceses que abandonen esas viejas poesías francesas y que adopten los géneros nobles de la antigüedad, la oda, la epístola, la elegia, la sátira y, sobre todo, la épica, el género supremo. Del italiano, le exhorta a adoptar el soneto, la forma perfecta para la poesía amorosa, siguiendo el modelo de Petrarca. Segundo, y aquí reside el corazón de su programa, dedila como enriquecer la lengua para que se digna de estos nuevos géneros. Su celebre consigna al poeta francés es, pil sans haunt les trésors de la langue grecque et romaine. Saquia sin vergüenza a los tesoros de la lengua griega y romana. Este sequio no es un plagio, sino un proceso de imitación creativa y de enriquecimiento léxico. Du Bellay anima a los poetas a ser inventores de palabras, a crear neologismos a partir de raíces griegas y latinas, a resucitar palabras antiguas, a tomar prestados términos de los dialectos y de los oficios, y a utilizar guerras retóricas complejas para dar esplendor y musicalidad a sus versos. El poeta no es un simple artesano del lenguaje, sino un poeta vates, un profeta inspirado, casi un dios, que en la misión sagrada de dar forma y gloria a la lengua de su nación. El manifiesto de Du Bellay es,
por tanto, mucho más que un simple tratado de poética. Es una declaración de independencia cultural. Marca el momento en que la literatura francesa adquiera una conciencia de sí misma y de su destino. Al proclamar que el francés podía y debía convertirse en el igual del griego y del latín, du belle y la pliade no solo sentaron las bases de la gran poesía del Renacimiento, sino que también contribuyeron de manera decisiva a la construcción de una identidad nacional francesa, una identidad en la que la lengua y la literatura ocuparían, desde entonces, un lugar central. 62 El Príncipe de los Poetas, la obra lírica de Pierre de Ronsard. En la corte de los reyes Valois, en medio de las intrigas políticas y las estas suntuosas, una guerra se alzó por encima de todas las demás en el mundo de las letras, ganándose un apodo que resumía su inmenso prestigio, el Príncipe de los Poetas. Este hombre era Pierre de Ronsard, el líder indiscutible del grupo de la Pléiade y el poeta que, con una ambición y un talento prodigiosos, llevó a la práctica el programa revolucionario expuesto por su amigo Joachim du Bellay. La obra lírica de Ronsard es un vasto monumento poético que abarca todos los registros, desde la celebración de los amores juveniles hasta la meditación melancólica sobre la muerte, y que consiguió aclimatar en la lengua francesa la grandeza de los modelos clásicos y la dulzura de la lírica petrarquista. La carrera poética de Ronsard fue una demostración de una versatilidad extraordinaria. Siguiendo el ideal humanista, se propuso cultivar todos los géneros nobles de la antigüedad. En sus odas, publicadas en 1550, imitó con audacia al poeta griego Pindaro, creando poemas de estilo elevado, llenos de alusiones mitológicas y de complejas construcciones sintácticas, destinados a celebrar a los grandes personajes del reino o a disertar sobre temas lógicos. En otras odas, adoptó el tono más íntimo y epicúreo del poeta latino Horatio, invitando a disfrutar de los placeres de la vida, del vino y de la amistad. En sus himnos, se inspiró en los himnos homéricos para cantar a las fuerzas de la naturaleza, a las estaciones o a conceptos abstractos como la muerte o la justicia. Sin embargo, fue en la poesía amorosa donde Ronsard alcanzó sus cumbres más altas y donde su influencia fue más duradera. A lo largo de su vida, dedicó sus versos a tres grandes guerras femeninas, cada una de las cuales inspiró un estilo de poesía diferente. La primera fue Cassandra Salviati, una joven de origen italiano de la que se enamoró en su juventud. A ella le dedicó su primera colección de amores, 1552. Estos poemas, escritos principalmente en forma de sonetos, están profundamente influenciados por el petrarquismo italiano. Ronsard presenta a Cassandra como una belleza cruel y inaccesible, una nueva Laura. El poeta se describe a sí mismo como un amante sufrente, atormentado por el deseo y la indiferencia de su amada. El estilo es erudito, lleno de alusiones mitológicas y de complejas metáforas, los concetti, un amor aristocrático y muy literario. La segunda fue María de Pan, una joven campesina de la región de Anjou. Los sonetos para María representan un cambio de estilo hacia una mayor sencillez y naturalidad. El amor aquí es menos atormentado, más tierno y cotidiano. El lenguaje se vuelve más claro y directo, y el marco deja de ser la mitología para ser el paisage bucólico de la campina francesa. La tercera y más celebre fue Elena de Surgères, una joven dama de honor de la reina Catalina de Medicis, a quien Ronsard, ya en su vejez, dedicó los sonetos para Elena. Esta colección es quizás su obra maestra, una meditación agridulce sobre el amor tardío, la vejez y la fugacidad del tiempo. Es en esta obra donde se encuentra uno de sus poemas más famosos y que mejor resume su filosofía,
Quand vous serez bienvenue, au soir, à la chandelle. Quando se muy vieja, al atardecer, a la luz de una vela. En este soneto, el poeta, con una mezcla de tenura y reproche, imagina a Elena, ya anciana, leyendo sus versos junto al fuego y lamentando no haber correspondido al amor del más grande poeta de su tiempo. El poema es una poderosa armacón del poder de la poesía para conferir la inmortalidad. Más allá de los temas, la gran aportación de Ronsard fue su extraordinario trabajo sobre la lengua. Puso en práctica como nadie el programa de la Pleiad, enriqueció el vocabulario, exhibió la sintaxis y, sobre todo, dotó al verso francés de una musicalidad, un ritmo y una armonía sin precedentes. Su dominio de la métrica, de las aliteraciones y de las asonancias convirtió sus poemas en verdaderos paisajes musicales. La obra lírica de Pierre de Ronsard no fue solo la culminación del proyecto de la Pleiad, sino que estableció el canon de la gran poesía francesa para los siglos venideros. Su síntesis de la inspiración clásica, la sensibilidad petrarquista y la musicalidad de la lengua francesa creó un modelo de elegancia y renamiento que en todos los poetas franceses hasta la llegada del romanticismo. Su nombre se convirtió en sinónimo de la propia poesía. 63 La prosa renacentista, François Rabelais, la risa carnavalesca y la crítica social en Gargantua y Pantagruel. En la ciudad de Lyon, a mediados del siglo XVI, un hombre que era a la vez médico reputado, erudito humanista y, según sus enemigos, un bufón borracho, comenzó a publicar bajo el seudónimo de Alcofrebas nacer una serie de libros que narraban las vidas y hazañas desmesuradas de dos gigantes, un padre y un hijo, llamados Gargantua y Pantagruel. Este hombre era François Rabelais, y su obra, a primera vista una colección de cuentos burlescos llenos de escatología, banquets pantagruelicos y batallas absurdas, es en realidad una de las cumbres de la prosa del Renacimiento y una profunda sátira humanista de la sociedad de su tiempo. La prosa de Rabelais es un torrent verbal incontenible, una explosión de creatividad lingüística donde la risa carnavalesca se convierte en el arma más eficaz para criticar la pedantería, el dogmatismo y la tiranía. La obra de Rabelais, compuesta por 5 libros publicados a lo largo de 30 años, es un registro perfecto de la efervescencia intelectual y las tensiones del Renacimiento francés. Su narrativa bebe de múltiples fuentes, las crónicas populares de gigantes, la tradición satírica medieval, el conocimiento enciclopédico de los humanistas y su propia experiencia como médico y viajero. El primer elemento que tiene su obra es una risa liberadora y subversiva, inspirada en la cultura popular del carnaval. Rabelais utiliza lo que el crítico Miguel Bajdan llamó el realismo grotesco. Su mundo es el del bello vientre, el nacimiento, la comida, la bebida, la digestión y la sexualidad se describen con una franqueza y una exageración monumentales. Los gigantes protagonistas no son monstruos, sino encarnaciones de un apetito vital insatiable. Sus festines y sus proezas digestivas son una celebración de la vida material y corporal, una inversión carnavalesca de la ascesis y el espiritualismo medievals. Esta risa, a menudo grosera, no es gratuita. Sirve para degradar y relativizar todo lo que se presenta como sagrado, hostil y autoritario. Al reírse de todo, Rabelais nos invita a cuestionar todas las verdades impuestas. El segundo elemento clave es la sátira humanista de la sociedad contemporánea. Detrás de la farsa de los gigantes, Rabelais esconde una crítica mordaz de las instituciones de su tiempo. Su principal objetivo es la educación escolástica y la pedantería. En los famosos capítulos sobre la educación de Gargantua, contrapone los métodos de los Sorbonagras,
que ensenan a su pueblo a memorizar de forma mecánica textos inútiles durante décadas, con la educación humanista que le imparte su nuevo preceptor, Ponocrates. Esta nueva pedagogía combina el estudio de los clásicos con el ejercicio físico, la observación directa de la naturaleza y el aprendizaje a través del juego, buscando formar un individuo completo, sano de cuerpo y mente. Rabelais también ataca con ferocidad la corrupción de la Iglesia y el fanatismo de los teólogos de la Sorbona, a quienes ridiculiza por sus debates absurdos y su dogmatismo represivo. Critica la guerra de conquista, como en el episodio de la guerra picrocolina, que presenta como un conecto absurdo iniciado por una disputa por unas tortas. Y burla de la justicia de su tiempo, presentándola como un sistema arbitrario y lleno de jerga incomprensible. Finalmente, la obra de Rabelais es una celebración del ideal humanista. A través de sus gigantes bondadosos y de personajes como el fraile epicurio Fray Juan o el sabio Panergo, Rabelais expone su propia filosofía, que se resume en la famosa regla de la abadía de Theleme, una utopía humanista que funda Gargantua. Esta abadía, abierta a hombres y mujeres jóvenes, belos y beduciados, notion muros en horarios, y su única regla es face que voldras, has lo que quieras. Esta no es una invitación al libertinaje, sino la expresión de la fe humanista en la bondad natural del hombre. Rabelais cree que los individuos bien nacidos y educados en la virtud y el saber no necesitan coacción externa para actuar correctamente, su propia razón y su libre albedrío los guiarán hacia el bien. La prosa de Rabelais es tan monumental como sus personajes. Se caracteriza por una creatividad léxica desbordante. Inventa cientos de palabras, crea listas y enumeraciones interminables, mezcla el lenguaje más erudito con el argot más popular y juega constantemente con los dobles sentidos. Su obra es un festín lingüístico, un monumento a la exuberancia de una lengua francesa en plena expansión. Aunque su estilo fue a menudo condenado por obsceno, su risa inteligente y su profunda fe en el conocimiento y la libertad humana lo convierten, junto a Montaigne, en uno de los padres fundadores de la prosa moderna francesa. 64 La Reforma Protestante, la enuncia de Lutero y Calvino en Francia. En la mañana del 31 de octubre de 1517, un monje y profesor de teología Agustino llamado Martin Lutero clavó, según la tradición, un documento en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, en Alemania. Este documento, conocido como las 95 tesis, era una invitación a un debate académico, escrita en latín, que criticaba ferozmente la práctica de la venta de indulgencias, unos documentos papales que prometen la remisión de las penas del purgatorio a cambio de dinero. Lutero no pretendía romper con Roma, quería iniciar una reforma para purificar a la iglesia de lo que él consideraba una corrupción teológica y financiera. Sin embargo, este gesto, magnificado por el poder de la imprenta que difundió sus tesis por toda Alemania en cuestión de semanas, encendió una hoguera que se extendería por toda Europa, destrozando la unidad milenaria de la cristiandad occidental y sumiendo a Francia, la hija primogénita de la Iglesia, en uno de los periodos más oscuros y sangrientos de su historia. La Reforma Protestante, el movimiento religioso que dio origen a las iglesias protestantes, no surgió de la nada. Fue la culminación de un largo periodo de malestar espiritual y de críticas a la Iglesia católica. El cisma de Occidente había dañado gravemente el prestigio del papado. El clero, a menudo, era ignorante, absentista y llevaba una vida poco ejemplar. Y, sobre todo, el humanismo cristiano, con su limitado retorno a las fuentes, ad fontes, había fomentado una nueva piedad más personal y introspectiva,
Bezeta en la lectura directa de la Biblia, que chacaba con la religiosidad oficial, centrada en los rituals, las reliquias y las obras meritorias. La teología de Lutero ofrecia una respuesta radical a la angustia espiritual de la época, especialmente a la pregunta que lo atormentaba a él mismo, que debo hacer para salvarme. Sus respuestas, basadas en su lectura de las epístolas de San Pablo, rompían con la doctrina católica tradicional y se basaban en tres principios fundamentals: la justificación por la fe sola fide Lutero armaba que el hombre, corrupto por el pecado original, no puede salvarse por sus propias obras, limosnas, peregrinaciones, compra de indulgencias. La salvación es un don gratuito de Dios que se recibe únicamente a través de la fe en Jesucristo. La autoridad de la escritura sola scriptura para Lutero, la única fuente de la verdad revelada es la Biblia. Rechazaba la autoridad de la tradición de la Iglesia, los decretos de los papas y los concilios, que consideraba invenciones humanas. Esto implicaba que todo cristiano tenía el derecho y el deber de leer y interpretar la Biblia por sí mismo. El sacerdocio universal de todos los creyentes, Lutero negaba la existencia de una jerarquía sagrada que actuara como intermediaria entre Dios y los hombres. Armaba que todo creyente es un sacerdote y puede tener una relación directa con Dios a través de la oración y la lectura de las escrituras, sin necesidad de la mediación del clero. Estas ideas se difundieron rápidamente en Francia, especialmente en los círculos humanistas y en la burguesía urbana, que veían en ellas una forma de religiosidad más pura y una crítica a la riqueza y el poder del clero. Sin embargo, fue la versión francesa de la Reforma, desarrollada por Juan Calvino, la que tendría un impacto mucho más profundo y duradero en el país. Calvino, un jurista y teólogo francés que tuvo que huir de París, se estableció en la ciudad suiza de Ginebra, a la que convirtió en una Roma protestante. Su obra principal, La institución de la religión cristiana, publicada en francés en 1541, se convirtió en el manual teológico y organizativo del protestantismo francés. El calvinismo compartió los principios de Lutero, pero se distinguía por su rigor lógico, su énfasis en la organización de la Iglesia y, sobre todo, por su doctrina de la predestinación. Calvino sostenía que, desde la eternidad, Dios ha elegido a un número de personas para la salvación, los elegidos, y ha condenado al resto a la perdición, sin que las acciones del individuo puedan cambiar este decreto divino. Aunque esta doctrina pueda parecer desalentadora, para los calvinistas se convirtió en un poderoso estímulo. El éxito en la vida y una conducta moral intachable eran vistos como posibles signos de pertenecer al grupo de los elegidos, lo que fomentó una ética de trabajo, disciplina y austeridad. El calvinismo se organizó en Francia de forma muy eficaz. Creó una red de iglesias clandestinas, con pastores formados en Ginebra, consistorios de ancianos que velaban por la moral de la comunidad y synodos nacionales que coordinaban la acción del movimiento. Esta sólida organización, unida a la conversión de una parte significativa de la nobleza, especialmente en el sur y el oeste de Francia, que vio en la Reforma una oportunidad para desar el poder del rey y apropiarse de los pies de la Iglesia, convirtió al protestantismo francés en una fuerza política y militar de primer orden. La tolerancia inicial del rey Francisco I se desvanció, dando paso a una represión cada vez más violenta que, lejos de aplastar el movimiento, lo radicalizó, preparando el escenario para la terrible fractura de las guerras de religión. 65 Los Hugonots, el término para designar a los protestantes calvinistas franceses. A mediados del siglo XVI, en las calles de Ginebra, la Roma protestante de Juan Calvino,
se comenzo a utilizar un término, al principio despectivo, para referirse a los partidarios de la reforma. Se le llamaba y genocen, una palabra alemana que significa confederados o conjurados, en referencia a las ligas de ciudades suizas que luchaban por su independencia. Los franceses, con su característico ingenio para la deformación fontica, adaptaron esta extraña palabra y la transformaron en hugonots. Aunque el origen exacto del término sigue siendo debatido, otras teorías lo vinculan a un tal región, un fantasma legendario de Tours. La palabra hugonot se impuso para designar a los protestantes calvinistas de Francia, un grupo que fue inquebrantable y formidable organización los convertiría en una de las minorías más influyentes y perseguidas de la historia de Europa. Los hugonots no eran un grupo monolítico, sino que representaban una sección transversal de la sociedad francesa del siglo XVI. En sus inicios, tras la predicación de Lutero, el movimiento reformista atrayó principalmente clérigos humanistas, a artesanos de las ciudades y a miembros de la burguesía culta, que encontraban en la nueva fe una respuesta a sus inquietudes espirituales y una crítica al poder y la riqueza de la Iglesia católica. Sin embargo, fue bajo la influencia del calvinismo, con su sólida estructura teológica y organizativa, cuando el movimiento adquirió una fuerza y una composición social mucho más amplias. La conversión más significativa y de mayores consecuencias fue la de una parte considerable de la alta nobleza. Familias poderosas, como los Borbons, reyes de Navarra, encabezados por Antonio de Borbón y su hermano, el príncipe de Condé, o los Montmorency Chatillon, a la que pertenecía el almirante Gaspar de Coligny, abrazaron el calvinismo. Sus motivos eran una mezcla de convicción religiosa sincera y de cálculo político. Para muchos de estos grandes señores feudales, la reforma era una oportunidad para rearmar su independencia frente a una monarquía cada vez más centralizadora, para liderar sus propias clientelas militares y, no menos importante, para apropiarse de los inmensos bienes de la Iglesia en sus dominios. Esta conversión de la espada dotó al movimiento hugonot de líderes militares experimentados y de un brazo armado que podía disar al ejército real, transformando un movimiento de reforma religiosa en un poderoso partido político militar. Geográficamente, el protestantismo arraigó con especial fuerza en lo que se conoce como el creciente fértil hugonot, crescent hugonot, una extensa zona que se arquiva desde La Rochelle, en la costa atlántica, a través del suroeste, Guyana, Gascuna, bajando por el Languedoc y remontando el Valle del Rodano hasta el Dolnado. Eran regiones con una fuerte tradición de autonomía local, una burguesía urbana próspera y, en el caso del sur, un recuerdo latente de antiguas jerarquías como la de los cátaros. En estas zonas, los hugonots llegaron a constituir una parte significativa de la población, controlando ciudades enteras como La Rochelle, Montauban o Nîmes. A pesar de su formidable organización, los hugonots siempre fueron una minoría en el conjunto del reino. En su apogeo, hacia 1560, se estima que representaban alrededor del 10% de la población francesa, quizás unos 2 millones de personas. Sin embargo, su influencia era desproporcionada a su número debido a su composición social, contaban con una élite noble muy poderosa, una burguesía educada y económicamente activa, y una base de artesanos altamente cualificados. La fe hugonot se caracterizaba por una austeridad y un rigor moral que contrastaban con la religiosidad católica de la época. Rechazaban todo lo que consideraban supersticiones papistas, el culto a los santos y a la Virgen María, las imágenes religiosas, lo que le llevó a violentos episodios de iconoclasia o destrucción de estatuas y vidrieras en las iglesias, las reliquias,
las peregrinaciones y las ceremonias fastuosas. Su culto, que se celebraba en templos desnudos de toda ornamentación, se centraba en la oración, el canto de los salmos y, sobre todo, en el largo sermón del pastor, que explicaba la palabra de Dios contenida en la Biblia. Esta fe, que exige disciplina, trabajo y una vida moralmente intachable, forjó comunidades muy unidas y resilientes, capaces de resistir décadas de persecución brutal. Su existencia misma, como un estado dentro del estado con sus propias iglesias, sus propios ejercicios y sus propias asambleas políticas, representaba un desafío directo a la máxima que regiría la política europea durante siglos, un ROI, un FOI, un LOI, un rey, una FE, una ley. 66 El fin de la tolerancia, el caso de los pascuins, el aire de placards, y la reacción del rey. En la noche del 17 al 18 de octubre de 1534, un evento aparentemente menor, pero de una audacia provocadora sin precedentes, sacudió el reino de Francia y cambió irreversiblemente el curso de la reforma. Cientos de pascuins carteles con un texto violentamente anticatólico fueron pegados en los lugares más concurridos de Paris, Orleans, Tours y otras ciudades del reino. El título del panito era inequívoco, artículos verdaderos sobre los horribles, grandes y insoportables abusos de la misa papal, inventada directamente contra la Santa Cena de Nuestro Señor, único mediador y único Salvador Jesucristo. El texto, redactado por un pastor protestante exaltado llamado Antoine Marcourt, no se limitaba a criticar, utilizaba un lenguaje brutal, colocando la misa de brujería, a los sacerdotes de charlatans y a la doctrina de la transubstanciación, la creencia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, de idolatría blasfema. La provocación alcanzó su punto culminante cuando uno de estos pascuins fue clavado en la puerta de la propia cámara del rey Francisco I en el castillo de Amboise. Este episodio, conocido como el caso de los pascuins, el aire de placards, fue un punto de inflexión dramático. Hasta ese momento, la actitud del rey Francisco I hacia la reforma había sido relativamente ambigua y tolerante. Enunciado por su hermana, la culta y humanista Margarita de Navarra, que sentía una profunda simpatia por las ideas de los reformadores evangélicos, el rey había protegido a muchos de ellos, a quienes veía como parte del movimiento humanista que tanto admiraba. Distinguía entre los luteranos moderados, a los que consideraba eruditos inofensivos, y los movimientos más radicales como los anabaptistas, a los que reprimía. Además, su política exterior, que buscaba alianzas con los príncipes protestantes alemanes para contrarrestar el poder de su gran rival, el emperador católico Carlos V, él aconsejaba una cierta moderación en el frente religioso interno. El caso de los pascuins hizo añicos esta política de tolerancia. La acción de los protestantes fue percibida no solo como un acto de herejía, sino como un crimen de lesa majestad, un ataque personal y directo a la autoridad sagrada del rey. Francisco I, que se consideraba el rey cristianísimo y protector de la fe en su reino, se sintió traicionado y humillado en su propia casa. La profanación de la doctrina de la Eucaristía, el dogma central del catolicismo, era una línea roja que no podía cruzarse. Para los católicos más fervientes de la corte y del Parlamento de Paris, que llevaban tiempo advirtiendo al rey de los peligros de la herejía luterana, el caso de los pascuins fue la prueba irrefutable de que los protestantes no eran simples reformadores, sino rebeldes sediciosos que buscaban destruir los cimientos de la Iglesia y del reino. La reacción del rey fue inmediata y brutal. Se desató la primera gran oleada de represión sistemática contra los protestantes en Francia.
Cientos de sospechosos fueron arrestados. Se crearon tribunales especiales, las cámaras ardientes, para juzgar a los herederos. Las ejecuciones en la hoguera se multiplicaron en Paris, a menudo con la presencia del propio rey y de toda la corte, en ceremonias públicas diseñadas para purificar la ciudad de la mancha de la herejía. El 21 de enero de 1535, se organizó una gran procesión expiatoria en Paris, en la que el rey camino descalzo y con un cirio en la mano, seguida de la ejecución de sus herejes. Las consecuencias del caso de los pascuins fueron profundas y duraderas, el end de la tolerancia real, la política de moderación de Francisco I fue abandonada. El rey, sintiéndose amenazado en su autoridad, se alinea definitivamente con el bando católico más intransigente. La represión se convirtió en la política oficial de la corona hacia el protestantismo. El exilio de los líderes reformistas, la persecución obligó a cientos de protestantes a huir de Francia. Entre los exiliados se encontraba un joven humanista llamado Juan Calvino, que encontró refugio en Suiza y que, desde Ginebra, se convertiría en el gran organizador del protestantismo francés. La represión, lejos de aniquilar el movimiento, lo radicalizó y le dio un liderazgo externo fuerte y estructurado. La polarización de la sociedad, el caso de los pascuins marcó una clara línea de fractura en la sociedad francesa. A partir de ese momento, la coexistencia pacífica entre católicos y protestantes se volvió cada vez más difícil. Se entró en una espiral de provocaciones, violencia y represión que envenenó las relaciones entre comunidades y que, una generación más tarde, desembocaría inevitablemente en el cataclismo de las guerras de religión. La puerta a una reforma religiosa pacífica y moderada en Francia se había cerrado de golpe. 67 Las guerras de religión, 1562–1598 Una profunda crisis civil que divide el reino. En el atardecer del 1 de marzo de 1562, el duque Francisco de Guisa, el líder más carismático y poderoso del Partido Católico, regresaba a sus dominios. Al pasar por el pequeño pueblo de Huasi, en Champaña, se encontró con que varios cientos de hugonots estaban celebrando su culto en un granero, una práctica que contravenía los recientes edictos reales. Se produjo un altercado. Las tropas del duque, bajo el pretexto de una provocación, asaltaron el granero y masacraron a varias decenas de protestantes desarmados, hombres, mujeres y niños. La noticia de la masacre de Huasi se extendió como la pólvora. Para los hugonots, fue la prueba definitiva de que se planeaba su exterminio. Para los católicos más intransigentes, fue una victoria a celebrar. El príncipe de Condé, líder militar de los hugonots, llamó a las armas a sus correligionarios. La matanza de Huasi no fue la causa, sino la chispa que encendió un barril de pólvora que llevaba acumulándose durante décadas. Así comenzaban las guerras de religión, una serie de 8 conflictos civiles que desgarrarían Francia durante más de 35 años, sumiendo al reino en un ciclo de violencia, fanatismo y caos sin precedentes. Las guerras de religión no fueron un conflicto continuo, sino una sucesión de guerras brutales, separadas por fragiles tréguas y edictos de pacificación que ninguna de las partes tenía la intención de respetar. Aunque la fractura religiosa fue el motor principal, el conflicto fue inmensamente complejo, ya que las lealtades religiosas se mezclaron inextricablemente con las ambiciones políticas de la alta nobleza, las intervenciones de potencias extranjeras y las profundas tensiones sociales. El contexto político fue determinante. Tras la muerte accidental del rey Enrique II en 1559, el reino quedó en manos de sus hijos, jóvenes y débiles, bajo la regencia de su viuda, Catalina de Médicis.
Catalina, una política pragmática y estuda, intento por todos los medios preservar la autoridad de la corona y la unidad del reino. Su estrategia fue la de la moderación y la balanza de poder, trató de evitar que ninguna de las dos facciones, la católica y la hugonote, se hiciera lo suficientemente fuerte como para dominar a la otra, promoviendo coloquios teológicos y edictos de tolerancia limitada. Sin embargo, su política de conciliación fracasó, aplastada por el fanatismo de ambos bandos. El conflicto estuvo dominado por las grandes familias aristocráticas que instrumentalizaron la crisis religiosa para sus propios nes. El bando católico intransigente estaba liderado por la poderosa y ambiciosa familia de los Guisa, originarios de Lorena. El duque Francisco de Guisa y, más tarde, su hijo Enrique, se erigieron en los campeones de la fe católica, nanciados por el rey Felipe II de España, el gran defensor del catolicismo en Europa. Su objetivo era erradicar la herejía y, según sus enemigos, usurpar el trono de Francia. El bando hugonote estaba encabezado por dos grandes linajes de príncipes de sangre, los Borbons, con Antonio de Navarra y su hermano, Luis de Condé, y los Montmorency Chatillon, cuyo miembro más destacado era el almirante Gaspar de Coligny. Su objetivo era conseguir la libertad de culto y, para muchos de ellos, aumentar su propio poder frente a la corona y a sus rivals, los Guisa. La violencia de estas guerras alcanzó un nivel de brutalidad inaudito. No fue una guerra de ejércitos profesionales, sino una guerra civil total. Las batallas campales se alternaban con masacres de civiles, iconoclasia, destrucción de imágenes sagradas por los hugonotes, asesinatos de líderes políticos y terrorismo urbano. Las ciudades se convirtieron en escenarios de violencia ritualizada, ahogamientos masivos de hugonotes en los ríos, linchamientos, profanaciones de cementerios. Cada bando se veía a sí mismo como el instrumento de Dios para purificar el reino, y al enemigo como la encarnación del anticristo. Esta sacralización de la violencia eliminó cualquier límite a la crueldad. Las guerras se internacionalizaron rápidamente. Los hugonotes recibieron apoyo de la reina Isabel I de Inglaterra y de los príncipes protestantes alemanes. Los católicos intransigentes fueron nanciados y apoyados militarmente por la España de Felipe II, que veía en la crisis francesa una oportunidad para debilitar a su principal rival y extender su propia hegemonía. El conflicto atravesó varias fases de triguas y reanudaciones de la violencia, con batallas como las de Dreux, Jarnac o Moncontour, pero el punto álgido del horror se alcanzaría en el verano de 1572, con un evento que dejaría una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de Francia y de toda Europa. La espiral de asesinatos y venganzas había llegado a un punto de no retorno, preparando el escenario para la noche más sangrienta de la historia de París. 68 El punto álgido del conflicto, la matanza de San Bartolomé, 1572. En agosto de 1572, Paris vivía un ambiente de esta y de tensión contenida. La élite de la nobleza hugonote había acudido en masa a la capital, abrumadoramente católica, para celebrar la boda entre su líder, el joven Enrique de Navarra, el futuro Enrique IV, y Margarita de Valois, hermana del rey Carlos IX. Este matrimonio, orquestado por la reina madre Catalina de Medicis, pretendía ser el gran acto de reconciliación nacional, la boda que celebraría la paz entre católicos y protestantes tras una década de guerras civiles. Sin embargo, en el frágil clima de desconfianza mutua, esta concentración de líderes protestantes en un Paris hostil era una bomba de relojería a punto de estallar. La boda de la reconciliación se convirtió en el preludio de la peor masacre de la historia de Francia.
Pocos días después de la boda, el 22 de agosto, el hombre más inuyente del bando Hugonote, el almirante Gaspar de Coligny, sufría un atentado. Un disparo desde una ventana lo dejó gravemente herido. Aunque el autor material nunca fue identificado con certeza, los líderes hugonotes, enfurecidos, acusaron inmediatamente la facción católica más intransigente, la familia de los Guisa, y exigieron al rey una justicia inmediata, amenazando con reanudar la guerra civil si no se cumplían sus demandas. El rey Carlos IX y su madre, Catalina de Medicis, se encontraron en una situación desesperada. Presos del pánico, temiendo un levantamiento hugonote en pleno Paris y, posiblemente, un ataque preventivo para vengar a Coligny, tomaron una decisión fatal. En una reunión secreta en el Palacio del Louvre, en la noche del 23 al 24 de agosto, víspera de la festividad de San Bartolomé, el Consejo Real decidió eliminar a los principales líderes hugonotes. No se sabe con certeza si la orden inicial contemplaba una masacre generalizada o una ejecución selectiva de unas pocas docenas de capsulas, pero el resultado fue una orgía de sangre incontrolable. Al amanecer del 24 de agosto de 1572, las campanas de la iglesia de Saint-Germain l'Auxerrois dieron la señal convenida. Un grupo liderado por Enrique de Guisa irrumpió en la residencia de Coligny, lo asesinó y arrojó su cuerpo por la ventana a la calle. Este fue el pistoletazo de salida. Lo que había comenzado como una operación política se transformó instantáneamente en una histeria colectiva. Las milicias burguesas católicas y el pueblo de Paris, fanatizados por mesas de predicación anticatólica, se lanzaron a una casa al hombre por toda la ciudad. Durante 3 días, Paris fue un matadero. Se cerraron las puertas de la ciudad para que nadie pudiera escapar. Los hugonotes, atrapados y desarmados, fueron sacados de sus casas y asesinados en las calles sin piedad, sin distinción de edad o sexo. Los cuerpos fueron mutilados y arrojados al Sena, que, según los cronistas, se tino de rojo. La violencia fue de una brutalidad extrema, a menudo con connotaciones de purificación ritual. Enrique de Navarra y el Príncipe de Condé, los líderes de sangre real, salvaron la vida a condición de abjurar de su fe y convertirse al catolicismo. En Paris, se estima que murieron entre 2,000 y 4,000 personas. La masacre no se detuvo en la capital. La noticia se extendió por las provincias, y en las semanas siguientes, se produjeron matanzas similares en una docena de ciudades, como Orleans, Lyon, Burdeos y Rouen, elevando el número total de víctimas a más de 10,000. Las consecuencias de la matanza de San Bartolomé fueron devastadoras y duraderas, destrucción del liderazgo hugonote. El movimiento protestante fue decapitado. La mayor parte de su élite militar y política fue aniquilada en una sola noche. Los supervivientes, aterrorizados, abjuraron en masa o se exiliaron. Radicalización del protestantismo superviviente, para los hugonotes que lograron sobrevivir. La masacre fue la prueba irrefutable de que la monarquía Valois era una tiranía asesina con la que no se podía negociar. El movimiento se volvió mucho más radical y republicano en sus ideas, desarrollando teorías sobre el derecho a la resistencia y al tiranicidio. En el sur de Francia, organizaron un verdadero estado semi-independiente, las Provincias Unidas del Mediodía. Discrédito internacional de la monarquía francesa, aunque el Papa Gregorio XIII celebró la noticia con un te deum y la acuñación de una medalla conmemorativa, en las cortes protestantes de Europa, como la de Inglaterra, la masacre fue vista con horror y repugnancia, dañando gravemente el prestigio de la corona francesa. La matanza de San Bartolomé, lejos de poner en a las guerras,
los revivo con una ferocidad on mayor. Demostró el fracaso total de la política de conciliación y sumio a Francia en la phase más violenta y desesperada de sus guerras civiles, una phase en la que la propia supervivencia del Estado estaría en juego. 69 Monólogo de Rises en degree 5, un ciudadano normal durante las guerras de religión. Un panadero, con un goroleno de harina, habla con un client, estoy hecho un elio. El lunes, el cura me dice que si no voy a misa soy un herege. El martes, mi vecino el hugonote me dice que la misa es idolatría. El miércoles, paso por la plaza y veo a católicos y protestantes discutiendo si la Virgen lavaba velo azul claro o azul oscuro. Mientras tanto, a mí no me liga la harina por concordar los caminos. Yo solo quiero hacer pan, ¿sabe? Mi única religión es que la masa suba. Me da igual si raíces en latín o en francés, pero por el amor de Dios, compradme los baguettes antes de que os medias entre vosotros. Anales de la década de 1580, Francia se encontraba en una situación de una complejidad política que se suicida. El trono estaba ocupado por un rey sin heredero directo, el reino estaba desgarrado por una guerra civil religiosa y la capital, Paris, estaba en manos de una liga católica ultraradical que desafiaba abiertamente la autoridad real. En este tablero de ajedrez mortal, tres hombres, todos llamados Enrique, se jugaron el destino de la nación. Esta fase no y culminante de las guerras de religión, conocida como la guerra de los tres Enriques, fue una mezcla tóxica de fanatismo religioso, ambición personal y cálculo político que llevó a Francia al borde mismo de la desintegración. Los tres protagonistas de este drama eran, 1 Enrique III, rey de Francia, era el último hijo superviviente de Enrique II y Catalina de Medicis. Un personaje complejo y contradictorio, era un hombre renato, inteligente y genuinamente devoto, pero también era visto como un rey efeminado, rodeado de una camarilla de favoritos, sus mignons, y propenso a demostraciones de piedad tan extravagantes como ineficaces. Aunque era católico, su principal objetivo era preservar la autoridad de la monarquía y la unidad del Estado, lo que lo llevó a buscar una política de conciliación con los protestantes, granjeando el odio mortal de los católicos más radicales. 2 Enrique de Guisa, Duque de Guisa, apodado el acuchillado por una cicatriz en el rostro, era el líder carismático y opuesto de la facción católica intransigente. Hijo del duque asesinado por los protestantes, se había convertido en el ídolo del pueblo de Paris y en el jefe de la Santa Liga, una organización político-militar de católicos radicales anunciada por el rey Felipe II de España. Su popularidad era inmensa, hasta el punto de que eclipsaba la del propio rey. Su objetivo, aunque nunca lo declaró abiertamente, era erradicar el protestantismo y, según sus enemigos, usurpar el trono de los Valois. 3 Enrique de Navarra, rey de Navarra, era el líder del partido Hugonote y el primo del rey. Descendiente directo de San Luis, la muerte en 1584 del último hermano de Enrique III lo convirtió, por la ley sálica, en el heredero legítimo al trono de Francia. Esta perspectiva era absolutamente inaceptable para la mayoría católica del país, que un herege relapso, se había convertido al catolicismo tras la matanza de San Bartolomé pero había vuelto al protestantismo al escapar de la corte, pudiera ceñir la corona del rey cristianísimo era una abominación. Era un líder militar brillante, pragmático y muy popular entre sus tropas. La guerra estaló cuando la Liga Católica, con el apoyo de España, forzó a Enrique III a firmar un edicto que prohibía el protestantismo y despojaba a Enrique de Navarra de sus derechos sucesorios. El rey se encontró atrapado entre dos fuegos, se aliaba con los Guisa,
se conversia en untitera de la Liga y de España, SISE ponia a ellos, era acusado de ser un mal católico. La atención llegó a su punto culminante en mayo de 1588, durante la jornada de las barricadas. Enrique de Guisa entró en Paris diciendo las órdenes del rey y fue recibido como un héroe. El pueblo parisino, fanatizado por los predicadores de la Liga, levantó barricadas en las calles, acorraló a las tropas reales y forzó a Enrique III a huir humilantemente de su propia capital. El rey había perdido el control de Paris, que ahora estaba en manos de la Liga. Sintiéndose acorralado y humillado, Enrique III decidió dar un golpe de audacia. En diciembre de ese mismo año, convocó los Estados Generales en su castillo de Blois. Ali, atrayendo a Enrique de Guisa y a su hermano, el cardenal de Lorena, a una trampa, los hizo asesinar a sangre fría por su guardia personal. Con este acto, crea haber decapitado a la Liga y recuperado su autoridad. El resultado fue exactamente el contrario. El asesinato convirtió a los Guisa en mártires de la causa católica. La Liga, ahora liderada por el hermano del duque asesinado, se declaró en rebelión abierta contra el rey tirano y asesino. La Sorbona liberó a los súbditos franceses de su juramento de lealtad a Enrique III. Despojado de todo apoyo católico, al rey no le quedó más remedio que hacerlo impensable, aliars con su primo y heredero, el Hugonot Enrique de Navarra. En la primavera de 1589, los dos Enriques unieron sus ejércitos y marcharon sobre Paris para reconquistar la capital rebelde. La guerra parecía a punto de terminar. Pero la Liga tenía una última arma, el fanatismo religioso. El 1 de agosto de 1589, mientras dirigía el asedio desde su campamento en Saint-Cloud, el rey Enrique III fue apuñalado por un joven monje dominico fanático llamado Jacques Clement, que se había infiltrado en el campamento yendo ser un mensajero. Antes de morir, Enrique III reconoció oficialmente a Enrique de Navarra como su sucesor legítimo y le hizo prometer que se convertiría al catolicismo. De los tres Enriques, solo uno quedaba en pie. Pero era un rey Hugonot, sin dinero, con un ejército dividido y sin el control de la mayor parte de su reino, especialmente de su capital. La guerra de los tres Enriques había terminado, pero la lucha de Enrique de Navarra por convertirse, de hecho y de derecho, en el rey de Francia, no había hecho más que empezar. 70 La lucha por el poder, la guerra de los tres Enriques. Anales de la década de 1580, Francia se encontraba en una situación de una complejidad política que se suicida. El trono estaba ocupado por un rey sin heredero directo, el reino estaba desgarrado por una guerra civil religiosa y la capital, Paris, estaba en manos de una liga católica ultraradical que desafiaba abiertamente la autoridad real. En este tablero de ajedrez mortal, tres hombres, todos llamados Enrique, se jugaron el destino de la nación. Esta fase y culminante de las guerras de religión, conocida como la guerra de los tres Enriques, fue una mezcla tóxica de fanatismo religioso, ambición personal y cálculo político que llevó a Francia al borde mismo de la desintegración. Los tres protagonistas de este drama eran, 1 Enrique III, rey de Francia, era el último hijo superviviente de Enrique II y Catalina de Medicis. Un personaje complejo y contradictorio, era un hombre renato, inteligente y genuinamente devoto, pero también era visto como un rey efeminado, rodeado de una camarilla de favoritos, sus mignons, y propenso a demostraciones de piedad tan extravagantes como ineficaces. Aunque era católico, su principal objetivo era preservar la autoridad de la monarquía y la unidad del Estado, lo que lo llevó a buscar una política de conciliación con los protestantes,
Gran Jean dos el odio mortal de los católicos más radicales. Tu Enrique de Giza, Duca de Giza, apodado el acuchillado por una cicatriz en el rostro, era el líder carismático y apuesto de la facción católica intransigente. Hijo del duca asesinado por los protestantes, se había convertido en el ídolo del pueblo de Paris y en el jefe de la Santa Liga, una organización político-militar de católicos radicales anunciada por el rey Felipe II de España. Su popularidad era inmensa, hasta el punto de que eclipsaba la del propio rey. Su objetivo, aunque nunca lo declaró abiertamente, era erradicar el protestantismo y, según sus enemigos, usurpar el trono de los Valois. 3 Enrique de Navarra, rey de Navarra, era el líder del partido Huguenot y el primo del rey. Descendiente directo de San Luis, la muerte en 1584 del último hermano de Enrique III lo convirtió, por la ley sálica, en el heredero legítimo al trono de Francia. Esta perspectiva era absolutamente inaceptable para la mayoría católica del país, que un heritage relapso, se había convertido al catolicismo tras la matanza de San Bartolomé pero había vuelto al protestantismo al escapar de la corte. Pudiera ceñir la corona del rey cristianísimo era una abominación. Era un líder militar brillante, pragmático y muy popular entre sus tropas. La guerra estaló cuando la Liga Católica, con el apoyo de España, forzó a Enrique III a firmar un edicto que prohibía el protestantismo y despojaba a Enrique de Navarra de sus derechos sucesorios. El rey se encontró atrapado entre dos fuegos, se aliaba con los Giza, se convertía en un títere de la Liga y de España, se ponía a ellos, era acusado de ser un mal católico. La tensión llegó a su punto culminante en mayo de 1588, durante la jornada de las barricadas. Enrique de Giza entró en Paris diciendo las órdenes del rey y fue recibido como un héroe. El pueblo parisino, fanatizado por los predicadores de la Liga, levantó barricadas en las calles, acorraló a las tropas reales y forzó a Enrique III a huir humilantemente de su propia capital. El rey había perdido el control de Paris, que ahora estaba en manos de la Liga. Sintiéndose acorralado y humillado, Enrique III decidió dar un golpe de audacia. En diciembre de ese mismo año, convocó los Estados Generales en su castillo de Blois. Ali, atrayendo a Enrique de Giza y a su hermano, el cardenal de Lorena, a una trampa, los hizo asesinar a sangre fría por su guardia personal. Con este acto, creó haber decapitado a la Liga y recuperado su autoridad. El resultado fue exactamente el contrario. El asesinato convirtió a los Giza en mártires de la causa católica. La Liga, ahora liderada por el hermano del duca asesinado, se declaró en rebelión abierta contra el rey tirano y asesino. La Sorbona liberó a los súbditos franceses de su juramento de lealtad a Enrique III. Despojado de todo apoyo católico, al rey no le quedó más remedio que hacerlo impensable, aliarse con su primo y heredero, el Huguenot Enrique de Navarra. En la primavera de 1589, los dos Enriques unieron sus ejércitos y marcharon sobre Paris para reconquistar la capital rebelde. La guerra parecía a punto de terminar. Pero la Liga tenía una última arma, el fanatismo religioso. El 1 de agosto de 1589, mientras dirigía el asedio desde su campamento en Saint Cloud, el rey Enrique III fue apuñalado por un joven monje dominico fanático llamado Jacques Clement, que se había infiltrado en el campamento yendo ser un mensajero. Antes de morir, Enrique III reconoció oficialmente a Enrique de Navarra como su sucesor legítimo y le hizo prometer que se convertiría al catolicismo. De los tres Enriques, solo uno quedaba en pie. Pero era un rey Huguenot, sin dinero,
con un ejercito dividido y sin el control de la mayor parte de su reino, especialmente de su capital. La guerra de los tres Enriques había terminado, pero la lucha de Enrique de Navarra por convertirse, de hecho y de derecho, en el rey de Francia, no había hecho más que empezar. 71 El ascenso de Enrique IV, un rey protestante que abjura para acceder al trono, Paris llevar una misa. Tras el asesinato de Enrique III en 1589, Enrique de Navarra se convirtió legalmente en Enrique IV, rey de Francia. Sin embargo, su situación era paradójica y extremadamente precaria. Como el dijo uno de sus compañeros, era un rey sin reino, un marido sin mujer y un general sin dinero. La mayor parte de Francia, liderada por la Liga Católica y apoyada por un ejército español, se negaba a reconocer un herege como rey. Paris, en particular, se declaró en rebelión abierta, dispuesta a soportar un asedio terrible antes que aceptar a un soberano protestante. Enrique IV, un líder militar excepcional y un político pragmático, comprendió que no podía conquistar su reino únicamente por la fuerza de las armas. Sabía que para unicar un país destrozado por casi 40 años de guerra civil, necesitaría un gesto de una audacia política y un cinismo sublimes. Los primeros años de su reinado fueron una lucha constante. Demostró su genio militar en batallas como las de Arques y Ivry, donde derrotó a los ejércitos muy superiores de la Liga. Impuso un largo y penoso asedio a Paris, que llevó a sus habitantes al borde de la hambruna. Sin embargo, cada vez que estaba a punto de lograr una victoria decisiva, la intervención de las tropas españolas de Felipe II, enviadas desde los Países Bajos, le obligaba a levantar el sitio. Se dio cuenta de que se encontraba en un punto muerto, era lo suficientemente fuerte como para no ser derrotado, pero no lo bastante como para imponerse a la mayoría católica de su reino. Fue en este contexto de estancamiento donde maduró su decisión más famosa y controvertida. Presionado por sus consejeros católicos moderados, los políticos, que anteponían la unidad del Estado a las disputas religiosas, y comprendiendo que la fe de la inmensa mayoría de sus súbditos era un obstáculo insuperable, decidió dar el salto peligroso. Anunció su intención de recibir instrucción en la fe católica. Este anuncio fue una obra maestra de la comunicación política. No fue una conversión súbita, sino un proceso gradual y meditado que permitió a ambas partes salvar las apariencias. El 25 de julio de 1593, en la Basílica de Saint-Denis, el lugar de sepultura de los reyes de Francia, Enrique IV abjuró solemnemente del protestantismo y se convirtió al catolicismo. A este gesto se le atribuye la célebre y probablemente apócrifa frase que resume la perfección el pragmatismo de su decisión, Paris llevar una misa. El impacto de su conversión fue inmediato y espectacular. Aunque los católicos más radicales y sus antiguos correligionarios hugonotes más intransigentes lo acusaron de oportunismo y traición, para la gran mayoría de la población francesa fue la solución que estaban esperando. La conversión eliminó el principal obstáculo para su reconocimiento. Las ciudades y los nobles de la Liga, cansados de la guerra y de la injerencia española, comenzaron a someterse al rey uno tras otro. En marzo de 1594, Enrique IV pudo entrar triunfalmente en Paris, que le abrió sus puertas sin necesidad de un solo disparo. Su primera acción al llegar al Louvre fue asomarse una ventana y perdonar a sus antiguos enemigos. La conversión y la toma de Paris no pusieron en a todos los problemas. Enrique todavía tuvo que luchar durante varios años para expulsar a los españoles del territorio francés y someter a los últimos reductos de la Liga.
Pero sua abjuración fue el acto fundacional que hizo posible la reconciliación nacional. Al sacrificar su fe personal en el altar de la unidad del reino, demostró que era el rey de todos los franceses, y no el líder de una facción. Enrique IV se convirtió así en el primer rey de la dinastía de los Borbones. Su ascenso al trono, tras décadas de masacres y caos, marcó el end de las guerras de religión y el inicio de un periodo de reconstrucción y pacificación. Su guerra, la del buen rey Enrique, el verde galant, el galán de pelo cano, pragmático, valiente y cercano al pueblo, se convertiría en uno de los mitos más queridos y duraderos de la historia de Francia, el hombre que encontró en una misa el camino para restaurar la paz en su reino. 72 La pacificación, el edicto de Nantes, 1598, y el establecimiento de una tolerancia religiosa limitada. Tras su conversión al catolicismo y su entrada triunfal en Paris, el rey Enrique IV se enfrentó a la tarea más difícil de su reinado, sanar las heridas de una nación devastada por casi 40 años de guerra civil religiosa. Había ganado el trono, pero ahora debía pacificar el reino. Para ello, necesitaba resolver el problema que había originado el conflicto, el estatus de la minoría protestante. Sus antiguos correligionarios, los hugonots, se sentían traicionados por su abjuración y temían por su futuro. A pesar de haber luchado a su lado, ahora se encontraban a merced de un rey católico. Para asegurar su lealtad y poner en de una vez por todas el ciclo de violencia, Enrique IV promulgó en abril de 1598, en la ciudad de Nantes, un edicto que se convertiría en un hito en la historia de la tolerancia religiosa. El edicto de Nantes no fue una declaración de libertad de conciencia universal en el sentido moderno, sino un complejo compromiso político, un edicto de pacificación diseñado para garantizar la coexistencia de dos religiones dentro de un mismo estado. El edicto de Nantes fue un documento legal extraordinariamente detallado, compuesto por 92 artículos públicos y más de 50 artículos secretos. Su principal objetivo no era establecer una igualdad teórica entre los dos FES, sino definir los derechos y deberes de cada comunidad para hacer posible la convivencia. El catolicismo fue rearmado como la religión oficial y dominante del Reino de Francia. Se restauró el culto católico en todos los lugares donde había sido interrumpido, y los hugonots fueron obligados a pagar el diezmo a la Iglesia Católica y a respetar las estas católicas. Sin embargo, la gran novedad del edicto fue el reconocimiento de una serie de derechos significativos para la minoría hugonot, rompiendo por primera vez con el principio de un ROI, un FOI, un LOI, un rey, una FE, una ley, que regía en el resto de Europa. Los derechos concedidos a los protestantes se pueden agrupar en cuatro categorías principales: libertad de conciencia. El edicto garantizaba la libertad de conciencia en todo el reino. Ningún hugonot podía ser perseguido, investigado o molestado por razón de su fe. Libertad de culto limitada. Este fue el punto más controvertido y negociado. A diferencia de la libertad de conciencia, la libertad de culto público no era universal. Se permitía el culto protestante en los lugares donde ya se celebraba en 1597 y en los dominios de los grandes señores hugonots. Sin embargo, estaba explícitamente prohibido en Paris y en sus alrededores, así como en las cortes reales y en los ejércitos. Igualdad civil y jurídica, este fue uno de los avances más importantes. El edicto garantizaba a los hugonots una total igualdad civil con los católicos. Tenían derecho a acceder a todos los cargos públicos, a las universidades y a los hospitales, sin discriminación por su religión. Para garantizar un juicio imparcial,
se crearon unas cámaras del edicto en varios parlamentos, tribunals superiores, compuestas por un número igual de jueces católicos y protestants. Garantías militares y políticas, los artículos secretos esta fue la concesión más extraordinaria y la que más se asemejaba a un tratado de paz con una potencia extranjera. Para garantizar su seguridad y descanando de las promesas reales, a los hugonotes se le permitió conservar el control de unas 150 plazas de seguridad, plazas de seguridad, durante un periodo de 8 años, que luego sería renovado. Estas ciudades fortificadas, como La Rochelle, Montauban o Saumur, contaban con sus propias guarniciones pagadas por el rey. Esto, en la práctica, reconocía la existencia de un estado hugonote dentro del estado, una anomalía política que sería una fuente constante de tensiones en el siglo siguiente. El edicto de Nantes no fue recibido con entusiasmo. Los católicos más intransigentes, liderados por el Papa y el Parlamento de París, lo consideraron una concesión escandalosa a la jerarquía. Enrique IV tuvo que imponer su registro por la fuerza, en una famosa sesión del Parlamento donde le dijo a los jueces, lo que ejeco es por el bien de la paz. Para muchos hugonotes, el edicto era insuficiente, ya que no les concedía una libertad de culto completa. A pesar de sus imperfecciones y de la hostilidad que generó, el edicto de Nantes fue un acto de una inmensa sabiduría política. Fue el primer documento de su tipo en Europa que intentó organizar de forma duradera la coexistencia de dos confesiones cristianas bajo la autoridad de un mismo Estado. Puso en a 36 años de guerra civil y abrió un periodo de paz y reconstrucción para Francia. Aunque no se basaba en un principio lógico de tolerancia, sino en el pragmatismo político de un rey que quería, ante todo, la unidad y la prosperidad de su reino, el edicto de Nantes se erigió como un frágil pero indispensable baluarte de la paz civil en una Europa todavía consumida por el fanatismo religioso. 73 El pensamiento moderno, Michel de Montaigne y la creación del género del ensayo, essays, el escepticismo y el quesillo. En 1571, un hombre de 38 años, harto de la violencia de las guerras de religión y del agitrio de la vida pública, decidió retirarse del mundo. Se llamaba Michel de Montaigne, y tras una carrera como magistrado en el Parlamento de Burdeos, se recluyó en la torre de su castillo familiar, en el corazón del Perigord. En las vigas del tco de su biblioteca, hizo grabar sentencias filósofos griegos y latinos que regiban su nuevo filosofía de vida, que se je. Que se yo, me abstengo, no comprendo. En la soledad de esta biblioteca, rodeado de más de 1000 libros, Montaigne comenzó un proyecto literario sin precedentes, un intento de describirse a sí mismo, con sus dudas, sus contradicciones y sus manías, como una forma de comprender la condición humana en su totalidad. El resultado de esta introspección fue una obra monumental que no solo inventó un nuevo género literario, el ensayo, sino que sentó las bases del pensamiento moderno. La obra de Montaigne, Los ensayos, essays, es una colección de 107 capítulos de longitud y temática muy variada. El título mismo, derivado del verbo francés essayer, intentar, probar, es una declaración de intenciones. Montaigne no pretende escribir un tratado lógico sistemático que ofrezca verdades definitivas, al estilo de los escolásticos. Su método es el de la prueba o el sondeo. Utiliza su propio yo como un laboratorio para explorar la naturaleza humana. Como él mismo dice en el prólogo, yo mismo soy la materia de mi libro. A través de la observación minuciosa de sus propias experiencias, gustos, enfermedades, sufría de dolorosos cálculos renales, y reacciones,
busca descubrir lo que es universal en lo particular. El pensamiento de Montaigne está profundamente marcado por dos grandes corrientes lógicas de la antigüedad, que él redescubrió y adaptó a su tiempo, el escepticismo, vivir en una época de fanatismo, donde católicos y protestantes se masacraban mutuamente en nombre de verdades absolutas, llevó a Montaigne una profunda desconfianza hacia los dogmas y las certezas. Adoptó la postura del escepticismo paoniano, que aboga por la suspensión del juicio, épica. Anti la innata diversidad de opiniones y costumbres humanas, y anti la debilidad de nuestra razón, la única actitud sabia es la duda. Solima, que yo, no es una expresión de nihilismo, sino una invitación a la modestia intelectual y a la prudencia. Esta duda radical lo lleva a una crítica feroz de la presunción humana, la creencia de que el hombre es el centro del universo y superior a los animales. El epicurismo y el estoicismo, de estas dos escuelas, Montaigne extrae una filosofía práctica, un arte de vivir. Del epicurismo toma la idea de que el objetivo de la vida es la búsqueda de un placer moderado y el rechazo del dolor. Del estoicismo, aprende la importancia de aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar, como la enfermedad y la muerte. Su ensayo que lo sofar es aprender a morir es una meditación sobre cómo liberarse del miedo a la muerte a través de la razón y la aceptación de nuestra condición natural. Esta filosofía conduce a Montaigne a desarrollar un relativismo cultural extraordinariamente moderno. En su famoso ensayo de los canibales, compara las costumbres de los nativos de Brasil con las de la Europa de su tiempo. Aunque los canibales se comen a sus enemigos muertos, Montaigne argumenta que esta práctica es mucho menos bárbara que las torturas y las masacres que los europeos se inigan unos a otros en nombre de la religión. Concluye irónicamente, podemos llamar los bárbaros, si juzgamos por las reglas de la razón, pero no si juzgamos por nosotros mismos, que los supremos en toda clase de barbarie. Esta capacidad de mirar su propia cultura con una distancia crítica y de reconocer el valor de otras formas de vida es una de las grandes lecciones de su obra. El estilo de los ensayos es tan innovador como su contenido. Montaigne escribe en un estilo a saltos y a brincos, que sigue el hilo natural de su pensamiento. Mezcla anécdotas personales, citas de autores clásicos y reacciones lógicas de una manera libre y conversacional. Es una prosa íntima, que da al lector la sensación de estar dialogando con un amigo inteligente y sabio. Los ensayos de Montaigne son mucho más que una simple colección de reacciones. Son una escuela de libertad. En una época de fanatismo, Montaigne aboga por la duda y la tolerancia. En una época de violencia, defiende la moderación y la humanidad. Al enseñarnos a observar el mundo y a nosotros mismos sin prejuicios, su obra se convierte en una de las primeras y más grandes defensas del individuo, de su derecho a la duda y de la necesidad de construir una moralidad basada no en dogmas externos, sino en el conocimiento sereno y lucido de nuestra propia y compleja condición humana. 74 Monólogo de Risas en degree 6, Michel de Montaigne intentando escribir. Montaigne en su torre, con una pluma en la mano, mirando alto, a ver, hoy escribir sobre la soledad. La soledad es. Hoy un rudo fuera, que es eso? El jardinero podando los rosales. Bueno, la soledad es un estado del alma que permite. Entra un sirviente, señor, la cena. Pero si acabo de almorzar. Un estado del alma que. Un gato salta a la mesa, fuera, menú. A ver si me concentro. ¿De qué estaba escribiendo? Si, de las interrupciones. Qué gran tema.
Sobre como es imposible tener un pensamiento propio en esta casa, esto es mucho mejor. Montaigne está en su torre, con una pluma en la mano, mirando alto con rconc entrado. La torre estelina de libros apelados de forma caótica. Hoy el canto de los pajaros por la ventana, a ver, hoy escribir sobre la soledad. Un tema noble, profundo. La soledad, comienzo a escribir, es para el espíritu lo que la dieta es para el cuerpo. Bien, esto permite. Es en el refugio de nuestra torre interior donde encontramos la verdadera libertad, lejos del tumulto del mundo. Hoy un ruido tremendo de algo que seca y fuera, seguido de una sarta de maldiciones, que es eso, por todos los santos? El jardinero, Etienne, que ha caído de la escalera mientras podaba los rosales. Y ahora está discutiendo con el rosal, como si el rosal tuviera la culpa. Concentration, Michel, concentration. A ver, ¿dónde estaba? La libertad del espíritu. La soledad es un estado del alma que permite al hombre conversar consigo mismo y con los grandes pensadores del pasado, lejos de las vanas distracciones de. Entra un sirviente en la mar, con una bandilla, señor, la cena. La señora dice que si no baja ahora, el fazan quedara más seco que un tratado de teología. Pero si acabo de almorzar. Eso creo. Con esta soledad tan productiva pierdo la noción del tiempo. Gracias, Pierre, y bello. El sirviente sale. Montaigne suspira y vuelve su pergamino, un estado del alma que. Un gato grande y gordo salta agilmente sobre la mesa, pasea por encima de los libros y tumba exactamente encima de la frase que Montaigne acaba de escribir, empezando a ronronar como una locomotora, fuera de allí, menú. Estás manchando a Seneca de tinta. Y me estás dejando pelos en Plutarco. El gato lo ignora y le una pata con air majestuoso, esto es imposible. ¿De qué estaba escribiendo? Miro mi texto. La mitad está tapada por el gato. Leo la otra mitad, la soledad es, un fazan seco, el jardinero discutiendo, pelos en Plutarco. Notion ningún sentido. O quizzes claro. Que tema tan maravilloso. No la soledad, sino la interrupción. El verdadero desafío no es encontrar la soledad, sino intentar escribir una sola frase coherente en esta casa. Esto es mucho mejor. Coge una hoja nueva con entusiasmo, ensayo sobre cómo es imposible tener un pensamiento propio y seguido, o de las virtudes loscas de los gatos y los jardineros torpes. Ahora esto que es un tema universal. 75 Monólogo de Risas en Degree 7, un arquitecto del Loara hablando con Francisco I, un arquitecto con un compás gigante y un plano, desesperado, no pudo más. De verdad que no pudo. Me dice el rey, Bernardo, quiero una torre aquí. Perfecto. Hoy luego y me dice, Bernardo, lo he pensado mejor, la torre no. Quiero una fuente. Con dragones. Pero que los dragones escupan vino. Y que parezca italiana, pero muy francesa, enchins. Y luego liga Leonardo con su cachorro volador y el rey es más caso a él. Oh, Leonardo, que gran idea pintura esa señora con media sonrisa. Mientras tanto yo tengo a 300 obreros esperando para saber si ponemos una escalera de doble hélice o un tobogán. Y me insist, sin que ser simétrico, Bernardo, la simetría es la belleza. Majestad,
lo unico simetrico acqui va asir el shishon kami va a salir acadaledo de la cabeza como siga así. Un arquitecto llamado Bernardo, con aspecto agitado, el pelo revuelto lleno de polvo de tiza y un compás gigante bajo el brazo, se desahogó con un busto de Vitruvio que hay en un rincón de su taller, no pudo más. De verdad que no pudo. Tu me entiendes, Vitruvio, tu que sabías lo que era un cliente con las ideas claras. Un emperador romano te decía quiero un templo aquí, con 8 columnas corintias y punto. Pero esto es una locura. Sin ir más lejos. Luego yo a la obra, con mis planos, mis 300 obreros esperando. Y me dice el rey, su majestad Francisco I, Bernardo, Querido, he tenido una idea durante la noche. Quiero una torre. Aquí. Que se vea desde Andoise. Perfecto, majestad, una torre, digo yo, y me paso toda la noche dibujando la torre más manca que se haya visto, con sus proporciones areas, sus almenas. Luego esta mañana, orgulloso, con mi pergamino. Y que me dice? Me mira como si viera a un loco y exclama, una torre. Pero quien habla de torres? Bernardo, no tienes alma de poda? Lo que quiero aquí es una fuente. Con dragones. Pero no dragones cualquiera, dragones que escupan vino tinto en las estas. Y que parezca italiana, muy italiana, pero con un toque muy francés. Entiendes. Por supuesto que no entiendo. Es como si me pidiera una pizza con caracoles. Y mientras yo intento descifrar ese enigma, liga el señor Leonardo da Vinci, otando en su propia nube de genialidad, con una maqueta de un cachorro con alas y el besito de una señora con una media sonrisa. Y el rey, fascinado. Oh, Leonardo, que maravilla. Pintura una mujer que parece que se está aguantando un kist. Que profundidad. Mientras tanto, yo tengo a 300 tipos con picos y palas mirandome, esperando para saber si cavamos los cimientos de una torre o el estante de unos dragones borrachos. Y luego me insist con su obsesión, sin que ser simétrico, Bernardo, la simetría es la belleza. La armonía del cosmos. Majestad, lo único simétrico aquí va a ser el shishon que me va a salir acadalado de la cabeza como siga dando estas órdenes contradictorias. El juro, Vitruvio, que un día de estos diseñó una escalera de doble hélice solo para que su majestad y el señor da Vinci se persigan por ella sin encontrarse y me digan en paz 5 minutos 76. Lectura clave 6, Selección de sonetos de Ronsard y du Bellay. La lectura y el análisis de una selección de poemas de Pierre de Ronsard y Joachim du Bellay es fundamental para comprender la revolución poética que ambos lideraron con el grupo de la Pléiade. Sus sonetos, en particular, revelan la asimilación creativa de sus modelos, su trabajo de enriquecimiento de la lengua francesa y la expresión de los grandes temas líricos que deniron la poesía renacentista, el amor, la fugacidad del tiempo y la inmortalidad a través del arte. Al analizar un soneto de la colección Les Amours de Cassandre de Ronsard, el primer elemento a destacar es la profunda ignorancia del patriarchismo. El poema se construye en torno a la guerra de una amada, Cassandra, que es distante, idealizada y cruel, al igual que la lora de Petrarca. El análisis debe identificar los tópicos petrarquistas, la descripción de la belleza de la amada a través de metáforas preciosistas, ojos como soles, labios de coral, la antítesis constante entre el fuego del deseo y el hielo de la indiferencia, y la presentación del poeta como un martyr del amor.
Es crucial examiner el uso de la mitología clásica como sistema de referencia. Ronsard no describe su amor en términos realistas, sino que lo eleva a una dimensión mítica, comparándose con Apolo perseguiendo a Daphne o con Júpiter transformándose para seducir a una mortal. Esto demuestra el ideal humanista de ennoblecer la experiencia personal a través de la cultura clásica. Por otro lado, el análisis de un soneto dedicado a María de Pan, de la continuación de amores, debe resaltar el cambio de registro hacia una mayor sencillez y naturalidad. El marco ya no es el de la mitología, sino el de la campina francesa. El lenguaje es más directo y menos erudito. El amor se expresa con una tenura más íntima y menos atormentada. Comparar un soneto a Cassandra con uno a María permite analizar la versatilidad de Ronsard y su capacidad para adaptar su estilo a diferentes registros emocionales, desde el amor cortés y literario hasta el idilio bucólico. El análisis del célebre soneto Quand vous serez bien. De los sonetos para Elena debe centrarse en la conuencia de dos temas humanistas fundamentals, el carpe diem, aprovecha el día, y la inmortalidad a través de la poesía. El poema es una meditación melancólica sobre la vejez y la muerte. Ronsard utiliza el tema clásico de la fugacidad de la belleza para instar a la amada a corresponder a su amor en el presente. Sin embargo, el poema va más allá de una simple invitación a disfrutar de la juventud. Su verdadera fuerza reside en la armación del poder del poeta. Mientras que la belleza de Elena se marchitara, los versos de Ronsard perdurarán para siempre. El análisis debe mostrar cómo el soneto se convierte en un arma de seducción y, al mismo tiempo, en un monumento a la gloria del propio poeta, el único capaz de vencer al tiempo y conferir la eternidad. En cuanto a Joaquim du Bellay, el análisis de un soneto de su colección el Olive mostrará una emulación muy similar del petrarquismo. Pero es en los sonetos de les regrets donde su voz se vuelve más personal y original. El análisis de un poema de esta colección, escrita durante su exilio en Roma, debe enfocarse en el tema de la elegia y la nostalgia. Du Bellay no canta a una amada, sino a su patria perdida. Utiliza la estructura del soneto amoroso para expresar su melancolía y su desilusión con la grandeza corrupta de la Roma papal. El soneto más famoso, a Ruki, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Feliz quien, como Ulysses, ha hecho un hermoso viaje, es una meditación sobre el exilio y el anhelo del regreso. El análisis debe comparar la guerra del poeta con la de los héroes clásicos, Ulises y Jason, para concluir que la verdadera felicidad no reside en los grandes hechizos, sino en el retorno al hogar. Estos poemas, con su tono íntimo, sincero y melancólico, representan una de las cumbres de la poesía elegíaca francesa y muestran como la Pléiade logró trascender la simple imitación para crear una lírica profundamente personal. 77 Lectura clave 7, Pasajes seleccionados de Gargantua y Pantagruel de Rabelais. Lire François Rabelais es sumergirse en un océano verbal desbordante, una experiencia a la vez hilarante y desconcertante. Para analizar un passage de Gargantua y Pantagruel, es crucial no dejarse intimidar por su aparente caos, sino buscar las claves que revelan la profunda coherencia de su proyecto humanista. La risa, la comida, el lenguaje y la pedagogía son los pilares sobre los que se construye su crítica radical a la sociedad de su tiempo. Un primer enfoque de análisis, especialmente el passage describe un banquete o una proeza corporal de los gigantes, es el del realismo grotesco y la cultura del carnaval. Rabelais celebra el cuerpo en sus funciones más primarias, comer, beber, defecar, nacer.
El análisis deb identificar como esta celebración del bello vientre funciona como una inversión subversiva de los valores sociales. Mientras la cultura eclesiástica medieval exaltaba el ayuno, la abstinencia y el espíritu, Rabelais glorifica el apetito, la materia y la vida en su plenitud más física. La desmesura de sus gigantes, Gargantua necesita 1793 vacas para obtener leche para su desayuno, no es gratuita. Es una utopía de la abundancia, una fantasia carnavalesca que se ríe de la escasez y de las restricciones impuestas por la autoridad. Esta risa, que nace de la exageración corporal, sin una función liberadora, degrada lo elevado, humaniza lo sagrado y arma la vitalidad del pueblo frente a la rigidez de las instituciones. Un segundo nivel de análisis, fundamental en los capítulos dedicados a la educación de Gargantua o a las disputas de Panergo, es la sátira de la pedantería y la educación escolástica. Rabelais contrapone dos modelos educativos. El primero, encarnado por los sostes de la Sorbona, es una parodia de la pedagogía medieval tardía, aprendizaje memorístico y absurdo, estudio de textos inútiles, aislamiento del mundo real y una total desconexión entre el cuerpo y la mente. El análisis deb destacar como Rabelais ridiculiza este sistema a través de la caricatura y la parodia del lenguaje escolástico, lleno de jerga incomprensible. A este modelo, Rabelais pone la educación humanista de Ponocrates. Aquí, el análisis deb centrarse en los principios de esta nueva pedagogía. El aprendizaje no es una tortura, sino un placer. Se basa en la curiosidad y la experiencia directa, se aprende botánica paseando por el campo, astronomía observando las estrellas, y anatomía asistiendo a disecciones. El estudio de los textos clásicos se combina con el ejercicio físico, natación, esgrima, equitación, buscando el ideal griego de un espíritu sano en un cuerpo sano, mens sana in corpore sano. El objetivo no es formar a un pedante, sino a un hombre completo, un joven capaz de actuar con sabiduría en el mundo real. Un tercer punto crucial de análisis es el lenguaje rabelaisiano en sí mismo. Rabelais es un inventor de palabras, un malabarista verbal. Cualquier passage de su obra es una oportunidad para analizar su prodigiosa creatividad lingüística. Se deben identificar las técnicas que utiliza para crear su efecto cómico y enciclopédico, las enumeraciones y listas interminables, como la lista de los juegos de Gargantua o los epítetos de los testículos, la creación de neologismos a partir de raíces latinas y griegas, la mezcla de registros, desde el lenguaje más erudito y técnico hasta el argot popular y la jerga de los ocios, y el uso constante de juegos de palabras, dobles sentidos y alusiones. Este festín verbal no es un mero adorno, es la manifestación de la exuberancia intelectual del Renacimiento, una celebración de la riqueza y el potencial de una lengua francesa en plena expansión. Finalmente, el análisis debe intentar desentrañar la losofa subyacente, el sustancioso miolo, substantique moel, que Rabelais, en su prólogo, invita al lector a extraer de sus libros de apariencia frivola. Detrás de la farsa y la escatología, se encuentra una profunda fe humanista en la razón, la libertad y la bondad natural del hombre cuando es guiado por una buena educación. La abadía de Theleme, con su única regla es lo que quieras, es la utopía que resume este ideal. Analizar un passage de Rabelais en última instancia, comprender como la risa más estruendosa puede ser el vehículo de las ideas más serias. 78 Lectura clave 8, Lectura y comentario de un ensayo de Montaigne. En la solitaria torre de su castillo, rodeado de sus amados libros,
Michel de Montaigne se embarcó en una conversación consigo mismo que duraría más de 20 años. No pretendía escribir para el público, sino, como arma en su advertencia al lector, pintarse a sí mismo con sencillez, naturalidad y sin artificio. Sin embargo, al convertir su propio yo en el objeto de estudio de su obra, Montaigne no solo creó un autorretrato de una sinceridad sin precedentes, sino que inventó un género, el ensayo, y ofreció una de las exploraciones más profundas y universales de la condición humana. Analizar un capítulo de los ensayos es participar en este diálogo íntimo y descubrir cómo, a través de la introspección, se puede alcanzar una sabiduría profundamente tolerante y humana. El primer paso para analizar un ensayo de Montaigne es comprender su método digresivo y su estructura abierta. A diferencia de un tratado lógico, un ensayo no sigue una argumentación lineal y sistemática. Su estructura es orgánica y asociativa, imitando el yo errático del pensamiento. Un ensayo puede comenzar con una anécdota sobre los caballos, desviarse hacia una cita de Plutarco, continuar con una reacción sobre el mito y terminar con una observación sobre sus propios cálculos renales. El análisis no debe buscar una estructura lógica rígida, sino identificar el hilo conductor que un estas digresiones. A menudo, el verdadero tema del ensayo no es el que anuncia el título, sino una reacción más profunda sobre la vanidad, la inconstancia o la diversidad de la naturaleza humana que emerge de este aparente desorden. Un segundo nivel de análisis debe centrarse en la omnipresencia del yo como punto de partida universal. Montaigne es el primer autor que habla de sí mismo de una manera tan exhaustiva y sin pudor. Describe sus gustos, prior el pescado a la carne, sus manias, no soporta el olor de las manzanas, sus debilidades y sus contradicciones. El análisis debe mostrar cómo esta autoobservación no es un acto de narcisismo. Para Montaigne, cada hombre leva en sí la forma entera de la condición humana. Al estudiarse a sí mismo, con sus grandezas y sus miserias, está en realidad estudiando a la humanidad entera. El yo de Montaigne no es excepcional, es un ejemplar representativo de nuestra especie. Por tanto, el análisis debe buscar cómo las anécdotas personales sirven de trampolín para alcanzar reacciones de alcance universal. Un tercer aspecto crucial es la enuncia del escepticismo y la crítica del dogmatismo. Montaigne vivió en una de las épocas más fanáticas de la historia, y su obra es un antídoto contra la certeza. El análisis debe identificar las manifestaciones de su escepticismo, encarnado en su lema que es yo. Hay que buscar cómo Montaigne utiliza la diversidad de las costumbres humanas para relativizar las verdades de su propia cultura. En el ensayo de la costumbre, por ejemplo, acumula ejemplos de prácticas de todo el mundo que a un europeo le parecerian extrañas o inmorales, para demostrar que lo que llamamos leyes de la naturaleza no son a menudo más que leyes de la costumbre. Esta perspectiva lo lleva a una crítica del etnocentrismo, como seven de los caníbales, donde argumenta que la barbarie de los supuestos salvajes es menor que la de los europeos civilizados. Finalmente, el análisis debe desentrañar la filosofía práctica o el arte de vivir que Montaigne propone. No es una moral rígida, sino una ética de la moderación, la aceptación y la autenticidad. El análisis debe buscar cómo Montaigne aboga por aceptar nuestra naturaleza dual, una mezcla de ángel y bestia, de razón y pasión. Diendo la importancia de vivir en el presente y de disfrutar de los placeres simples de la vida, reconciliando el cuerpo y el alma contra la tradición cristiana que a menudo los ponía. Su ensayo de la experiencia es una celebración de esta sabiduría práctica, que valora la experiencia personal por encima de la ciencia abstracta de los libros.
Analizar un ensayo de montaña endinativa, aprender a navegar por la complejidad del mundo sin la brújula de las certezas absolutas, encontrando en la observación serena de uno mismo y de los demás el camino hacia una vida más libre, más lucida y más humana. 79 Lectura Clave 9, Análisis del texto del Edicto de Nantes. En el año 1598, tras casi 4 décadas de una guerra civil que había desangrado Francia, el rey Enrique IV promulgó un documento que, en su ahorita prosa legal, escondía una audacia política sin precedentes. El Edicto de Nantes no fue una declaración apasionada de principios lógicos sobre la libertad de conciencia, sino un complejo y pragmático contrato de paz civil. Analizar el texto del Edicto de Nantes es desentrañar la arquitectura de un compromiso histórico, un intento desesperado y genial de hacer posible la coexistencia de dos fes hostiles bajo la autoridad de un solo Estado, en una Europa donde la unidad religiosa era considerada la única garantía de la unidad política. El análisis del texto debe comenzar por su preámbulo, que revela la intención fundamental del legislador. Enrique IV no presenta el edicto como una victoria de la tolerancia, sino como un mal necesario, una medida excepcional impuesta por la necesidad de restaurar la paz y la autoridad del Estado. El rey habla como un árbitro que, tras los horrores de la guerra, impone sus subditos de una y otra religión una solución para que puedan vivir en paz, reposo y tranquilidad. El objetivo principal no es la verdad teológica, sino la paz civil. Este enfoque, propio de los pensadores políticos, que anteponían la razón de Estado a la pasión religiosa, es la clave para entender todo el documento. A continuación, el análisis debe desglosar la estructura dual y asimétrica de los derechos concedidos. El edicto no establece la igualdad entre catolicismo y protestantismo. Por el contrario, el artículo tercero rearma solamente que el catolicismo es la religión oficial y dominante del reino. El texto ordena la restauración del culto católico en todos los lugares donde había sido suprimido, la devolución de los bienes eclesiásticos concedidos por los protestantes y la obligación para todos, incluidos los hugonotes, de pagar el diezmo y de respetar los días festivos católicos. Este reconocimiento de la primacía católica fue una concesión indispensable para lograr que los católicos moderados y el Parlamento de Paris aceptaran el edicto. Frente a esta rearmación del catolicismo, el análisis debe detallar la naturaleza de los derechos concedidos a la minoría protestante, que son significativos pero cuidadosamente limitados. Es crucial distinguir entre la libertad de conciencia, que el edicto reconoce de forma universal para todos los protestantes del reino, y la libertad de culto público, que está muy restringida geográficamente. El análisis debe identificar los lugares exactos donde se permite el culto, los dominios de ciertas señoras feudales de alta justicia y en un número limitado de ciudades y burgos especos. Igualmente importante es señalar donde está explícitamente prohibido, en Paris y sus alrededores, en la corte, en los ejércitos y en varias ciudades episcopales. Esta geografía de la libertad religiosa muestra que el edicto no es un principio abstracto, sino un mapa de la coexistencia, diseñado para minimizar las fricciones. Un aspecto revolucionario del texto, que el análisis debe subrayar, es la concesión de la plena igualdad civil y jurídica. Artículos como el 27 garantizan a los hugonotes el acceso a todos los cargos públicos, oficios y dignidades, sin que deban prestar otro juramento que el de servir fielmente al rey. Esta disposición separaba, por primera vez de forma tan clara, la lealtad política de la confesión religiosa. Para asegurar su aplicación, la creación de las cámaras del edicto, tribunales mixtos,
es una garantía procesal que miras un análisis detallado, pues muestra hasta que punto descanaban los protestantes de la imparcialidad de la justicia ordinaria. Finalmente, el análisis debe abordar los artículos secretos y los brevets que acompañaban al edicto. Estos son, políticamente, los más sorprendentes. Concedían a los hugonotes el derecho a mantener guarniciones en unas 150 plazas de seguridad, como La Rochelle o Montauban, pagadas por el Tesoro Real. Analizar esta concesión es entender que el edicto de Nantes no era solo una ley, sino también un tratado de paz entre el rey y una facción armada de su reino. Reconocía al partido hugonote como una entidad político-militar, un estado dentro del estado, una anomalía que garantizaba su seguridad a corto plazo pero que sería una fuente de conectos futuros. En conclusión, analizar el edicto de Nantes es comprender la anatomía de un compromiso. Es un texto lleno de contradicciones, un mosaico de concesiones y restricciones que rige el agotamiento de una nación. No fundó la tolerancia como un valor moral, pero la impuso como una necesidad política, ofreciendo a Francia un respiro de paz que le permitiría reconstruir sobre las ruinas de sus guerras de religión. 80 Lectura clave 10, Descripciones de la época sobre los castillos del Loire y la vida cortesana. Hacia 1550, un gentilhombre del Périgord llamado Etienne de la Boétie escribió en un cuaderno, casi como un ejercicio universitario, un breve pero incendiario discurso sobre la tiranía. Años más tarde, su mejor amigo, Michel de Montaigne, fascinado por la brillantez del texto, quiso incluirlo en sus propios ensayos, pero renunció a hacerlo porque el discurso de la servidumbre voluntaria ya había sido publicado por panetarios hugonotes como un arma de propaganda contra la monarquía. Este episodio revela el poder explosivo de ciertos textos para capturar y la vez inuir en la mentalidad de una época. Leer y analizar las descripciones de la vida cortesana y los castillos del Loire de la época del Renacimiento esir más allá de la arquitectura y el arte, es descifrar como un nuevo ideal de vida, importado de Italia, transformó las costumbres de la aristocracia y se convirtió en el escenario de la exhibición del poder real. Al analizar las descripciones de autores como el memorialista Brantomo el orfebre y escultor Benvenuto Cellini en su autobiografía, el primer elemento que emerge es el contraste con el mundo medieval. Los castillos ya no se describen en términos de su capacidad defensiva fosos, murales, torre del homenaje, sino en términos de su belleza, confort y capacidad para el placer. El cronista ya no se detiene en la solidez de los muros, sino en la amplitud de las ventanas que dejan entrar la luz, en la ingeniosidad de una escalera como la de Blois o Chambord, o en la armonía de una fachada decorada a la italiana. El castillo ha pasado de ser una fortaleza a ser un palacio, un lugar de residencia y de recreo. Un segundo nivel de análisis debe centrarse en la descripción de la vida en la corte como un espectáculo permanente. La corte del Renacimiento, especialmente bajo Francisco I, era itinerante y se movía constantemente de un castillo del Loire a otro. Los cronistas describen un torbellino incesante de estas, banquets, bailes, torneos y, sobre todo, partidas de caza. Estos eventos no eran meros pasatiempos, eran rituales políticos diseñados para exhibir la magnificencia y la generosidad del rey. Cellini, por ejemplo, describe con detalle las suntuosas mascaradas y los decorados efímeros que diseñaba para las estas de Fontainebleau. El análisis de estas descripciones debe mostrar cómo el lujo y el derroche se convierten en un instrumento de poder. Un rey poderoso es un rey que puede permitirse gastar fortunas en el entretenimiento de su corte. Un tercer aspecto crucial es la nueva importancia de la mujer y de la galantería.
Francisco I, según Brantome, solía decir que una corte sin damas es como un jardín sin ors. La presencia de las mujeres en la corte, con su renamiento, su gusto por la moda, la poesía y la música, fue un factor clave para domesticar la rudeza de la nobleza guerrera. Las descripciones de la vida cortesana están llenas de intrigas amorosas, de galantería y de un erotismo sofisticado. El ideal del amor cortés medieval se transforma en un juego de seducción más mundano y elegante. Analizar las anécdotas sobre las favoritas del rey o las damas de honor es comprender cómo la corte se convirtió en un espacio donde la inercia política se ganaba a menudo a través de la intimidad y el favor personal. Finalmente, el análisis debe revelar la función política de esta vida cortesana. Al atraer a los grandes nobles del reino a su corte itinerante, el rey los desarraigaba de sus feudos locales, donde ejercían un poder casi absoluto. En la corte, estos mismos nobles, que antes eran rivals del rey, se convirtieron en cortesanos, compitiendo entre sí no por el control de territorios, sino por el favor del rey, por un cargo honorífico, una pensión o una invitación a la causa real. La vida en el Awara, con sus placeres y sus obligaciones, era una joya dorada. El análisis de las descripciones de la etiqueta, de la lucha por la proximidad física al monarca, muestra el inicio de un proceso de domesticación de la nobleza que Luis XIV llevaría a su perfección en Versalles un siglo y medio más tarde. Los castillos del Awara no eran, por tanto, solo hermosos edicios, eran el decorado de una profunda transformación política, el escenario donde una nobleza feudal y guerrera aprendió a convertirse en una aristocracia de servicio al rey. 81 El reinado de Enrique IV, la reconstrucción del reino tras las guerras. Tras el asesinato de Enrique IV en 1610, Francia se sumió de nuevo en un periodo de incertidumbre. El nuevo rey, Luis XIII, era solo un niño, y el podería en su madre, la regent María de Medicis. Fueron años de caos, marcados por las rebeliones de los grandes nobles, que intentaban recuperar el poder que habían perdido bajo Enrique IV, y por la reanudación de los conflictos con los hugonots. En medio de esta desorganización, un hombre de una inteligencia política excepcional y una voluntad implacable, Armand Jean du Plessis, más conocido como el Cardenal Richelieu, ascendió al poder hasta convertirse en el principal ministro del rey en 1624. Su figura, a menudo retratada como la de un déspota frío y calculador, fue en realidad la del arquitecto que sentó los cimientos del absolutismo francés, dedicando su vida a un único y gran objetivo, la razón de Estado. El reinado efectivo de Enrique IV, desde el end de las guerras en 1598 hasta su muerte, fue un periodo crucial de reconstrucción nacional. Su objetivo principal fue restaurar la paz, la prosperidad y la autoridad de la corona en un país que había quedado en ruinas. Su primera y más urgente tarea fue la pacificación religiosa. Con el edicto de Nantes, como ya se ha visto, estableció un marco de coexistencia que, aunque frágil, puso en a las guerras civiles. Su conversión al catolicismo le aseguró la lealtad de la mayoría de sus súbditos, mientras que las garantías concedidas a los hugonots neutralizaron, al menos temporalmente, la amenaza de una nueva rebelión. La segunda gran tarea fue la reconstrucción económica. Enrique IV encontró un tesoro real en bancarrota y una economía devastada. Con la ayuda de su brillante ministro de Finanzas, el duque de Sully, un hugonot austero y eficiente, emprendió una serie de reformas para sanear las finanzas y estimular la producción. Sully, que consideraba que la labranza y el pastoreo son las dos ubres de Francia,
implemento una política de fomento de la agricultura. Se descargan pantanos, se mejoraron los caminos para facilitar el transporte de mercancías y se redujo la talla, el principal impuesto que recae sobre los campesinos, para aliviar su carga. Aunque menos interesado en la industria que Sully, Enrique IV también promovió la creación de manufacturas de lujo, como las de la seda en Lyon o las de los tapices de los Gobelinos en Paris, siguiendo una primera lógica mercantilista. El tercer pilar de su obra fue la restauración de la autoridad monárquica. Tras décadas de guerra civil en las que los grandes nobles habían actuado como príncipes independientes, Enrique IV se dedicó a someter a la aristocracia y a rearmar el poder central. No dudó en recurrir a la fuerza, cesando los castillos de los nobles rebeldes y ejecutando a los que conspiraban contra él. Al mismo tiempo, supo atraerse la nobleza a su corte, recompensando la lealtad con pensiones y cargos honoricos. Finalmente, Enrique IV dejó una huella imborrable en la capital, Paris. Quería transformar la ciudad, todavía medieval y marcada por los asedios, en un símbolo de la nueva era de paz y prosperidad. Inició grandes proyectos urbanísticos que cambiarían el rostro de Paris. Su obra más célebre es la Place Royale, hoy Place des Vosges, una plaza manca y perfectamente regular, rodeada de pabellones de ladrillo y piedra, que se convirtió en el lugar de moda para la aristocracia. También ordenó la analización del Pont Neuf, el primer puente de piedra de Paris sin casas construidas encima, que se convirtió en el corazón palpitante de la vida social de la ciudad. A pesar de su inmensa popularidad, el buen rey Enrique no pudo escapar al fanatismo que había combatido toda su vida. Su política de tolerancia hacia los hugonots y su preparación de una guerra contra la católica España de los Habsburgo le grandieron el odio de los católicos más intransigentes. El 14 de mayo de 1610, mientras su carroza se encontraba atascada en una calle estrecha de Paris, un fanático católico la mató François Ravaillac salta al estribo y lo apuñaló mortalmente. El asesinato de Enrique IV sumió a Francia en el luto y la consternación. El hombre que había sacado al país del abismo de la guerra civil se había ido. Sin embargo, su obra de reconstrucción no fue en vano. Había restaurado la autoridad del Estado y creó un profundo anhelo de orden y estabilidad en la población. Sobre estos cimientos, y tras un nuevo periodo de desórdenes, el cardenal Richelieu construiría el edificio de la monarquía absoluta. 82 Regencia y poder en la sombra, Luis XIII y la guerra del cardenal Richelieu. Tras el asesinato de Enrique IV, el trono recaía en su hijo de 9 años, Luis XIII. El poderío fue asumido por su madre, María de Medicis, como regent. Una anécdota ilustra el cambio radical de política. Uno de los primeros actos de María fue despedir al austero ministro Sully, el arquitecto de la reconstrucción de Enrique IV, y reemplazarlo por sus propios favoritos italianos, como Concino Concini, a quienes colmó de riquezas y honores. Este gesto simbolizó el inicio de un periodo de debilidad monárquica, despilfarro y desorden. La alta nobleza, viendo su oportunidad, se rebeló repetidamente, no para desatar el principio de la monarquía, sino para exigir pensiones y cargos, chantajeando a una regencia débil. Fueron años de caos que amenazaron con deshacer toda la obra de Enrique IV. Es en este contexto de crisis donde emerge la guerra que dominará la política francesa durante casi 2 décadas. La del cardenal Richelieu. Luis XIII, un rey de carácter melancólico, introvertido y consciente de su deber, pero a menudo indeciso, tuvo la inteligencia de comprender que necesitaba un ministro fuerte en quien confiar. En 1624,
nombro a Armand Jean du Plessis, Cardinal de Richelieu, como su principal ministro. Desde ese momento y hasta su muerte en 1642, se forjó una de las colaboraciones políticas más eficaces de la historia de Francia. A pesar de las constantes intrigas de la corte para enemistar los liderados por la propia reina madre, María de Medicis, y por el hermano del rey, Gaston de Orleans, en el episodio conocido como la Jornada de los Enganados, Luis XIII siempre mantuvo su confianza en el cardenal. Richelieu se convirtió en la encarnación de la voluntad del Estado, un poder en la sombra que actuaba con una determinación implacable para alcanzar los objetivos que él mismo se había dado en su testamento político. Richelieu tenía una visión muy clara, resumida en su concepto de la razón de Estado. Para él, el bien del Estado, su poder y su unidad, estaban por encima de cualquier otra consideración, ya fuera la moral personal, la piedad religiosa o los intereses particulares de la nobleza. Toda su política se articuló en torno a tres grandes objetivos: one, someter a la alta nobleza. Richelieu veía en la ambición y la independencia de los grandes nobles la principal amenaza para la autoridad del rey. Actuó contra ellos con una severidad sin precedentes. Prohibió los duelos, que consideraba una manifestación de la justicia privada de los nobles contra la justicia del rey, y no dudó en ejecutar a los que desaron la prohibición. Creó una red de espías para desmentir las conspiraciones policíacas y ejecutó a varios de los duques y mariscales más poderosos del reino por traición. Su acto más simbólico fue la orden de demoler las murallas de todos los castillos feudales que no fueran necesarios para la defensa de las fronteras del reino, destruyendo así el símbolo y el instrumento de la independencia nobiliaria. To destruir el poder político de los hugonots, Richelieu no era un fanático religioso. Su objetivo no era erradicar el protestantismo como fe, sino destruir el Estado dentro del Estado que el edicto de Nantes había creado. Consideraba inaceptable que los hugonots tuvieran sus propias plazas fuertes, ejercicios y asambleas políticas, ya que esto representaba un desafío permanente a la soberanía del rey. Cuando los hugonots de La Rochelle, apoyados por la oda inglesa, se rebelaron, Richelieu dirigió personalmente un asedio implacable que duró más de un año. Tras la rendición de la ciudad por el Alhambra en 1628, impuso el edicto de gracia de Ailes, 1629. Este edicto fue un ejemplo perfecto de su política de razón de Estado, suprimió todos los privilegios políticos y militares de los hugonots, desmantelando sus plazas fuertes y prohibiendo sus asambleas políticas. Sin embargo, mantuvo intactas las libertades religiosas y civiles que le había concedido el edicto de Nantes. Los hugonots dejaron de ser un partido político, pero pudieron seguir practicando su fe. 3. Abatir el poder de la Casa de Austria, los Habsburgo en la escena internacional. El gran objetivo de Richelieu era romper el cerco que la Casa de Austria, con sus ramas en España y en el Sacro Imperio Germánico, imponía a Francia. Aquí, su razón de Estado chocó frontalmente con los intereses del partido devoto en la corte, que abogaba por una alianza de todas las potencias católicas. Richelieu, un cardenal de la Iglesia romana, no dudó en hacerlo impensable, en el marco de la guerra de los 30 años que devastaba Europa, alió a la católica Francia con las potencias protestantes, Suecia, los príncipes alemanes, para luchar contra los católicos Habsburgo. Para él, el Internacional de Francia primaba sobre la solidaridad confusional. Esta política, aunque enormemente costosa, sentó las bases de la futura hegemonía francesa en Europa. Para llevar a cabo sus políticas, Richelieu reforzó la administración central.
Generalizo el uso de los intendentes, funcionarios reales enviados a las provincias con plenos poderes en materia de justicia, policia y finanzas, que se convirtieron en el principal instrumento para imponer la voluntad del rey sobre las autoridades locales. Richelieu, el poder en la sombra, fue el verdadero arquitecto del absolutismo. A su muerte, legó a su sucesor, el cardenal Mazarino, y al joven Luis XIV, un estado mucho más centralizado, una nobleza sumtida y una Francia en camino de convertirse en la primera potencia de Europa. 83 La razón de Estado, la política de Richelieu para fortalecer el poderío frente a la nobleza y los protestantes. En una fría tarde de 1634, en su palacio parisino, el cardenal Richelieu recibió la visita de un grupo de intelectuals que solían reunirse en casa de uno de ellos, Valentin Conrad, para discutir sobre literatura y buen lenguaje. Richelieu, que veía en cada aspecto de la vida una oportunidad para reforzar el poder y el prestigio del Estado, tuvo una idea genial, ¿por qué no convertir esa reunión privada en una institución oficial bajo la protección del rey? Le ofreció crear una academia dedicada a trabajar con todo el cuidado y la diligencia posibles para dar reglas ciertas en nuestra lengua y hacerla pura, elocuente y capaz de tratar las artes y las ciencias. Los miembros, algo ajustados ante la idea de perder su independencia, aceptaron con reticencia. Así nació, en 1635, la Academia Francesa, Académie Française, una de las creaciones más duraderas de Richelieu y un símbolo perfecto de su política de razón de Estado aplicada a la cultura. La creación de la Academia Francesa fue un acto eminentemente político. En la visión centralizadora de Richelieu, la lengua no era un simple medio de comunicación, sino un instrumento de poder y un pilar de la unidad nacional. En una época en que Francia se armaba como la principal potencia de Europa, su lengua debía reachar ese estatus, convirtiéndose en una lengua universal, clara, elegante y superior a las demás, especialmente al español y al italiano. La Academia tenía, por tanto, una misión patriótica, codificar y perfeccionar el francés para convertirlo en el vehículo de una gran cultura nacional que irradiara por todo el mundo. La principal tarea que Richelieu encomendó a los que eran miembros de la Academia, conocidos como los inmortal por su lema a la inmortalidad, fue la elaboración de un diccionario, una gramática, una poética y una retórica. El objetivo era hallar el buen uso, el bon usage, de la lengua, es decir, el francés hablado en la corte del rey y escrito por los mejores autores. Este buen uso se basaba en los ideales de claridad, precision, elegancia y decoro. Se buscaba depurar la lengua de arcaísmos, dialectalismos, neologismos considerados vulgares y de la exuberancia un tanto caótica de la prosa del Renacimiento. La lengua francesa debía ser, ante todo, un instrumento de la razón. El primer gran debate que enfrentó la Academia, y que ilustra perfectamente su nuevo papel como árbitro del gusto literario, fue la llamada carrera de el Cid, carrera du Cid. En 1637, la tragicomedia El Cid de un joven y brillante dramaturgo, Pierre Corneille, obtuvo un éxito popular sin precedentes en Paris. Sin embargo, la obra fue atacada por dramaturgos rivals y teóricos clasicistas, que acusaban a Corneille de no haber respetado las reglas del teatro clásico, especialmente la regla de las tres unidades, tiempo, lugar y acción, y de haber presentado una heroína, Jimena, que acepta casarse con el hombre que ha matado a su padre, lo que se consideraba una ofensa a la verisimilitud, vraisemblance, y al decoro, bienséance. Richelieu, que veía en el teatro un poderoso medio de propaganda y de educación moral,
Encargo a la Academia que emitiera un juicio oficial sobre la obra. Tras meses de deliberaciones, la Academia publicó sus sentimientos de la Academia Francesa sobre la tragicomedia de el Cid. El veredicto fue una obra maestra de la diplomacia, en que reconocía el genio de Corneille y la belleza de muchos de sus versos, daba la razón a sus críticos en lo que respecta a la violación de las reglas. Este episodio, en que pudo parecer una humiliación para Corneille, tuvo un efecto profundo y duradero. Estableció a la Academia como la autoridad suprema en materia de lengua y literatura. Y, sobre todo, consagró la doctrina del clasicismo, la idea de que la creación literaria no debe ser un acto de libre inspiración, sino que debe someterse un conjunto de reglas racionales, inspiradas en los modelos de la antigüedad, especialmente en la poética de Aristóteles, y que su objetivo debe ser a la vez agradar y instruir, placer et instruir, ofreciendo al público obras que son a la vez bellas y moralmente edificantes. La creación de la Academia Francesa fue, por tanto, un paso decisivo en el proceso de centralización cultural que acompañó a la construcción del absolutismo. A partir de Richelieu, el Estado monárquico no solo reclamaría el monopolio de la violencia legítima, sino también el control sobre el lenguaje y el buen gusto, en un intento de modelar la mente de sus súbditos y de hacer de la cultura francesa el espejo de la gloria de su rey. 84 El asedio de la Rochelle, el en de los privilegios políticos de los hugonots. En mayo de 1631, en un modesto local de la Isle de la Cite en Paris, un médico Wildro por la Maducia Frast Renaudot, protegido del Cardenal Richelieu, publicó el primer número de una pequeña joya informativa titulada La Gazette. A primera vista, no parecía un evento trascendental. Sin embargo, aquel periódico semanal de 4 páginas, que informaba de las noticias de las cortes europeas, de los movimientos de las tropas en la guerra de los 30 años y de los decretos reales, fue una innovación revolucionaria en la Francia del siglo XVII. Su nacimiento no fue un acto espontáneo de libertad de prensa, sino una astuta maniobra política. La Gazette fue el primer periódico de Francia, pero también fue el primer órgano de propaganda del Estado absoluto. Antes de la aparición de la Gazette, la información circulaba de manera lenta, caótica y poco hábil. Las noticias llegaban a través de cartas privadas, de hojas volanderas manuscritas, los ocasionales, que informaban de un evento con serie como una batalla o un nacimiento real, o, sobre todo, a través del rumor que se extendía por las tabernas y los mercados. Este sistema era incontrolable y a menudo hostil al poder. Panados y libelos anónimos, a menudo impresos en el extranjero, atacaban constantemente la política del rey y de su principal ministro, Richelieu. Richelieu, un maestro de la comunicación política, comprendió que no bastaba con reprimir las críticas, era necesario crear un canal de información oficial que pudiera modelar la opinión pública y justificar las acciones del gobierno. Vio en el proyecto de Renaudot la herramienta perfecta para este en. Concedió a la Gazette un privilegio real exclusivo, lo que significaba que ningún otro periódico podía ser impreso en Francia. A cambio de este monopolio, Renaudot se convirtió, en la práctica, en el portavoz del gobierno. El contenido de la Gazette era cuidadosamente seleccionado y censurado. Se centraba principalmente en la información política y militar. Las noticias del extranjero se obtenían a través de la red de diplomáticos y espías de Richelieu, y siempre se presentaban de una manera que favoreciera los intereses de la política exterior francesa. Se destacaban las victorias de los aliados protestantes de Francia y se minimizaban los éxitos de los Habsburgo. Las noticias nacionales estaban aún más controladas.
La Gazette se Conversión en el Boletín Oficial de la Monarquía. Publicaba los edictos reales, los relatos de las ceremonias de la corte y, sobre todo, justicaba las políticas a menudo impopulares de Richelieu, como el aumento de los impuestos para financiar la guerra. El propio cardenal, incluso el rey Luis XIII, escribían ocasionalmente artículos anónimos en sus páginas para defender sus decisions. La información se presentaba como objetiva y neutra, pero la selección y el encuadre de las noticias estaban diseñados para proyectar una imagen de un rey poderoso, un ministro sabio y un reino bien gobernado que marchaba de victoria en victoria. A pesar de su evidente función propagandística, la Gazette tuvo un éxito inmenso y un impacto profundo en la sociedad francesa. En primer lugar, creó un nuevo público lector y una primera forma de opinión pública. Aunque su tirada era modesta para los estándares actuales, unos pocos miles de ejemplares, su audiencia era mucho mayor. Cada ejemplar era leído en voz alta en los salones de la nobleza, en los cafés de la burguesía y era comentado por un público cada vez más interesado en los asuntos de Estado. Por primera vez, se ofrecía una visión coherente y regular de la actualidad nacional e internacional, creando un espacio de debate político que, aunque controlado, era completamente nuevo. En segundo lugar, contribuyó a la centralización del reino. Al difundir las mismas noticias y la misma visión de los acontecimientos desde Paris a todo el país, la Gazette ayudó a unificar el espacio político y cultural francés. Un noble de Provenza o un burgués de Burdeos podían sentirse partícipes de los mismos eventos que la corte de Paris, fortaleciendo el sentimiento de pertenencia a una misma nación. El nacimiento de la prensa en Francia, por tanto, fue paradójico. No surgió como un contractapoder que desaba a la monarquía, sino como un instrumento creado por ella. La Gazette fue la voz del absolutismo. Sin embargo, al crear el hábito de la lectura de noticias y el interés por la política, sentó, sin pretenderlo, las bases sobre las que, un siglo y medio más tarde, una prensa mucho más libre y crítica se levantaría para decir y, finalmente, derribar a esa misma monarquía. 85 La codificación de la lengua, creación de la Academia Francesa, Académie Française, en 1635. En una fría sesión del Parlamento de Paris en enero de 1635, mientras un anciano académico leía con voz monótona los estatutos de la recién creada Academia Francesa, un joven consideró la mató Olivier Patru, al escuchar que la misión de la Academia era jar la lengua, no pudo contener un comentario sarcástico para su vecino, hermoso proyecto. Y muy útil para el público. Este comentario, que le valió una reprimenda, rige la mezcla de escepticismo y interés que suscitó la primera gran institución cultural del absolutismo. Patru, sin embargo, se convertiría más tarde en uno de los miembros más influyentes de la Academia, dedicando su vida a la misma tarea de la que se había burlado. Su evolución personal simboliza la del propio gusto francés del siglo XVII, un gusto que, bajo la inercia de la política de Richelieu, se alejaría de la exuberancia del Renacimiento para abrazar un nuevo ideal estético basado en el orden, la razón y la claridad, el clasicismo. La codificación de la lengua a través de la Academia Francesa fue uno de los pilares de este nuevo movimiento. No fue un simple ejercicio de erudición, sino un proyecto político y estético profundamente ligado a la construcción de la monarquía absoluta. En la visión de Richelieu, y más tarde de Luis XIV, una monarquía fuerte y centralizada requería una lengua unificada, disciplinada y prestigiosa que sirviera como regio y como instrumento de su poder. La misión de la Academia, como se deñía en sus estatutos,
Era trabajar para dar reglas ciertas en nuestra lengua y hacer la pura, elocuente y capaz de tratar las artes y las ciencias. Este programa de purificación y gestión de la lengua se basaba en varios principios clave que deniran el ideal del francés clásico, la búsqueda de la claridad. El principal objetivo era hacer del francés la lengua de la razón por excelencia. Se combatieron las frases largas y sinuosas de la prosa renacentista, la ambiguidad y la oscuridad. El ideal, que alcanzaría su apogeo con los filósofos del siglo XVIII, fue el que resumió el escritor Antoine de Rivarol, lo que no es claro, no es francés. La selección del buen uso, la academia no inventó una lengua nueva, sino que se erigió en árbitro del buen uso, el bon usage. Este buen uso no era el de la mayoría del pueblo, que hablaba dialectos y patois, sino el de una elite muy restringida, la corte del rey y los mejores escritores, les bons auteurs, de la época. La lengua de la corte, con su refinamiento y su precisión, se convirtió en el modelo normativo para todo el reino. La depuración del vocabulario, para hacer la lengua más pura, se emprendió una labor de selección léxica. Se condenaron los arcaísmos, los neologismos considerados bárbaros, los términos dialectales y las palabras consideradas bajas o vulgares y, por tanto, impropias del lenguaje literario noble. Esta depuración, aunque hizo el francés más elegante, también lo empobreció, cortándolo de sus raíces populares. Las principales herramientas de esta codificación fueron el diccionario de la academia, cuya primera edición, tras décadas de trabajo, se publicó en 1694, y las observaciones de gramáticos inuyentes como Claude Favre de Vogles. El diccionario académico no pretendía registrar todas las palabras existentes, sino solo aquellas que eran admitidas en el buen uso. Las observaciones sobre la lengua francesa de Vogles, publicadas en 1647, se convirtieron en la Biblia del purismo lingüístico, un manual consultado con fervor en los salones y en las cortes de toda Europa. Este trabajo de codificación no se limitó a la lengua, sino que se extendió a la literatura. Como se vio en la carrera de LCID, la academia se convirtió en la guardiana de las reglas del teatro clásico. La exigencia de respetar las unidades de tiempo, lugar y acción, así como las normas de la verisimilitud y el decoro, disciplinó la creación dramática, sometiendo la fantasia del autor a los imperativos de la razón y la moral. La codificación de la lengua fue, por tanto, mucho más que un asunto de gramáticos. Fue un proceso de disciplinamiento social y intelectual. Al imponer un único modelo lingüístico y literario, basado en el gusto de la corte, se reforzó la centralización política y cultural del absolutismo. El francés clásico, con su elegancia, su claridad y su rigor, se convirtió en la lengua de la diplomacia, de la ciencia y de las élites de toda Europa, un símbolo universal del prestigio y la gloria de la monarquía francesa. 86 Monólogo de Rises en Degree 8, un académico de la Académie Française en una sesión. Un señor mayor, muy estirado, se ajusta las gafas, caballeros, la cuestión de hoy es de suma importancia para el futuro de nuestra lengua. La palabra es chocolate. Debe ser masculina o femenina? Lavamos 6 semanas en elo. Jean-Pierre argumenta que, al terminar en T, evoca una virilidad robusta. Paul, en cambio, diend que su dulzura es inherentemente femenina. Esto es un caos. Que si legamos a los bastonazos por el plural de hibú. Propongo crear una comisión para estudiar el género de los nuevos alimentos del nuevo mundo. Si no ponemos orden,
la gente acabara diciendo lo que le de la gana. Y eso, señores, sería el end de la civilización. Un señor mayor, muy estirado, con una pelica impecablemente empolvada, se ajusta las gafas y golpe suavemente la mesa con un mazo pequeño para llamar la atención de otros académicos igualmente estirados que dormitan en sus sillones. Caballeros, reanudamos la sesión. La cuestión de hoy, como saben, es de suma importancia para el futuro y la inmortalidad de nuestra lengua. Llevamos 6 semanas debatiendo la palabra chocolate. Si me permiten, el estancamiento es palpable. Si hoy un ronquido, despiertens, por favor. El asunto es crucial, debe ser el chocolate o la chocolate? Masculino o femenino? El señor de Boisrobert, en su última intervención, argumento con vehemencia que, al terminar en t, la palabra evoca una virilidad robusta y un conclusivo, propio del género masculino. Un académico levanta una mano temblorosa, mark de celery. Pero, colega, no hemos de considerar su dulzura? Su textura suave que se derrite en la boca, no es una cualidad inherentemente femenina, una delicadeza que clama por el artículo la. Esto es un caos. Un caos, se lo digo yo. La semana pasada casi llegamos a los bastonazos por el plural de hibou. ¿Se una ex o no? 6 horas de debate. Y no hablamos de la palabra huevo, o urf, que al parecer se pronuncia de 3 formas diferentes según si está solo, en plural o delante de una tortilla. Y quieren que escribamos un diccionario. A este ritmo, nuestros nietos lo terminarán. Propongo crear una comisión. Una comisión para estudiar el género de los nuevos alimentos procedentes del nuevo mundo. El tomate. La patata. El tabaco. Son un campo de minas gramatical. Si no ponemos orden en esto, la gente acabará diciendo lo que le de la gana. Hablarán por la calle sin respetar la concordancia de los tiempos, usarán palabras vulgares, y eso, señores, sería el end de la civilización. Ahora, si me disculpan, voy a proponer que la palabra siesta sea declarada de utilidad pública y exenta de todo debate. ¿Hay alguna objeción? Silencio total, solo se oyen más ronquidos, excelente. Aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión. 87 El arte barroco, el gusto por el movimiento, el contraste y la emoción. Anales del siglo XVI, en Roma, un joven y rebelde pintor llamado Caravaggio escandalizó a la ciudad al utilizar a una prostituta ahogada en el Tíber como modelo para pintar el cuerpo de la Virgen María en su cuadro La Mujer de la Virgen. El cuadro, rechazado por la Iglesia que lo había encargado por su crudo y brutal realismo, era una manifestación extrema de una nueva sensibilidad artística que estaba barriendo Europa, el barroco. Este arte, nacido de la Contrarreforma Católica, buscaba impresionar, conmover y abrumar al espectador a través del drama, el movimiento, el contraste violento entre la luz y la sombra, chiaroscuro, y una intensa emoción. Cuando esta sensibilidad llegó a la Francia de principios del siglo XVII, se encontró con una cultura que, bajo la inercia de la monarquía, buscaba cada vez más el orden y la razón. El resultado fue un barroco francés más contenido y clasicista que el italiano o el español, pero que aún así introdujo un gusto por el movimiento, la teatralidad y la emoción que marcó la primera mitad del siglo. El arte barroco en Francia no fue un estilo unificado, sino una tendencia que se manifestó de diferentes maneras en la pintura, la escultura y la arquitectura. En la pintura,
el Barroco Francis tuvo varias corrientes. Una de ellas, liderada por artistas como Simon Vouet, que pasó un largo periodo en Italia, importó un estilo grandilocuente y decorativo. Vouet se convirtió en el primer pintor del rey Luis XIII y llenó los palacios de Paris con grandes composiciones alegóricas y religiosas, líneas de figuras musculosas, colores vivos y un movimiento arremolinado, un estilo perfecto para la glorificación de la monarquía. Sin embargo, los dos pintores franceses más grandes de esta época representan dos polos opuestos y, en cierto modo, una resistencia al barroco más exuberante. Georges de la Tour, un artista provinciano de Lorena, desarrolló un estilo único y profundamente espiritual. Sus escenas religiosas nocturnas están iluminadas por la luz de una sola vela, creando un intenso contraste entre la luz y la sombra que recuerda a Caravaggio. Pero a diferencia del italiano, su mundo no es violento, sino silencioso, meditativo y geométricamente ordenado. Sus personajes, a menudo campesinos de una dignidad solemne, parecen absortos en una profunda introspección. El otro gran maestro, Nicolas Poussin, que pasó casi toda su carrera en Roma, se convirtió en el campeón del clasicismo. Despreciaba el dramatismo de Caravaggio y buscaba un arte basado en la razón, el orden y la claridad, inspirado en la antigüedad clásica y en Rafael. Sus composiciones, ya son mitológicas o bíblicas, están meticulosamente organizadas, con figuras que parecen estatuas clásicas dispuestas en un escenario teatral. Para Poussin, el objetivo de la pintura no era simplemente conmover, sino aplar al intelecto. Su obra se convirtió en el ideal de la Academia Francesa y en el modelo supremo del arte clásico francés para los siglos venideros. En la arquitectura, el gusto barroco se manifestó en una mayor grandiosidad y en una búsqueda de efectos teatrales. Arquitectos como François Mansart o Louis Levov diseñaron palacios y castillos, hotels particulares y chateaux, que, aunque mantenían una estructura general ordenada y simétrica propia del clasicismo francés, incorporaban elementos barrocos como las fachadas con entrances y salientes que crean juegos de luz y sombra, las cúpulas imponentes y, sobre todo, las grandes escaleras monumentales, concebidas como un escenario para la vida social. El Palacio de Versalles, aunque es la obra cumbre del clasicismo, debe mucho en su escala, su grandiosidad y su integración con los jardines a la herencia barroca. El barroco fue, por tanto, una corriente que fecundó el arte francés, pero que fue rápidamente disciplinada y racionalizada por el ideal clásico que la monarquía y sus instituciones, como la academia, promovían. Introdujo un sentido del movimiento, de la emoción y de la grandeza que enriqueció el arte francés, pero siempre contenido dentro de una estructura de orden y claridad. Fue la síntesis entre la pasión barroca y la razón clásica la que dio lugar al gran estilo que caracterizaría el apogeo del reinado de Luis XIV. 88 La regencia de Ana de Austria, el gobierno del cardenal Mazarino. En 1643, el rey Luis XIII murió, seguido apenas 5 meses después por su formidable ministro, el cardenal Richelieu. Una vez más, Francia se encontró con un niño en el trono, el futuro Luis XIV, que tenía entonces menos de 5 años. La regencia requia en su madre, Ana de Austria, una princesa española, hermana del rey Felipe IV de España, a quien Richelieu siempre había mantenido apartada del poder por descanar de sus simpatías hacia su país de origen. Para sorpresa de todos, Ana no se deshizo del legado político de Richelieu. En un acto de notable inteligencia política, con rem en su puesto al sucesor designado por el propio Richelieu,
un cardinal italiano de origen humilde, astuto y diplomatico, l'amato Giulio Mazzarino, cuyo nombre fue francesado como Jules Mazarin. Durante los siguientes 18 años, hasta su muerte en 1661, Mazzarino gobernaría Francia, continuando la política absolutista de su predecesor, acumulando una inmensa fortuna personal y enfrentándose a la última gran revuelta de la aristocracia contra el poder real. La regencia de Ana de Austria y el gobierno de Mazzarino comenzaron bajo los mejores auspicios. Pocos días después de la muerte de Luis XIII, el joven duque de Enghien, el futuro gran conde, obtuvo una victoria aplastante contra los temidos tercios españoles en la batalla de Rocroi. Esta victoria, que marcó el declive de la hegemonía militar española, pareció consolidar el nuevo gobierno. Mazzarino continuó con brillantes la política exterior de Richelieu, llevando la guerra de los 30 años a una conclusión victoriosa para Francia. Los tratados de Westfalia de 1648, que pusieron en la guerra, consagraron a Francia como la principal potencia del continente, obteniendo importantes ganancias territoriales en Alsacia. Sin embargo, en el frente interno, la situación era explosiva. La guerra era extraordinariamente cara. Para financiarla, Mazzarino, continuando la política de Richelieu, recurrió a medidas scales cada vez más impopulares. Aumentó los impuestos, creó nuevos cargos que se vendían al mejor postor y forzó préstamos a los ricos, ganándose el odio de todas las clases sociales. Los campesinos estaban agitados por la presión fiscal. Los burgueses y los oficiales de justicia, que habían comprado sus cargos, veían sus privilegios y salarios amenazados. Y, sobre todo, la alta nobleza, los grandes del reino, que habían sido humiliados por Richelieu, veían en la regencia de una extranjera y el gobierno de un italiano advenedizo la oportunidad perfecta para recuperar su poder y su influencia perdidos. Esta confluencia de descontentos estaló en 1648, dando lugar a una compleja y caótica serie de revueltas que se conoce con el nombre de la Fronda. El nombre, que significa Honda o Tirachinas, el juego de los niños de las calles de Paris, sugiere al principio un movimiento que se ludicó, pero la realidad fue una guerra civil que sumió a Francia en la anarquía durante 5 años y que dejó una profunda cicatriz en la memoria del joven Luis XIV. La Fronda no fue una revolución con un programa coherente, sino una amalgama de rebeliones con objetivos contradictorios. Se puede dividir en dos fases principales, la Fronda parlamentaria, 1648–1649. La revuelta comenzó en Paris, liderada por el Parlamento de Paris, el principal tribunal de justicia del reino. Los jueces, en defensa de sus propios privilegios, se opusieron a las nuevas medidas scales de Mazzarino y, por primera vez, intentaron imponer una suerte de monarquía limitada, reclamando el derecho a aprobar los impuestos y a contracto a las decisiones del gobierno. La revuelta forzó a la familia real y a Mazzarino a huir de Paris. La Fronda de los Príncipes, 1650–1653. La segunda fase fue mucho más caótica y destructiva. Fue liderada por los grandes nobles, como el Príncipe de Condé, el Hero de Rocroi, que cambiaba de bando según sus intereses personales. Estos príncipes no tenían un proyecto político común, más allá de derrocar a Mazzarino y aumentar su propio poder. Sus ejercicios privados, a menudo financiados por España, recorrieron el país, saqueando y luchando unos contra otros en una anarquía que recordaba los peores momentos de las guerras de religión. La Fronda fracasó por su profunda desunión. Los diferentes grupos de frondistas, parlamentarios, nobles, el pueblo de Paris,
descanaban unos de otros y eran incapaces de ponerse de acuerdo en un programa común. Mazarino, desde el exilio, utilizó su genio diplomático para dividir a sus enemigos. Finalmente, la burguesía y el pueblo, cansados del caos, la miseria y la arrogancia de los príncipes, terminaron por ver en el retorno de la autoridad real la única garantía de paz y orden. En 1652, la familia real pudo regresar triunfalmente a Paris. La fronda había terminado. Aunque había sido un fracaso para los rebeldes, sus consecuencias fueron inmensas. Para la monarquía, fue la victoria definitiva. La fronda fue el último intento de la aristocracia de desar al poder real con las armas. Su fracaso la desacreditó por completo y preparó el terreno para la sumisión total de la nobleza que impondría Luis XIV. Para el joven rey, que había tenido que huir de su propia capital y había sido testigo de la humiliación de su madre, la fronda fue una lección traumática que nunca olvidaría. El enseñó a descansar de Paris, de los nobles y del desorden. Toda su política futura, su decisión de construir Versalles lejos de la capital y su obsesión por el control y el orden, nacería de la determinación de que los desórdenes y las humiliaciones que había sufrido en su infancia no volvieran a repetirse jamás. 89 La fronda, la última gran revuelta de la nobleza contra el poder real. En el agitado Paris de 1651, en plena fronda de los príncipes, un joven de 19 años la mató Luis, que era técnicamente el rey Luis XIV, fue despertado en mitad de la noche en su dormitorio del Palais Royal. Una tuba de parisinos, enardecidos por los rumores de que el cardenal Mazarino planeaba sacar de nuevo al rey de la ciudad, había forzado las puertas del palacio y exigía ver a su monarca. Su madre, la regente Ana de Austria, en un acto de extraordinaria sangre fría, no opuso resistencia. Conjugó a los capsules de la tuba hasta la alcoba real, donde el joven rey en dormir plácidamente. Los parisinos, tranquilizados al ver que su rey no había huido, deslaron en silencio junto a su cama durante horas y se retiraron. Para el joven Luis, aquella noche fue la humiliación suprema, ser exhibido como un objeto, a merced de la plebe y de una nobleza rebelde. Aquella experiencia traumática forjó en él una determinación de hierro, nunca más volvería a ser débil. Nunca más la monarquía estaría a merced del desorden. La fronda fue la última gran revuelta de la aristocracia contra la corona, y su fracaso allanó el camino para el triunfo del absolutismo. La fronda, que se extendió de 1648 a 1653, fue un fenómeno complejo y caótico, una amalgama de diferentes descontentos que convergieron contra la guerra del principal ministro, el cardenal Mazarino. No fue una revolución con un proyecto coherente, sino más bien la última convulsión del orden feudal contra el avance del Estado centralizado. La primera fase, la fronda parlamentaria, fue liderada por los jueces del Parlamento de Paris. Estos, que no eran representantes electos sino titulares de cargos que habían comprado, se erigieron en defensores de las leyes fundamentales del reino contra lo que consideraban la tiranía de Mazarino. Su revuelta fue un intento de imponer una suerte de monarquía controlada, donde el rey no pudiera establecer nuevos impuestos sin el consentimiento de los tribunales. La segunda fase, la fronda de los príncipes, fue mucho más anárquica. Estuvo protagonizada por los más altos miembros de la nobleza de sangre, como el príncipe de Condé, el héroe de la batalla de Rocroi. Estos grandes no tenían un proyecto político alternativo, su objetivo era puramente egoísta, derrocar a Mazarino, a quien despreciaban por ser un extranjero advenedizo, y recuperar las pensiones,
los gobiernos de provincias y la inercia política que Richelieu le había arrebatado. No dudaron en aliarse con España, el enemigo tradicional de Francia, para conseguir sus nes, sumiendo al país en una guerra civil devastadora. El fracaso de la fronda se debió a su profunda desunión. Los parlamentarios burgueses desconfiaban de la arrogancia y la violencia de los príncipes, y estos despreciaban a los burgueses con toga. El pueblo de Paris, que al principio apoyó la revuelta, acabó harto del caos, la miseria y los sequíos de los ejércitos nobiliarios. La guerra del joven rey, mantenido al margen de las intrigas, se convirtió gradualmente en el único símbolo de unidad y de esperanza de paz. Cuando Mazarino finalmente logró dividir a sus enemigos y la familia real pudo regresar a Paris en 1652, la victoria de la monarquía fue total. La fronda fue el suicidio político de la alta nobleza francesa. Al demostrar su incapacidad para gobernar y su egoísmo, perdieron toda credibilidad como alternativa al poder real. La población, traumatizada por esta anarquía, llegó a la conclusión de que incluso un poder real absoluto era preferible al desorden feudal. La fronda, por tanto, fue la última vez que la nobleza intentó desar al rey con las armas. Su derrota no fue solo militar, sino también ideológica. A partir de ese momento, la única vía para que un noble obtuviera poder y prestigio ya no sería la rebelión en sus dominios provinciales, sino el servicio al rey en su corte y en sus ejércitos. Luis XIV aprendió perfectamente la lección de estos años traumáticos. Comprendió que para garantizar la estabilidad del reino, debía neutralizar a la nobleza, no aniquilándola, sino domesticándola. Su futura política de atraer a los nobles a la Jala Dorada de Versalles, donde competirían por el honor de sostener una villa en lugar de conspirar en sus castillos, fue la respuesta directa a la anarquía de la fronda. La revuelta que había estado a punto de destruir la obra de Richelieu, paradójicamente, se convirtió en el catalizador que hizo posible el reinado personal y absoluto de Luis XIV, el Resolution 90. El comienzo del gobierno personal, 1661, Luis XIV asume todo el poder. El État, se muy. En la mañana del 10 de marzo de 1661, un día después de la muerte de su principal ministro, el cardenal Mazarino, el joven rey Luis XIV, que contaba entonces 22 años, convocó en su cámara a los principales miembros de su consejo. Esperaban que el rey nombrara a un sucesor para el difunto cardenal y continuara con la tradicional forma de gobierno. En su lugar, Luis, con una calma y una autoridad que sorprendieron a todos, le anunció, señores, hasta ahora he tenido a dejar gobernar mis asuntos el difunto señor cardenal, ya es hora de que los gobierne yo mismo. Vosotros me ayudaréis con vuestros consejos cuando os los pida. Con esta declaración, concisa y rotunda, Luis XIV ponía en el gobierno de los grandes ministros que había dominado la política francesa durante casi 40 años y anunciaba el inicio de su reinado personal, el más largo y uno de los más gloriosos de la historia de Francia. Este momento marca el verdadero comienzo del apogeo del absolutismo francés, un sistema de gobierno que encontraría su expresión más famosa en la frase, probablemente apócrifa pero esencialmente cierta, que se le atribuye al rey, el état, c'est moi, el estado soy yo. El inicio del gobierno personal de Luis XIV fue una auténtica revolución palacieга. No fue un cambio de políticas, sino un cambio radical en el método de gobierno. El rey se convirtió en el centro absoluto de la maquinaria del Estado. Decidió gobernar sin un primer ministro,
trabajando directamente con un pequeño número de consejos especializados y ministros a los que eligen no entre la alta nobleza de sangre, de la que descanaba profundamente desde la fronda, sino entre hombres de talento procedentes de la nobleza de toga o de la burguesía, como Jean-Baptiste Colbert para las nanzas o Louvois para la guerra. Estos hombres le debían todo a él y no tenían un poder propio, lo que garantizaba su total lealtad y dependencia. Luis XIV se impuso una disciplina de trabajo feria. Dedicaba entre 6 y 8 horas diarias a los asuntos de Estado, presidiendo los consejos, leyendo los informes de sus intendentes y embajadores, y tomando personalmente todas las decisiones importantes. Como escribió en sus memorias para la instrucción de su hijo, el ocio de rey, mateada roi, era grande, noble y delicioso, pero exige un esfuerzo constante. Este sistema de gobierno se basaba en la doctrina del absolutismo de derecho divino. Según esta teoría, formulada de manera más completa por el obispo Bossuet, el poder del rey no provenía de un contrato con el pueblo, sino directamente de Dios. El rey era el lugarteniente de Dios en la tierra y, como tal, solo era responsable de sus actos ante Dios, no ante sus súbditos. Su poder era absoluto, en el sentido de que no estaba limitado por ninguna otra institución terrenal como los parlamentos o los estados generales, que Luis XIV nunca convocó. Su voluntad era la ley. Sin embargo, este poder no era arbitrario o tiránico. El rey estaba obligado a respetar las leyes de Dios, la moral cristiana, y las leyes fundamentales del reino, como la ley de sucesión o la inalienabilidad del territorio francés. Para que este poder absoluto fuera efectivo, era necesario proyectar una imagen de grandeza y majestad que inspirara respeto y obediencia. Luis XIV y su ministro Colbert comprendieron perfectamente la importancia de la propaganda y la cultura como instrumentos de poder. El reinado se convirtió en una vasta empresa de glorificación del monarca. Todas las artes fueron puestas al servicio de este objetivo, se crearon o reorganizaron las academias, de pintura y escultura, de ciencias, de arquitectura, de música, para contractar la producción artística y establecer un estilo Luis XIV oficial, basado en el orden, la grandeza y la regularidad del clasicismo. Historiadores oficiales, como Racine y Boileau, fueron encargados de escribir la historia oficial del reinado. Poetas y dramaturgos, como Molière, recibían pensiones reales y celebraban las virtudes del rey en sus obras. Se acuñaron medallas que conmemoraban cada victoria y cada evento importante del reinado. Y, sobre todo, se construyó un escenario a la medida de esta gloria, el Palacio de Versalles. El gobierno personal de Luis XIV fue, por tanto, la culminación de un largo proceso de centralización iniciado por sus predecesores. Al asumir personalmente todo el poder, al someter a la nobleza y al utilizar la cultura como un arma de prestigio, Luis XIV no solo gobernó Francia, se convirtió en la encarnación misma del Estado. Su reinado llevaría a Francia a la cima de su poder en Europa, pero también sentaría las bases de las crisis futuras, al crear un sistema político en el que el destino de la nación dependía enteramente de la voluntad de un solo hombre. 91 El Rey Sol, LEROI Solil la construcción de la imagen del monarca absoluto. A principios de su reinado personal, Luis XIV organizó en los jardines de Versalles una esta de varios días de una suntuosidad sin precedentes, llamada los placeres de la isla encantada. Oficialmente, era en honor a su madre, pero en realidad, era para celebrar a su amante, Mademoiselle de la Valliere. Durante la esta se estrenaron obras de Molière y ballets de Lully, en un despliegue de fuegos artificiales,
decorados efímeros y banquetes que deslumbraron a toda Europa. El joven rey no apareció vestido como un monarca francés, sino como el dios griego del sol, Apolo, montado en un carro resplandeciente. Esta elección no fue una simple fantasía de carnaval, fue una declaración de intenciones, la presentación oficial de la imagen que denira su reinado y su persona, el rey sol, el eroi solil. La construcción de la imagen del monarca absoluto fue uno de los proyectos políticos más conscientes y exitosos de Luis XIV. Comprendió, mejor que ningún otro soberano de su tiempo, que el poder no reside solo en los ejercicios y en las nanzas, sino también en los símbolos, los rituales y la propaganda. Para gobernar de forma absoluta, necesitaba crear una mística en torno a su persona, una imagen de grandeza sobrehumana que lo situara por encima de los mortales comunes y lo convirtiera en el centro indiscutible de su reino. La elección del sol como su emblema personal fue una genialidad de la propaganda. El sol era un símbolo de múltiples resonancias, todas ellas favorables al rey, centro del universo, en la cosmología de la época, aunque Copérnico ya había formulado su teoría. La visión ptolemaica del Sol como centro del sistema planetario seguía siendo una imagen poderosa. Al igual que los planetas giran en torno al Sol, los nobles, los ministros y toda Francia debían girar en torno al rey. Él era el centro del que emanaba todo el orden y toda la vida del reino. Símbolo de orden y regularidad, el caso del Sol es regular, predecible y inmutable. Su salida diaria disipa la oscuridad y el caos de la noche. La imagen del rey sol proyectaba la idea de un monarca que trae la paz, el orden y la justicia a una Francia que acababa de salir de las tinieblas de la fronda. Fuente de vida y de belleza, el sol es el astro que de luz, calor y vida. Sin él, nada puede crecer. De la misma manera, el rey era presentado como la fuente de toda gracia, de todos los honores y de toda la prosperidad de su reino. Era el rey que el dispensador de pensiones, cargos y favors. Asociación con Apolo, el sol estaba asociado en la mitología clásica con el dios Apolo, el dios de la paz, de las artes y de las musas. Esta identificación permitía a Luis XIV presentarse no solo como un rey guerrero, sino también como el protector de las artes y las letras, el soberano de un reino que no solo era poderoso, sino también civilizado y culto. Esta imagen del rey sol no se dejó al azar, fue sistemáticamente construida y difundida a través de todos los medios de comunicación de la época, en una campaña de propaganda orquestada por su ministro Colbert y por la Academia de las Pequeñas Inscripciones. La iconografía real invadió todos los espacios. El emblema del sol, a menudo acompañado de la divisa del rey, nec pluribus impar, no desigual a muchos, es decir, por encima de todos, se esculpía en los edicios públicos, se tegia en los tapices de los gobelinos, se grababa en los canones y se acunaba en las monedas. Los retratos oficiales, como el famoso cuadro de Hyacinth Regard, representaban al rey no como un individuo, sino como la encarnación de la majestad, con todos los atributos del poder, la corona, el cetro, la mano de la justicia y el manto de armano con la ordelis. La escultura también jugó un papel crucial. Se erigieron estatuas ecuestres del rey en las plazas más importantes de las ciudades de Francia, como la Place Vendôme o la Place des Victoires en Paris. Estas estatuas, que representaban al rey como un emperador romano, marcaban la apropiación del espacio público por la imagen del monarca, recordando a todos, en su vida cotidiana, quien era el centro del poder. A través de esta omnipresencia de su imagen, Luis XIV logró fusionar su persona física con la entidad abstracta del Estado.
Dejo decir simplemente un rey para convertirse en un astro viviente, el centro radiante de un universo político y cultural que llevaba su nombre, la Francia del Gran Siglo. 92 Versales, la transformación de un pabellón de casa en el centro del poder político y cultural de Europa. A unos 20 kilómetros al suroeste de Paris, en medio de un terreno pantanoso y insalubre, se alzaba un modesto pabellón de casa construido por Luis XIII, un lugar al que el rey acudía para escapar de las intrigas de la corte. Fue este lugar, sin aparente atractivo estratégico o residencial, el que su hijo, Luis XIV, eligió para erigir el palacio más grande y suntuoso de Europa, un edificio que se convertiría en el símbolo por excelencia de la monarquía absoluta, Versalles. La decisión de transformar este pabellón en el centro del poder político y cultural del reino no fue un capricho. Fue una decisión política profundamente meditada, nacida de la memoria traumática de la Fronda. Versalles fue concebido como el anti-Paris, un universo ordenado y controlado por el rey, lejos de la turbulencia de una capital que había humillado a la monarquía. La construcción de Versalles fue el proyecto de toda una vida para Luis XIV y una empresa de una escala sin precedentes. Se desarrolló en varias fases a lo largo de más de 50 años, movilizando a los mejores artistas y arquitectos de Francia Louis Le Vauve, Jules Hardouin Manset para la arquitectura, André Le Notre para los jardins y Charles Le Brun para la decoración interior y un ejército de decenas de miles de obreros. El resultado fue un edificio que no es solo un palacio, sino una manifestación en piedra de la ideología absolutista. Cada elemento de su diseño está pensado para glorificar al rey sol y expresar su poder omnimodo. La arquitectura del palacio, obra cumbre del clasicismo francés, impone una sensación de orden, grandeza y simetría abrumadora. La inmensa fachada que da a los jardines, con sus líneas horizontales, sus grandes ventanales y su ritmo regular de columnas y pilastras, expresa un ideal de razón y de control sobre la naturaleza. El interior es una sucesión de salones de un lujo deslumbrante, cada uno dedicado a una divinidad olímpica, en una clara asimilación del rey con los dioses de la antigüedad. El clímax de este recorrido ceremonial es la Galería de los Espejos, Galerie de Glaces, una sala de 73 metros de largo donde 17 grandes ventanales que dan a los jardines se corresponden con 17 inmensos espejos en la pared opuesta. Los espejos, un producto de lujo carísimo en la época, multiplicaban la luz, el espacio y la imagen del rey y sus cortesanos, creando un efecto de esplendor innato. El techo, pintado por Le Brun, narra las hazanas militares y políticas del rey, presentándolo como un héroe infalible. Los jardines, diseñados por Le Notre, son la extensión lógica de esta visión del mundo. No son jardines naturales, sino la imposición radical del orden humano y de la geometría sobre la naturaleza salvaje. Son un triunfo de la perspectiva y de la razón. Desde la terraza central del palacio, la vista se extiende a lo largo de un eje monumental, el Gran Canal, que parece fugar hacia el innato. Parterres con diseños geométricos, estanques, fuentes con esculturas que representan mitos apolíneos, y árboles podados en formas perfectas crean un paisaje totalmente domesticado. El jardín de Versalles es una metáfora del propio reino, al igual que el rey domina y ordena la naturaleza, también domina y ordena la sociedad francesa. Pero la función principal de Versalles no era estética, sino política. En 1682, Luis XIV trasladó oficialmente la corte y el gobierno de Paris a Versalles. El palacio se convirtió en el centro neurálgico del poder. Albergar al rey, a su familia, a sus ministros y a miles de cortesanos,
funcionarios y sirvientes lo convirtió en una verdadera ciudad. Esta decisión tuvo una consecuencia crucial, obligó a la alta nobleza a abandonar sus castillos provinciales y a residir en Versalles si querían obtener cualquier tipo de favor, cargo o pensión del rey. Versalles se convirtió así en el instrumento de lo que el duque de Saint-Simon, un memorialista crítico, llamó la mecánica de la corte. Era una joya dorada para la aristocracia. Atrapados en un torbellino de estas, ceremonias y juegos de azar, y arruinandos para mantener el lujoso tren de vida que la corte exigía, los nobles perdieron su independencia política y se convirtieron en dóciles cortesanos, compitiendo ferozmente por la gloria de un gesto o una palabra del rey. El descendiente de un gran señor feudal que antes había desafiado a la monarquía con las armas, ahora consideraba el mayor honor de su vida el poder sostener el candelabro del rey mientras este se acostaba. Versalles fue, por tanto, mucho más que una residencia real. Fue el escenario de la monarquía absoluta, un microcosmos donde el rey sol orquestaba cada movimiento de la sociedad de corte y un símbolo deslumbrante, visible desde toda Europa, del poder y la gloria de Francia. 93 La domesticación de la nobleza, la vida en la corte y la rigidez adecuada como instrumento de control. En sus celebres memorias, el duque de Saint-Simon, un aristócrata que vivió en la corte de Versalles y la describió con una mezcla de fascinación y desprecio, relata una anécdota reveladora. Un día, el rey Luis XIV, al ver pasar a un noble menor, preguntó a su ministro quién era aquel hombre. El ministro respondió, Señor, es un hombre al que no vemos nunca. La respuesta del rey fue lapidaria, es un hombre al que no conozco. Para la aristocracia francesa finales del siglo XVII, esta breve conversación era una sentencia de muerte social. Ser alguien a quien el rey no conocía, es decir, alguien que no vivía en la corte, significaba la exclusión de todo favor, de toda pensión y de toda carrera. Este sistema, en el que la presencia física ante el monarca se convirtió en la única vía de existencia política para la nobleza, fue el resultado de la estrategia más brillante y sutil de Luis XIV para consolidar su poder absoluto, la domesticación de la nobleza a través de la vida de corte. La memoria de la Fronda, la caótica guerra civil en la que la alta nobleza había desafiado a la corona, estaba grabada a fuego en la mente del rey. Comprendió que no podía destruir a la aristocracia, que seguía siendo la clase terrateniente y militar por excelencia, pero si podía neutralizarla políticamente. Su genialidad consistió en transformar a una nobleza guerrera y provincial en una aristocracia de servicio y de corte. El instrumento para esta transformación fue el Palacio de Versalles. Al trasladar la corte y el gobierno a Versalles en 1682, Luis XIV obligó a los grandes señores del reino a abandonar sus dominios, donde eran pequeños reyes, para vivir junto a él. Esta residencia forzosa en la corte tuvo varias consecuencias que despojaron a la nobleza de su poder real, desarraigo y pérdida de poder local, al vivir en Versalles. Los nobles se alejaban de sus redes de clientela y de sus bases de poder provinciales. Su autoridad sobre sus tierras pasó a ser gestionada por intendentes, mientras ellos se convirtieron en guerras ausentes. Ruina económica. La vida en Versalles era un torbellino de gastos suntuosos y obligatorios. Los nobles debían mantener un tren de vida lujoso en cuanto a vestimenta, alojamiento, juego y criados para no perder su rango. Muchos se enredaron hasta la ruina. Esta dependencia económica los hacía completamente vulnerables al favor real, ya que solo el rey, a través de pensiones y cargos, podía salvarlos de la bancarrota. El principal instrumento de esta domesticación fue la etiqueta.
Luis XIV Conversio cada momento de sua vida cotidiana, desde que se levantaba hasta que se acostaba, en una ceremonia pública y minuciosamente reglada. La etiqueta no era un simple código de buenas maneras, era una mecánica de poder, un sistema jerárquico que dina el estatus de cada persona en función de su proximidad al cuerpo sagrado del rey. Los momentos más codiciados eran las ceremonias del lever, el despedida y vestirse del rey, y del coucher, el desvestirse y acostarse. Solo un número muy reducido de nobles, cuidadosamente seleccionados, tenía el privilegio de la entrada a estas ceremonias. Obtener el honor de pasarle la camisa al rey o de sostener el candelabro, el famoso bougeoir, era la máxima aspiración de un cortesano, un signo visible del favor real que le abría las puertas a todos los demás beneficios. La vida del cortesano se convirtió en una competición feroz y constante por estos pequeños signos de distinción. Un simple gesto del rey, una palabra, una invitación a casar, una mirada podía hacer o deshacer una carrera. Esta lucha por el favor real mantenía a la nobleza ocupada en intrigas de salón y rivalidades personales, desviando su energía de las conspiraciones políticas. Estaban demasiado ocupados compitiendo por novedades para unirse y desar el poder del monarca. Versalles se convirtió así en una joya dorada. Ofrecía una vida de lujo, placer y prestigio, pero a cambio exigía una sumisión total. La nobleza, que un siglo antes había levantado ejércitos contra el rey, se encontró reducida a un papel decorativo, el degerente en el manco espectáculo del poder real. Luis XIV había logrado transformar a sus mayores rivals potenciales en sus sirvientes más dóciles. La domesticación de la nobleza fue la piedra angular sobre la que se construyó y se mantuvo la estabilidad del absolutismo francés durante todo su reinado. 94 El ritual del poder, las ceremonias del lever, levantarse, y coucher, acostarse, del rey. En el majestuoso Palacio de Versalles, la vida entera del rey Luis XIV, desde el instante en que abría los ojos por la mañana hasta el momento en que los cerraba por la noche, se había transformado en un espectáculo público, un ritual inmutable que servía para escenicar la majestad del poder absoluto. No había distinción entre la vida privada y la vida pública del monarca, cada uno de sus gestos era un acto de estado, observado y analizado por una corte de miles de nobles. Dos ceremonias, en particular, marcaban el ritmo de la jornada en Versalles y simbolizaban mejor que ninguna otra la mecánica de la corte, el lever, el levantarse, y el coucher, el acostarse. Estos no eran simples actos de la vida cotidiana, sino complejas liturgias profanas que rearmaban a cada instante la jerarquía del poder y el lugar central del rey sol en su universo. El lever du roi comenzaba cada mañana hacia las 8:30, cuando el primer válido de cámara, que había dormido a los pies de la cama real, despertaba al monarca con las palabras rituales, Señor, he aquí la hora. Lo que seguía era una ceremonia minuciosamente coreograda, dividida en varias fases, a cada una de las cuales solo podía asistir un grupo de cortesanos cada vez más selecto, según su rango y el favor del que gozaran. Primero tenía lugar la entrée familiar, a la que solo accedían los hijos y nietos del rey y algunos de sus favoritos más cercanos. Luego venía la grande entrée, para los grandes oficiales de la corona y los nobles de más alto rango. Era durante esta fase cuando el rey, todavía en su cama, era atendido, se le presentaba agua bendita, se rezaba una breve oración y el barbero real procedía a su afeitado. El momento culminante llegaba con la fase de la entrée de la chamber. Aquí, el realmente se levantaba de la cama, se ponía sus panchuas y su bata.
El Gran Chambelán y el primer gentilhombre de la Cámara tenían el honor supremo de presentar la camisa del día. El rey eligió su atuendo, y los diferentes maestros del guardarropa le iban presentando las distintas prendas en un orden inmutable. Cada pequeño servicio sostener una manga de la casaca, presentar el pañuelo era un privilegio codiciado que indicaba el estatus de un cortesano. Decenas de los hombres más poderosos de Francia se congregaban en silencio en la alcoba real, simplemente para tener el honor de presencia como su soberano se vestía. Una vez vestido, el rey pasaba a su gabinete, donde daba sus órdenes para el día, y luego se dirigía a la capilla real para asistir a la misa diaria, seguido por un cortejo de toda la corte. Por la noche, la ceremonia del caucher reproducía, en orden inverso, el mismo ritual completo. Tras la cena pública, el rey se retiraba a su alcoba. La ceremonia del caucher era, si cabe, aún más codiciada, ya que era la última oportunidad del día para obtener una palabra o una mirada del rey. De nuevo, se sucedían las diferentes entrées. El rey conversaba brevemente con su familia y algunos cortesanos, realizaba sus oraciones nocturnas y luego procedía a desvestirse, de nuevo con la ayuda de los nobles de más alto rango. El momento más simbólico de esta ceremonia era el del bougeoir, el candelabro. Cada noche, el rey, antes de meterse en la cama, designaba con un gesto a uno de los cortesanos presentes y le entregaba el candelabro que había iluminado la escena. Recibir el bougeoir era una señal de favor extraordinario, un honor que convertía al elegido en el centro de todas las conversaciones y envidias durante días. Era la prueba tangible de que se gozaba del aprecio del rey. Este ritual del poder no era un simple capricho de un rey egocéntrico. Tenía una función política muy precisa. Al convertir los actos más banales en privilegios, Luis XIV creó un sistema de recompensas simbólicas que no le costaba nada al tesoro real. Mantuvo a la nobleza en un estado de competición permanente por su favor, desviando sus energías de la política hacia la intriga cortesana. La etiqueta se convirtió en el instrumento de su poder. Él era el único que podía conceder o retirar estos honores, y a través de ellos, controlaba y domesticaba a la aristocracia que un día había deseado a su corona. El lever y el caucher eran el corazón de esta mecánica versalisca, el recordatorio diario de que, en la Francia del Rey Sol, todo el poder y todo el honor emanaban de una única fuente, la persona sagrada del monarca. 95 El ministro de Finanzas, Jean-Baptiste Colbert y la política económica del mercantilismo. Poco después de que Luis XIV asumiera el poder personal en 1661, su primera gran decisión fue un golpe de efecto espectacular. Ordenó el arresto de su propio superintendente de finanzas, Nicolas Fouquet, el hombre más rico y poderoso del reino. Fouquet había cometido un error fatal, en una esta deslumbrante en su manco castillo de Vaux le Vicomte, había exhibido una opulencia que rivalizaba, e incluso superaba, a la del propio rey. Para Luis XIV, esto era un crimen de lesa majestad. El arresto de Fouquet fue una advertencia para todos, solo podía haber un sol en el armamento de Francia. Para reemplazarlo, el rey no eligió a un superintendente, sino que tomó el control directo de las finanzas, asistido por un hombre de una capacidad de trabajo prodigiosa, una austeridad intachable y una devoción absoluta por el Estado y por su rey, Jean-Baptiste Colbert. Durante más de 20 años, Colbert se convirtió en el arquitecto de la política económica del absolutismo, un sistema riguroso y centralizador conocido como mercantilismo o, en su honor, Colbertismo. El mercantilismo no era una teoría económica completa,
sino un conj unto de practicas pragmaticas basadas en una idea muy simple, la riqueza de un país, que en esa época se media por la cantidad de oro y plata que poseía, era nida. El comercio mundial era visto como un juego de suma cero, para que un país se enriqueciera, otro debía empobrecerse. El objetivo de Colbert era, por tanto, aumentar al máximo las reservas de metales preciosos de Francia y debilitar a sus principales rivals comerciales, especialmente Holanda y Inglaterra. Para lograrlo, Colbert implementó una política económica agresiva y proteccionista, basada en dos pilares fundamentals, vender lo más posible al extranjero y comprar lo menos posible. El primer pilar, fomentar la producción nacional, se centró en el desarrollo de la industria y el comercio. Colbert estaba convencido de que Francia debía dejar de ser dependiente de los productos manufacturados de otros países. Su gran proyecto fue la creación de las manufacturas reales. El Estado intervino directamente en la economía, creando grandes talleres, a menudo con monopolios de producción y generosos subsidios, dedicados a la fabricación de productos de alta calidad destinados tanto a la corte como a la exportación. Los más famosos fueron la manufactura de los gobelinos para los tapices, la de Saint-Gobain para los espejos, un sector hasta entonces dominado por Venecia, y las manufacturas de sedas en Lyon. Para garantizar la calidad, se dictaron cientos de reglamentos increíblemente detallados que especificaban las técnicas de producción, el número de hilos de un tejido o la calidad de los tintes. El objetivo era que la adecuada heco en Francia fuera sinónimo de lujo y de la más alta calidad en toda Europa. Para facilitar el comercio, Colbert emprendió una vasta obra de mejora de las infraestructuras. Creó una marina mercante para competir con los holandeses, modernizó los puertos, reparó los caminos y construyó canales, como el espectacular Canal du Midi, que unía el Atlántico con el Mediterráneo, una proeza de la ingeniería de la época. También fundó grandes compañías comerciales con monopolio para el comercio con las colonias, como la Compañía de las Indias Orientales. El segundo pilar de su política fue el proteccionismo. Para disuadir a los franceses de comprar productos extranjeros, Colbert impuso altas barreras arancelarias. Se gravaron fuertemente las importaciones de productos manufacturados, especialmente los textiles holandeses y los encajes ingleses, haciéndolos mucho más caros que sus equivalentes franceses. Al mismo tiempo, se prohibió o se gravó la exportación de materias primas francesas para asegurar que fueran transformadas por la industria nacional. Esta política conllevó a verdaderas guerras comerciales, especialmente con Holanda. Aunque el colbertismo tuvo éxitos ingables, especialmente en el desarrollo de las industrias de lujo que cimentaron la reputación de Francia en este sector, también tuvo importantes limitaciones. La principal fue su descuido de la agricultura. Obsesionado con la industria y el comercio, Colbert mantuvo una fuerte presión sobre el campesinado, que constituye la inmensa mayoría de la población y la verdadera base de la riqueza del reino. Además, su sistema, excesivamente reglamentado y centralizado, a menudo ahogó la iniciativa privada y la innovación. Sin embargo, el legado de Colbert fue inmenso. Su política económica proporcionó a Luis XIV los recursos necesarios para financiar sus guerras y la construcción de Versalles. Creó una administración económica centralizada y eficiente, y sentó las bases de la excelencia industrial de Francia en los sectores del lujo. Su visión de un Estado fuerte, intervencionista y unificado económicamente fue el complemento perfecto para el absolutismo político del Resolution 96. Intolerancia religiosa, la revocación del Edicto de Nantes, Edicto de Fontainebleau,
1685, y la expulsión de los hugonots. En la tarde del 22 de octubre de 1685, en el castillo de Fontainebleau, el rey Luis XIV, en la cima de su poder, rm un documento que, según crea, sería uno de los actos más gloriosos de su reinado, el edicto de Fontainebleau. Este edicto no creaba nada nuevo, su propósito era destruir. Con un simple trazo de su pluma, el rey revocaba y anulaba en su totalidad el edicto de Nantes, el compromiso promulgado por su abuelo Enrique IV 87 años antes, que había garantizado la coexistencia religiosa en Francia. El nuevo edicto ordenaba la demolición inmediata de todos los templos protestantes, prohibía el culto hugonot en cualquier forma, expulsaba a los pastores que no se convirtieran al catolicismo y obligaba a bautizar y educar a todos los niños en la fe católica. Con este acto, Luis XIV declaraba oficialmente el end del protestantismo en su reino y rearmaba de la manera más brutal el principio del absolutismo, un rey, una fe, una ley. La decisión de revocar el edicto de Nantes no fue un capricho súbito, sino la culminación de un largo proceso de hostigamiento y erosión de los derechos de los hugonots. Desde el inicio de su reinado personal, Luis XIV, un católico devoto que veía la existencia de una minoría protestante como una anomalía en su reino perfectamente ordenado y una ofensa a su autoridad divina, había aplicado una política de reducción del edicto a su interpretación más estricta. Se cerraron templos por pretextos nimias, se excluyó a los hugonots de numerosos oficios y profesiones, se crearon calles de conversión que ofrecían dinero a los protestantes que abjuraron de su fe. En la década de 1680, la prisión se volvió insoportable. El rey autorizó el uso de los dragonadas, una forma de persecución brutal. Consistía en alojar por la fuerza a soldados los dragones en las casas de las familias hugonots. Estos soldados tenían carta blanca para viajar, robar y aterrorizar a sus anfitriones hasta que la familia entera se convirtiera al catolicismo. Los dragonadas provocaron oleadas de conversiones forzadas, pero también el inicio de un éxodo masivo. El rey, mal informado por sus ministros que le aseguraban que el protestantismo en Francia era residual, creía que había llegado el momento de dar el golpe de gracia. La revocación fue recibida en la corte y por la mayoría católica de Francia con un júbilo delirante. El obispo Bossuet la celebró como la obra cumbre del reinado, y Madame de Savigny escribió entusiasmada, nada es tan hermoso, ningún rey ha hecho en Ihara nada más memorable. Sin embargo, las consecuencias de la revocación fueron desastrosas para Francia, tanto a nivel interno como internacional. El éxodo del refugio, a pesar de la prohibición de emigrar bajo pena de galeras, entre 200,000 y 300,000 hugonots, aproximadamente una cuarta parte de la comunidad, lograron huir del reino en los años siguientes. Este éxodo, conocido como el refugio, fue una auténtica sangría para Francia. Los que se fueron no eran los más pobres, sino una parte significativa de la élite económica y intelectual de la burguesía, banqueros, comerciantes, armadores, industriales y artesanos altamente cualificados, relojeros, talladores de seda, ebanistas. Consecuencias económicas, estos refugiados se instalaron en los países protestantes vecinos y rivals de Francia, Holanda, Inglaterra, Suiza y, sobre todo, Brandeburgo, la futura Prusia, cuyo príncipe elector los acogó con los brazos abiertos. Se llevaron consigo sus capitales, sus secretos de fabricación y sus redes comerciales, enriqueciendo a los enemigos de Francia y debilitando su propia economía. La revocación fue, en palabras de Saint-Simon,
un complot contra la prosperidad del reino. Consecuencias militares y políticas, el éxodo también incluyó a miles de soldados y oficiales experimentados que se enrolaron en los ejércitos de los enemigos de Francia. En las guerras que siguieron, regimientos enteros de hugonots franceses lucharon contra las tropas de Luis XIV. En el interior de Francia, la persecución provocó la guerra de los camisards, 1702–1704, una sangrenta revuelta de campesinos protestantes en la región de los Svans que obligó a Luis XIV a desviar tropas de los frentes de la guerra de sucesión española. Descrédito internacional, la revocación fue un desastre para la imagen de Francia en la Europa protestante. Destruyó la reputación de Luis XIV como un rey justo y able. Fue visto como un tirano fanático, lo que facilitó la formación de grandes coaliciones europeas en su contra, lideradas por Guillermo de Orange, el líder de Holanda y futuro rey de Inglaterra. La intolerancia religiosa, presentada como el acto que coronaría la gloria del rey Sol, se convirtió en uno de sus mayores errores políticos. Anque reforzó la unidad religiosa de Francia a corto plazo, lo hizo a un coste terrible, debilitando su economía, fortaleciendo a sus enemigos y dejando una profunda herida en la conciencia nacional que tardaría más de un siglo en sanar, hasta la proclamación de la libertad de conciencia por la Revolución Francesa. 97 El clasicismo francés, la búsqueda del orden, la claridad, la razón y el equilibrio como ideal estético. En el Gran Salón de la Academia Francesa, bajo la mirada severa del busto del Cardenal Richelieu, un poeta y teórico llamado Nicolas Boileau lea ante sus colegas su obra El arte poética. En uno de sus versos más célebres, sentenció, lo que se concibe bien, se enuncia claramente, y las palabras para decirlo llegan fácilmente. Esta máxima no era solo un consejo de estilo, era la quintessencia de un nuevo ideal estético que dominó la segunda mitad del siglo XVII en Francia, el clasicismo. Surgido bajo el sol de un monarca absoluto que amaba el orden y la grandeza, el clasicismo fue mucho más que un movimiento literario. Fue una visión del mundo, una disciplina intelectual y moral que buscaba alcanzar la belleza a través de la razón, la claridad y el equilibrio, en una síntesis perfecta entre el genio francés y la herencia de la antigüedad clásica. El clasicismo francés es inseparable del reinado personal de Luis XIV. Fue el estilo oficial de la monarquía absoluta, el lenguaje artístico que mejor expresaba sus ideales de orden, estabilidad y gloria. No es casualidad que a esta época se la conozca como el Gran Siglo. El Estado, a través de las academias que controlaban cada disciplina artística, promovió un arte que fuera un regio de la majestad y la racionalidad del monarca. Los principios fundamentals del clasicismo se basaban en la convicción de que existía un ideal de belleza universal, eterno y objetivo, y que este ideal ya había sido alcanzado por los grandes maestros de la antigüedad greco-latina, Homero, Sófocles, Virgilio, Horatio, y del Renacimiento italiano, Rafael. Por lo tanto, el camino hacia la perfección no era la originalidad a ultranza o la expresión desbordada de la emoción individual, sino la imitación de los modelos antiguos. Pero esta imitación no era una copia servil. Era un esfuerzo por redescubrir y adaptar a la lengua y al gusto francés las reglas universales de la belleza. La piedra angular de esta estética era la razón. Para los clasicistas, la belleza es inseparable de la verdad y la verdad solo puede ser aprehendida a través de la razón. Las pasiones, la imaginación y la fantasía, que habían caracterizado al barroco, eran vistas con sospecha. Debían ser controladas, analizadas y disciplinadas por el juicio racional.
El objetivo del arte no era sorprender o abrumar, sino convencer al intelecto y conmover a través de la claridad y la verisimilidad. Este imperio de la razón se tradujo en un conjunto de reglas estrictas, especialmente en el teatro, el género rey de la época. Teóricos como Boilo, inspirándose en la poética de Aristóteles, codificaron las famosas reglas del teatro clásico, la regla de las tres unidades, la acción de la obra debía desarrollarse en un solo lugar, unidad de lugar, en un solo día, unidad de tiempo, y centrarse en una única intriga principal, unidad de acción. El objetivo era crear una ilusión de realidad más concentrada y creíble. La regla de la verisimilidad, vraisemblance lo que existe en el escenario notion que ser históricamente verdadero, pero si debe parecer posible y lógico al espectador. Se debían evitar los milagros, los duelos en escena y cualquier cosa que pudiera parecer increíble o absurdo. La regla del decoro, bienseance no se debía mostrar en escena nada que pudiera chocar o herir la sensibilidad del público. La violencia, la sangre y las muertes debían ser narradas por un mensajero, no representadas directamente. Los personajes debían hablar y comportarse de acuerdo a su rango social y su carácter. Más allá de las reglas, el clasicismo buscaba un ideal de equilibrio y armonía. El estilo debía ser claro, preciso y elegante, sin excesos ornamentales. Se aspiraba a una noble sencillez. En literatura, esto se tradujo en la búsqueda de la palabra exacta, lemot just, y en la construcción de frases de una sintaxis perfecta. En arquitectura, como en la fachada del Louvre o en el Palacio de Versalles, se manifestó en la simetría, la regularidad y el uso majestuoso de los órdenes clásicos. El objetivo último del arte clásico no era solo estético, sino también moral. Su lema era placer et instruir, agradar y instruir. A través de la belleza de la forma, el artista debía transmitir una verdad moral universal. Las tragedias de Racine, por ejemplo, no son solo dramas apasionantes, son análisis profundos de la debilidad humana frente a la pasión. Las comedias de Molière, bajo la apariencia de la farsa, son una crítica implacable de los vicios y los defectos de la sociedad, la hipocresía, la avaricia, la pedantería. El arte clásico se proponía pintar al hombre universal, analizar las pasiones eternas del corazón humano para enseñar al espectador a dominarlas a través de la razón. El clasicismo francés, con su rigor, su universalismo y su perfección formal, no solo deni la cultura de la época de Luis XIV, sino que se convirtió en un modelo de referencia para toda Europa, estableciendo un canon de buen gusto y de racionalidad que inura en el arte y la literatura durante más de un siglo. 98 La carrera de los antiguos y los modernos, debate intelectual sobre los modelos artísticos. En un salón parisino d'Annalise del siglo XVII, durante una sesión de la Academia Francesa, un escritor respetado pero de segunda la llamado Charles Perrault, conocido hoy por sus cuentos de hadas, se levantó para leer un poema titulado El siglo de Luis el Grande. En sus versos, Perrault no se limitó a alabar al rey, cometió una audacia que dejó a los presentes boquiabiertos. Se atrevió a armar que los grandes escritores y artistas del reinado de Luis XIV Molière, Racine, y Brun no solo eran iguales a los grandes maestros de la antigüedad, como Homero, Platón y Fidias, sino que en muchos aspectos los habían superado. La reacción fue inmediata y furibunda. El guardián de la ortodoxia clásica, Nicolas Boileau, se levantó indignado, declarando que aquello era una blasfemia literaria.
Este enfrentamento público fue la chispa que encendió uno de los debates intelectuales más importantes del siglo XVII y principios del XVIII, la carrera de los antiguos y los modernos. Esta disputa, que agitó a la República de las Letras durante casi 30 años, no fue una simple discusión académica sobre gustos literarios. Fue un debate profundo sobre la naturaleza del progreso, la autoridad y la relación del presente con el pasado, un debate que procuraba el espíritu crítico de la ilustración. El bando de los antiguos, liderado por guerras como Boilo, La Fontaine y La Bruyère, defendía la postura clásica ortodoxa. Su argumento se basaba en la idea de que la antigüedad greco-latina había alcanzado un grado de perfección artística y literaria insuperable. Creían en la existencia de un ideal de belleza absoluto y eterno, que los griegos y romanos habían encarnado de forma definitiva. Para ellos, los grandes autores como Homero, Virgilio o Sófocles eran modelos inmutables que solo podían ser imitados, nunca superados. Consideraban que la naturaleza humana era siempre la misma y que los antiguos la habían descrito con una profundidad y una sencillez insuperables. Veían en la postura de los modernos un acto de arrogancia y una falta de respeto a la tradición, una peligrosa manifestación de mal gusto. El bando de los modernos, encabezado por Charles Perrault y el Safo Bernard Le Bouvier de Fontenelle, presentaba una visión radicalmente diferente, inspirada en el optimismo de la nueva ciencia cartesiana. Su argumento central era la idea del progreso acumulativo. Fontenelle, en su digresión sobre los antiguos y los modernos, utilizó una metáfora brillante: la humanidad es como un solo hombre que vive eternamente y que nunca deja de aprender. Los antiguos eran la infancia de este hombre, y los modernos, su madurez. Nosotros, los modernos, argumentaban, tenemos la ventaja de heredar todo el conocimiento acumulado por los antiguos, y eso le hemos añadido 2000 años de experiencia y descubrimientos. Los modernos no negaban el genio de los antiguos, pero se negaban a someterse su autoridad de forma acrítica. Aplicaban un relativismo histórico al gusto, lo que era admirable en la época de Homero, sus dioses caprichosos, la brutalidad de sus héroes, podía parecer ingenio o incluso de mal gusto para un público del siglo de Luis XIV, que era más reñido y racional. Además, los modernos señalaban los avances evidentes en campos que los antiguos no podían conocer. La ciencia moderna, con los descubrimientos de Copérnico, Galileo y Descartes, había demostrado que la visión del universo de los antiguos era errónea. La filosofía cartesiana había proporcionado un método racional superior. La espiritualidad cristiana, argumentaban, ofrecía una visión moral más profunda que el paganismo. El progreso era innegable en las ciencias y la filosofía, porque no podía serlo también en las artes y las letras. Pero, por ejemplo, argumentaba que la ópera, un género creado en el siglo XVII, era una forma de arte total superior a la tragedia griega porque combinaba la poesía, la música y el espectáculo de una manera que los antiguos no habían conocido. La que realmente se calmó con un compromiso diplomático, pero en realidad, la victoria fue para los modernos. Su defensa del progreso, su espíritu crítico y su confianza en la razón y la experiencia contemporánea rompieron la sumisión reverencial al pasado. Al atreverse a cuestionar la autoridad de la antigüedad, abrieron la puerta a la innovación y legitimaron la idea de que su propia época tenía un valor intrínseco. Este espíritu crítico, esta fe en el progreso indefinido del conocimiento humano y esta voluntad de juzgar el pasado a la luz de la razón presente serían las ideas fundamentales sobre las que se construiría todo el edificio intelectual del siglo de las luces.
La que la fu, en esencia, la primera escaramuza de la ilustración. 99 La tragedia clásica, las reglas y la psicología de los personajes en Pierre Corneille, LCID, y Jean Racine, Fedra. En 1667, en el Teatro del Palais Royal, se estrenó una obra de un joven autor llamado Jean Racine que dejó al público parisino dividido y conmocionado. La obra se titulaba Andrómaca. Su trama, extraída de la mitología griega, era de una violencia emocional implacable, un círculo de pasiones no correspondidas donde Orestes ama a Hermione, quien ama a Pyrrho, quien a su vez ama a Andrómaca, la viuda cautiva de Héctor, que solo ama a su hijo y la memoria de su esposo muerto. No hay héroes en esta obra, solo víctimas de un deseo destructivo que los arrastra inexorablemente hacia la locura y la muerte. Con Andrómaca, y más tarde con sus obras maestras como Berenice y, sobre todo, Fedra, Racine levó la tragedia clásica francesa a su cumbre de perfección formal y de profundidad psicológica, conversión 2, junto a su gran rival Pierre Corneille, en uno de los dos pilares del teatro del gran siglo. La tragedia clásica fue el género literario más prestigioso de la época de Luis XIV, considerado el heredero directo de la gran tradición de los trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Era un arte aristocrático, destinado a la élite de la corte, y estaba sometido a las estrictas reglas del clasicismo. Su objetivo no era simplemente entretener, sino provocar en el espectador, a través de la representación de una crisis extrema, la purgación de las pasiones, la catarsis, y ofrecer una meditación sobre la condición humana. El universo de la tragedia clásica estaba rigurosamente codificado. La acción debía ser noble, con protagonistas de alto rango, reyes, reinas, príncipes, héroes mitológicos o de la historia antigua, ya que se creía que solo los grandes destinos eran dignos de la tragedia. La obra debía respetar las reglas de las tres unidades, la acción debía transcurrir en un solo día, en un solo lugar, generalmente la antecámara de un palacio, y centrarse en una única crisis. El lenguaje debía ser elevado y poético, escrito en versos alejandrinos de 12 sílaba, el gran verso de la literatura francesa. Dentro de este marco formal, Pierre Corneille y Jean Racine representan dos concepciones muy diferentes de la tragedia. Corneille, que obra cumbre, LCID, había desencadenado la famosa carrera 30 años antes, es el dramaturgo de la voluntad y el heroísmo. Sus personajes, como Rodrigo en el Cid y Horatio en la obra del mismo nombre, son seres excepcionales, dotados de una fuerza de voluntad sobrehumana, generosidad. Se enfrentan almas imposibles, a menudo un conflicto trágico entre el amor y el honor, el deber hacia la familia o el Estado. La grandeza de los héroes cornelianos reside en su capacidad para superar sus pasiones a través de la razón y la voluntad, y para elegir siempre el camino del deber, por doloroso que sea. Sus obras son una exaltación de la gloria y del libre albedrío, un teatro de la admiración que rige el optimismo y la energía de la primera mitad del siglo. Racine, en cambio, es el poeta de la fatalidad y de la pasión destructiva. Su visión del ser humano es mucho más sombría y pesimista, enunciada por el jansenismo, una corriente teológica católica muy rigurosa que insistía en la corrupción de la naturaleza humana tras el pecado original y en la impotencia del hombre sin la gracia divina. Los personajes de Racine no son héroes dueños de su destino, son criaturas frágiles, prisioneras de un deseo que los consume y los destruye. La tragedia en Racine no nace de un conflicto entre el amor y el honor, sino de la propia naturaleza del amor, que es una fuerza irracional, posiva y fatal. Su obra maestra,
Phaedra, 1677, es la encarnación perfecta de esta visión trágica. Phaedra, esposa del rey Teseo, está consumida por un amor incestuoso y culpable por su hijastro, Hipólito. A diferencia de los héroes de Corneille, Phaedra no puede contracto la su pasión la posee. Intenta luchar contra ella, pero cada uno de sus actos, guiado por este deseo prohibido, la hunda más profundamente en la catástrofe. La tragedia de Phaedra es la de un ser lucido que es consciente de su propia monstruosidad pero que es incapaz de evitar su destino, que no es impuesto por los dioses, sino por la propia naturaleza incontrolable de su deseo. La obra es un análisis clínico implacable de la devastación que la pasión puede causar en el corazón humano. El teatro de Corneille es un espectáculo de la fuerza humana, el de Racine es una exploración de su debilidad. Juntos, estos dos gigantes, con sus visions opuestas pero complementarias de la tragedia, ofrecieron al siglo de Luis XIV un espacio donde contemplar las eternas batallas del alma humana, entre la voluntad y la pasión, el deber y el deseo, la gloria y la fatalidad. 100 La comedia clásica, Molière y su crítica de los costumbres y vicios de la sociedad, el avaro, Tartufo. Un noble de provincias, el barón de la vaca pinta, recién legado a Versalles, con una película ligeramente torcida y un traje que estaba de moda, hace 10 años. Se abanica con nerviosismo mientras intenta no tropezar con sus propios tacones altos, hablando para sí mismo en voz baja, que esters. Por todos los santos, que esters. Esto no es vida. Es una performance de 24 horas al día, 7 días a la semana. En mi castillo de la vaca pinta, la única etiqueta que conozco es la de las botellas de vino. Aquí, la etiqueta es un monstruo con 1000 cabezas. Esta mañana casi me muero. En serio. Se me engancho el taken en una alfombra persa justo cuando pasaba el rey. El rey. Hizo un gesto casi imperceptible con la silla izquierda. La izquierda. Estoy acabado. ¿Qué significa ese gesto? ¿Que mi reverencia fue demasiado corta? ¿Que mis pantalones no estaban lo suficientemente ajustados? He pasado la mañana preguntando a todo el mundo y he obtenido 17 interpretaciones diferentes. Una duquesa me ha dicho que significa que estoy a punto de recibir un ducado. Un marque me ha asegurado que voy a ser desterrado a mis tierras. Y un ayuda de cámara me ha jurado que simplemente significa que al rey le picaba la silla. ¿A quién creo? Y la cena de una tortura. Use el tender de pescado para la carne. Silencio sepulcral en la mesa. La duquesa de Borgoña casi se desmaya y tuvieron que dar sales. Como iba yo a saber que hay un tender diferente para cada bicho que nada, vola ocurre? Y no hablamos de la reverencia. Me han explicado que hay 17 tipos de reverencia según site cruzas con el hermano del rey, un primo lejano del rey, un ministro, un duca, o el perro faldero de la amante del rey. Llevo 3 semanas en mi habitación ensayando el saludo con giro inclinado para Dios lluviosos por pasillo estrecho y todavía no me sale. Parezco un amenco con artritis. Dicen que el rey es el solution. Pues claro que es el sol. No están a todos nosotros, pobres planetas de la nobleza, orbitando a su alrededor hasta que nos maremos. Solo espero que el gesto de la silla no signifique que me va a convertir en un asteroid y me va a lanzar al exilio. Quizás debería volver a la vaca pinta. Al menos, la única que me juzga es mi vaca Margarita. Y ella es mucho más fácil de contentar. 101 La prosa moralista,
Los Maximas de la Rochefoucauld y los Pensamientos de Blaise Pascal. En el Bullicioso Paris del siglo XVII, en una de las primeras representaciones de una nueva comedia llamada El Misantropo, el público aristocrático se encontró con un espectáculo desconcertante. El protagonista, Alcestis, no era el típico personaje cómico ridículo. Era un hombre de principios, obsesionado con la sinceridad, que odiaba la hipocresía y los cumplidos vacíos de la vida de salón. El público se ría, pero era una risa incómoda, porque en la crítica furiosa de Alcestis a la sociedad, muchos reconocían sus propias pequeñas traiciones a la verdad, su propia y necesaria hipocresía social. El autor de esta comedia agridulce era Jean-Baptiste Poquelin, más conocido por su nombre de escena, Molière. Analizar una escena de una de sus obras es adentrarse en la mecánica de la comedia clásica y descubrir cómo, a través de la risa, Molière se convirtió en el crítico más lucido y a menudo el más feroz de las costumbres, los vicios y las pretensiones de la sociedad de su tiempo. El análisis de una escena de Molière debe, en primer lugar, identificar el mecanismo cómico que utiliza para provocar la risa. Molière es un maestro del cómic, que despliega en todas sus formas. Puede ser un cómico de situación, basado en malentendidos, engaños y enredos, como en la escuela de las mujeres. Puede ser un cómico de lenguaje, utilizando la jerga ridícula de los médicos pedants en el enfermo imaginario, el lenguaje afectado de las preciosas ridículas o los dialectos de los campesinos. Y, sobre todo, es un maestro del cómico de carácter. Este último es el más profundo y el que debe ser el foco principal del análisis. Molière crea personajes que son manias andantes, individuos totalmente dominados por una única pasión o vicio que los ciega y los convierte en seres mecánicos y predecibles. Harpagon, en el avaro, no es simplemente tacaño, es la avaricia personificada, hasta el punto de que prefiere perder a su hija que a su dinero. Jourdain, en el Burgues gentilhombre, no solo quiere parecer un noble, su obsesión por adquirir las maneras de la aristocracia lo convierte en una marioneta ridícula en manos de sus maestros de música, baile y lo sofá. Analizar el personaje cómico es, por tanto, identificar esta ideaje, esta mania, y mostrar como todos sus gestos, palabras y acciones son una manifestación de ella, creando un efecto de rigidez que, como explicó el filósofo Henri Bergson, es una de las fuentes fundamentales de la risa. Un segundo nivel de análisis debe centrarse en la función de la sátira social. El lema de Molière, siguiendo el ideal clásico, era castigat ridendo humores, courage las costumbres riendo. Sus comedias no son solo para entretener, son un espejo crítico que se presenta a la sociedad. El análisis debe identificar qué grupo social o qué vicio está siendo criticado en la escena. Los objetivos de Molière son variados y recurrentes, la hipocresía religiosa, encarnada en el personaje de Tartufo, el falso devoto que utiliza la máscara de la piedad para intentar seducir a la esposa de su benefactor y robar su fortuna. Tartufo fue su obra más controvertida, que le valió la censura de la Iglesia. La pedantería y la arrogancia de los médicos, a los que Molière odiaba y a los que representa como charlatans ignorantes que se esconden detrás de un latín incomprensible y de diagnósticos absurdos. El esnobismo de la burguesía, que imita ridiculamente las maneras de la nobleza, y la afectación de los salones preciosos, con su lenguaje artificial y su falsa erudición. La tirania de los padres que quieren imponer matrimonios de conveniencia a sus hijos, un tema recurrente en obras como El avaro o El enfermo imaginario. Finalmente, el análisis debe prestar atención a la gura del razonador,
raison noir. En muchas de sus grandes comedias, Molière introduce un personaje secundario que actúa como su portavoz. Personajes como Crisalda en la escuela de las mujeres o Biraldo en el enfermo imaginario son la voz del sentido común, la moderación y la naturaleza, que espen en la locura y la obsesión del personaje principal. Sus discursos a menudo contienen la moralidad de la obra, el ideal de un comportamiento basado en la autenticidad y el equilibrio. Analizar una escena de Molière es, por tanto, mucho más que explicar un chiste. Es desentrañar la mecánica de una máquina cómica diseñada para exponer la verdad. Es comprender cómo, bajo la protección a menudo precaria de Luis XIV, Molière utilizó el arma más poderosa que tenía, la risa, para luchar contra la estupidez, el fanatismo y la hipocresía de la condición humana. 102 La fábula como crítica, Jean de la Fontaine y sus fábulas. En la corte de Versalles, en 1677, se estrenó Phèdre, la última tragedia profana de Jean Racine. Se cuenta que los enemigos del autor, la cábala del Hotel de Bourgogne, compraron todas las entradas para las primeras representaciones de una obra rival y dejaron vacío el teatro donde se representaba la de Racine, en un intento de sabola. A pesar de estas intrigas, la obra se impuso como una de las cumbres absolutas del teatro francés, una exploración tan perfecta en su forma como aterradora en su contenido de las profundidades destructivas de la pasión humana. Analizar un acto de una tragedia de Racine es como diseccionar con un escalpelo de precisión una crisis del alma, observando como la lógica implacable del deseo conduce a los personajes a su perdición. El primer paso para analizar un acto de Racine es comprender la estructura de la crisis trágica. Siguiendo las reglas clásicas, la obra comienza en medias res, es decir, en medio de la acción. La crisis ya ha comenzado antes de que se levante el telón. El acto que se analiza debe ser situado dentro de esta estructura. Es el acto de exposición, donde se nos presentan los personajes y el nudo del conecto. Es el acto central, donde la crisis alcanza su punto culminante. O es el acto que prepara el desenlace fatal. A diferencia de Corneille, donde la acción es a menudo externa y política, en Racine la acción es casi enteramente interna. Lo que importa no son los eventos, sino la evolución de la pasión en el corazón de los protagonistas. Un segundo nivel de análisis, el más importante, debe centrarse en el lenguaje como vehículo de la pasión. La poesía de Racine es de una belleza musical y una aparente simplicidad que ocultan una violencia emocional extrema. Su vocabulario es reducido, pero cada palabra está cargada de significado y de poder evocador. El análisis debe prestar atención a cómo los personajes luchan con el lenguaje. A menudo, la tragedia nace de la imposibilidad de decir, del peso de un secreto inconfesable. Phèdre, en el primer acto, se está muriendo, pero no de una enfermedad física, sino porque no puede verbalizar su amor incestuoso por Hipólito. Su famosa confesión a su nodriza inona he aquí, pues, a esa Venus enteramente unida a su presa es una explosión, la liberación de una pasión que, una vez dicha, se vuelve imparable. Hay que analizar el uso de las imágenes, especialmente las del fuego, la pasión como una llama que consume, la sangre, la herencia de la culpa familiar, y el monstruo, la propia Phèdre se veía a sí misma como un monstruo. Un tercer aspecto crucial es la visión jansenista de la condición humana. Aunque Racine nunca fue formalmente un jansenista, su visión del hombre está profundamente marcada por el pesimismo de esta corriente teológica. El análisis debe mostrar cómo los personajes son víctimas de su pasión,
mas que duenos de ella. No son eros cornleanos que eligen su destino, son criaturas débiles, aplastadas por un deseo que es una especie de fatalidad interna, una maldición hereditaria. Fedra es nieta del sol, pero también descendiente de Pacifi, que se unió a un toro. Lava en su sangre una predisposición al amor monstruoso. El análisis debe buscar las referencias a los dioses, pero a diferencia de la tragedia griega, los dioses en racine son a menudo una metáfora de las fuerzas incontrolables que habitan en el interior del alma humana. La verdadera fatalidad en racine no es externa, sino psicológica. Finalmente, el análisis debe explorar el papel de la lucidez. Los personajes de racine no son ciegos. Son trágicamente lucidos. Fedra sabe que su pasión es criminal, se odia a sí misma por sentirla, pero no puede evitarla. Esta conciencia de su propia culpa es su sufrimiento aún más atroz. El clímax de la tragedia no es la muerte física, sino el momento en que el personaje se ve obligado a confrontar la verdad de su propio deseo. El análisis de un acto de racine es, en última instancia, un análisis de la impotencia de la razón frente al poder absoluto del deseo. Es contemplar, a través de la perfección de su verso, el espectáculo de un alma que se debate y se desgarra, consciente de que cada paso que da para intentar escapar de su destino es, en realidad, un paso más que la acerca a él. 103 Pintura clásica, el rigor y la composición en Nicolas Poussin. En la segunda mitad del siglo XVII, en una Francia dominada por la grandeza solemne de Versalles, un poeta discreto y a menudo ensombrecido por sus ilustres contemporáneos, Molière y Racine, publicó una serie de poemas que se convertirían en uno de los pilares de la educación y de la cultura popular francesa, las fábulas. Este poeta origine de La Fontaine. Tomando como punto de partida un género literario considerado menor, heredado de la antigüedad a través de Esopo y Fedro, La Fontaine lo transformó en una obra de una profundidad, una complejidad y una perfección poética extraordinarias. Analizar una de sus fábulas es descubrir una comedia humana en miniatura, una lección de sabiduría a menudo irónica y siempre lúcida, donde los animales, con sus vicios y virtudes, nos sirven de espejo para contemplar nuestra propia naturaleza. El análisis de una fábula de La Fontaine debe operar en varios niveles simultáneos. El primer nivel es el de la narrativa animal. La Fontaine es un maestro de la concisión y del drama. En unos pocos versos, es capaz de esbozar un escenario, presentar a los personajes y desarrollar una pequeña intriga. El análisis debe destacar como el poeta, con unas pocas pinceladas, dota a sus animals de un carácter inolvidable que se ha convertido en arquetípico, la astucia del zorro, la vanidad del cuervo, la laboriosidad de la hormiga, la ingenuidad del cordero, la fuerza bruta del león. Es crucial examinar cómo La Fontaine utiliza el verso libre, vers libre, con su mezcla de diferentes metros y su ritmo cambiante, para crear un efecto de naturalidad, de vivacidad y de sorpresa, adaptando perfectamente la forma del poema al ritmo de la acción. El segundo nivel, y el más importante, es el de la sátira de la sociedad humana. Como el mismo escribió en su dedicatoria al delfín, me sirvo de animals para instruir a los hombres. Las fábulas son un espejo de la sociedad del siglo de Luis XIV, una vasta comedia donde cada animal representa un tipo o una clase social. El análisis debe intentar descifrar esta clave social. El león, a menudo, es una representación del rey, a veces majestuoso, a veces tiránico y caprichoso. El zorro es el cortesano astuto y agilador que sabe cómo sobrevivir en el peligroso mundo de Versalles. El lobo y el cordero,
en una de sus fabulas más famosas y sombrías, representan la brutalidad del poder arbitrario frente a la inocencia indefensa, con la celebre y terrible moralidad, la razón del más fuerte es siempre la mejor. El asno es a menudo el pueblo, la víctima inocente de las disputas de los poderosos, como en los animales enfermos de la peste, donde los crímenes de los poderosos, el león, el tigre, son perdonados, mientras que el crimen del asno, haber comido un poco de hierba ajena, es castigado con la muerte para expiar los pecados de todos. Un tercer nivel de análisis es el de la moralidad y la filosofía del autor. Cada fábula suele concluir con una moralidad explícita. Sin embargo, el análisis no debe tomar esta moralidad al pie de la letra. La sabiduría de La Fontaine es compleja, a menudo ambigua y tenida de un suave escepticismo. No es un moralista dogmático, sino un observador agudo de la naturaleza humana. Su filosofía es pragmática, a veces cercana al epicurismo. Aconseja la prudencia, la desconfianza hacia los poderosos y la adaptación a las realidades del mundo. Más que predicar la virtud ideal, enseña el arte de vivir en un mundo imperfecto. La moralidad de la cigara y la hormiga, por ejemplo, no es una simple alabanza del trabajo. La hormiga, aunque previsora, es también egoísta y carece de caridad, mientras que la cigara, aunque imprudente, encarna el placer del arte y de la vida. La Fontaine no juzga, nos presenta las dos caras de la moneda y nos invita a reaccionar. Finalmente, el análisis debe apreciar la calidad puramente poética del texto. La Fontaine es uno de los más grandes poetas de la lengua francesa. Su estilo, bajo una apariencia de sencillez y naturalidad, es de una perfección consumida. Hay que analizar su dominio del ritmo, de la musicalidad del verso, su uso sutil de la ironía y su capacidad para crear imágenes visuales inolvidables con una economía de medios asombrosa. Analizar una fábula de La Fontaine es, en definitiva, apreciar la obra de un moralista que no de lechones, de un crítico social que no hace sermons y de un poeta que alcanza la más alta sofisticación a través de la aparente simplicidad del mundo animal. 104 Arquitectura y jardinería clásica, Jules Hardouin Mansett y André Le Notre en Versalles. Hacia el nil de su vida, una dama de la alta aristocracia francesa, Madame de Sévigné, se retiró a su castillo en Bretaña. Desde allí, durante más de 25 años, mantuvo una correspondencia casi diaria con su hija, la condesa de Grignan, que vivía en Provenza. En estas cartas, escritas sin ninguna intención de ser publicadas, Madame de Sévigné no solo expresaba su inmenso amor maternal, se convirtió, sin pretenderlo, en la cronista más viva, dedicada y espirituosa de la vida cotidiana de la alta sociedad en el apogeo del reinado de Luis XIV. Leer una de sus cartas es como abrir una ventana indiscreta al corazón del gran siglo, observando de cerca los grandes acontecimientos políticos, las intrigas de la corte de Versalles, los chismes de los salones parisinos y las preocupaciones de una gran dama terrateniente. Analizar una carta de Madame de Sévigné es, en primer lugar, apreciar su valor como testimonio histórico y social. Aunque su perspectiva es la de una aristocrata, sus cartas son una fuente de información inestimable sobre la mentalidad y las costumbres de su época. Si la carta trata de la vida en la corte, el análisis debe centrarse en cómo describe la mecánica de Versalles. Madame de Sévigné narra con fascinación los grandes eventos, bodas reales, recepciones de embajadores, pero también los pequeños detalles que revelan la lucha por el favor real, la importancia de un gesto del rey, el rumor sobre quien recibirá tal o cual cargo, la ruina de un cortesano que ha caído en desgracia.
Sus cartas son la ilustración perfecta de la domesticación de la nobleza, vemos a los descendientes de los grandes señores feudales convertidos en cortesanos obsesionados por nimiedades. Si la carta describe la vida en Paris, el análisis debe basarse en el nacimiento de una cultura de salón, un mundo de conversación ingeniosa, de debates literarios y de noticias que circulan una velocidad asombrosa. Madame de Sévigné comenta los estrenos de las obras de Racine, las predicaciones del obispo Bossuet o los últimos escándalos, como el famoso asunto de los venenos. Sus cartas nos muestran una sociedad de vida de cultura y de información, donde el ingenio, l'esprit, se ha convertido en el valor social supremo. En segundo lugar, el análisis debe apreciar el estilo literario de Madame de Sévigné. Sus cartas son una obra maestra del estilo clásico en su forma más natural y espontánea. Lejos de la rigidez de los tratados o de la solemnidad de la tragedia, su escritura es un regio de la conversación de salón, es viva, elegante, ingeniosa y aparentemente sencilla. Hay que analizar su tono, que cambia constantemente, pasando de la ternura maternal a la ironía mordaz, de la